ló dára káàjọ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Unity ló dára káàjọ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Àpájọ ọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà àdé. Unity ló dára káàjọ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Unity ló dára káàjọ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Àpájọ ọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà àdé. Ayé ipò ọwọ́ mẹ́jọ Mr. Popular lójú ọmọ ìjọ níyàwó. Òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ wọn. Àwọn ọmọ Yorùbá kó tó òjì rẹ̀. Àjọ finú kan bára wà lólóòótọ́. Ìmọ̀ wa tí ó ṣọ̀kan la fi kó yà jẹ́ra. Ayé ipò ọwọ́ mẹ́jọ Mr. Popular lójú ọmọ ìjọ níyàwó. Òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ wọn. Àwọn ọmọ Yorùbá kó tó òjì rẹ̀. Àjọ finú kan bára wà lólóòótọ́. Ìmọ̀ wa tí ó ṣọ̀kan la fi kó yà jẹ́ra. Ògiri òyànú lẹ̀ láì kọ̀lẹ́fà o. Aláǹpà nílé ààyè wọ̀bẹ̀ o. Àwọn ọmọ akọ́jú òjìrè o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sóhun àlòyẹ wa. Ayé torí àtẹnujẹ dára wa lọ́pọ̀ o. Àwọn nílé ríra tó bá padà wá dùn. Àwọn pẹ̀lú láì ló máa sọ̀rọ̀ ìjọbí. Abágbẹ̀rù láyé ló máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Abágbẹ̀rù láyé ló máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Ó ṣe Yorùbá kò ṣe Yorùbá. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ti wá di ìfàmìfà o. Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni. Àwa náà ló máa padà wúlò fún. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló ti lè rákùn. Òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú. Oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn mú ní lóko ọ̀gbẹ́rú. Wọ́n ṣe Yorùbá kò ṣe Yorùbá. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi wá ní ìfàmìfà o. Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni. Àwọn náà ló máa padà wúlò fún. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè rákùn. Òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú. Oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn mú ní lóko ọ̀gbẹ́rú. Yorùbá nation, Yorùbá nation, ó ní láti wáyé ohun tó bá gbà la máa fún un. Yorùbá nation, Yorùbá nation, ó ní láti wáyé ohun tó bá gbà la máa fún un. Fúlàní ń pa wá, wọ́n ń rẹ̀ wá. Àkàkà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá ó lè ràn. Òwe Yorùbá kan máa ló sọ pé o. Àwọn kì í ké ogun ẹnu. Orí ilẹ̀ bàbá wa Fúlàní yóò jẹ. Olóko máa kó owó ẹ̀ láyé lẹ́nu jẹ. Fúlàní àkómọ́ ló wọ́n. Mo kí gbogbo aláǹkọ̀sí pé ẹ káàárọ̀ níbikíbi tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lórí ẹ tí ń gbọ́ wa tẹ́tí pé gbọ́ wa. Àsìkò tó ilé yá kọ́mọ Yorùbá máa lọ. We are better off to be an independent country than to be part of Nigeria. My name is Olami Koike as we're settling into the program. Let us educate ourselves again. I'll give you 1 million reasons why Yoruba should stand as an independent country as against being part of Nigeria. Ẹ farabalẹ̀, aago méje àárọ̀ fi lọ lù nílùú London. Èní ni 9th of August 2022. A kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣètò lọ́tún lósì. A kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá àsìkò tó iléyá ká máa lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń ṣètò pátápátá. Bàbá mi o, ó tilẹ̀kùn Yorùbá o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. I have 1 million reasons to tell you why we should stand on our own. A ṣe fẹ́ wọnú agbami ètò ní ó kù díẹ̀. Ó tilẹ̀kùn Olùkọ̀yà Akíbàbá wa Ìgbòho ṣá. Owó bàbá dá mi o, ó tilẹ̀kùn mọ́rí ó tún dára rẹ̀ lẹ́rù o. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì. A ṣe ń wọnú agbami ètò yẹn lọ ní ó kù díẹ̀. Ẹ má ẹ̀kọ́ sọ fún yín pé Yorùbá ò lè dá dúró.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé kí la máa jẹ kí la máa mu gbogbo ẹ̀ náà la tún máa ṣàlàyé láàárọ̀ yìí ó kù díẹ̀ ni à ń prepare gbogbo platform àti bàbá wa Bánjí Akíntóyè àti ìyàwó Onítìrí dáadáa mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ẹ má ẹ̀kọ́ dẹ́rù báyìí ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún kò sẹ́ni tó lè sọ fún wa pé ká ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe dandan wọ́n lè fọ́ọ̀sì wa ká wà nínú Nàìjíríà tábà náà àṣemọ́ náà nìyẹn bọ́ọ̀bù ajẹ́ ká lọ by peace á lọ pẹ̀lú agídí ìkànnì méjèèjì náà ni ẹ má yẹ kí èèyàn kan sọ pé àsìkò tí tó àsìkò tí tó bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa pátápátá mo kí mùsùlùmí mo kí kìrìsìtẹ́nì mo kí gbogbo àwọn traditional religions wa nílẹ̀ Yorùbá a kí gbogbo ìjọ pátápátá ó kù díẹ̀ ẹ fún mi ní few minutes. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èyí tẹ́ ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ kú pàdé lọ́tún lọ́sì mo mọ̀ pé kò easy mo mọ̀ pé kò easy láti máa ṣe pàdé because ẹ máa travel nínú ẹ̀ náà risk wà níbẹ̀ bọ́ pé ìbẹ̀rù pé ìtagbéda ní federal government máa lé wa mú wọ́n máa pa wá wọ́n máa kidnap wa ẹ jẹ́ ká fi yẹn sẹ́gbẹ̀ ó lè wáyé but ẹ má yẹ ká fi yẹn kí ó jẹ́ ìjayà fún ìbẹ̀rù fún òmìnira Yorùbá nígbà táwa 1 million tá bá wà níta ta ní àgbà tá àgbàdà tá àgbékùmọ̀ kò sí nǹkan tíyàn kankan lè ṣe ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún ẹ̀tọ́ yẹn àdèmàgbà lọ́wọ́ ìjọba láti sọ fún wọn pé àwa lákòókò nílẹ̀ kò kí ń ṣe ilẹ̀ Haúsá ẹ má yẹ kí politician kankan tún tì wá pé ká lọ ṣe election èyí tá a ṣe nínú election láti 1959 ó tó gẹ́ ẹ jẹ́ ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ òmìnira ẹ jẹ́ ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú tó ṣẹ̀fẹ́ ohun tìlú tó fi compete pẹ̀lú àgbáyé the more tá a bá ń pẹ́ sí Nàìjíríà the more there will be problem the more there will be disunity the more we cannot secure our borders border yẹn ṣe kókó it's not about the Fulani in the forest là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ we're talking about the economy of the Yoruba land that can be built with tourism. We're talking about the economy of the Yoruba that can supply production. Ẹ lọ wo Taiwan lẹ́nìí, àwọn ló ń supply one of the biggest chip across the globe. Ó kù díẹ̀ ni ẹ fún mi láyè díẹ̀ sí by less than 3 minutes we will start the program. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ farabalẹ̀. Ẹ lọ mú kọ́fì yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ mú pure water. Màá ṣàlàyé fún yín láàárọ̀ yìí ìdí tí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Bẹ́ẹ̀ni ṣáà máa ṣe bó ṣe ń ṣe lọ kò dọ́gbọ́n ẹ̀. Election lè solve problem tó wà nílẹ̀ ní Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín ni by fire by force Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ pín. The time has come for the independent nations. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí ní Soviet Union. Àwọn Fúlàní tó ń sọ pé àwọn kọ́ làwọn pa bàbá wa Gbénga Owólabí ẹ máa sọ fún wọn pé terrorist wà ní Nàìjíríà so gbogbo pé àwọn kọ́ làwọn pa bàbá wa tí ó ṣaláìsí it is all mirage. They are only trying to distort the information and nobody should believe in that nonsense. Terrorism is happening in Nigeria on a large scale. And there's no doubt in my mind that nobody should fool anybody. Níbi tá dé nísìn. Ẹ má yẹ kí ẹ̀kan sọ fún yín pé ẹ kò sí terrorism. They are bandits. There's nothing like bandits. These are full-blown terrorists. And they will continue to operate. They will continue to kill us. They will continue to kidnap us. Àfi tí abájọ sọ pé enough is enough. Don't expect a lot from your kings because most of them are compromised.
mo gbọ́ bàbá wa Ṣokotí kò ní bàjẹ́ fún yín èmi náà kí yín láti bí báyìí mo rí i pé ẹ bá Igwe Alọ́àyà sọ̀rọ̀ I think that man is as illiterate ọ̀tọ̀ ni pé kíyàn lọ sí school èèyàn á tẹ̀ máa rò pé àwọn Yorùbá míì wọ́n kọ́gbọ́n ó ní à ń bú àwọn mo ní àìtí bú gbogbo yín àti ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé kí Yorùbá má dá dúró a lot of you are illiterate béèyàn bá tẹ̀ lọ sí school èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́ ọgbọ́n làákàyè èmi ò rò pé bọ̀bọ̀ Igwe yẹn tí bàbá wa Ṣokotí tó ń try láti ṣàlàyé fún ó náà tó wà nílùú òyìnbó ó ní wọ́n jókòó sí ìlú òyìnbó gbogbo tó ń sọ ìyẹn àtẹ̀ máa rò pé gbogbo táyì tó ń ṣe fíìmù yẹn ìyẹn máa rò pé àwọn tó ní làákàyè ni wọ́n you can tell that most of them wọ́n ní làákàyè à ń sọ lórí ìran wa pé kó dá dúró à ń wírú ó ń wí tẹ̀ ó ní àwọn tó wà nílùú òyìnbó ó ní àwọn tó ó kàn sọ pé àwọn tó wà nílùú òyìnbó ṣé ó mọ iye táwa nílùú òyìnbó tá à ń send wá sílé ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ fún ṣá pé we are sending more than $40 billion pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà Ìgbò ṣáwúsá ló ń send owó wá sílé it shows that we need to educate them people like Igwe ó show pé illiterate ni you know and it's a deliberate act kò ṣe pé wọ́n mọ̀ pé ó dáa kí Yorùbá kó dá dúró wọ́n mọ̀ ó ní òun gbowó lọ́wọ́ Tinubu tó bá gbowó lọ́wọ́ Tinubu and then so what ṣó dìgbà tó bá gbowó lọ́wọ́ Tinubu ìyẹn á tẹ̀ máa rò pé nílàákàyè àṣẹ nílàákàyè ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ránṣẹ́ padà sí Igwe àbí kí ló ń pè rẹ̀ ẹ bá mi dárúkọ ẹ̀ Ṣọ́láyà ló ń jẹ́ ìwọ kọlà sójú ṣé ìwọ kọlà sójú àní kíran Yorùbá dá dúró ṣé wọ́n mọ̀ tán pè Nàìjíríà I don't think some of you understand pé there is nothing called Nigeria mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ gbogbo yín láàárọ̀ yìí ẹ má bínú platform mi kan ló kù tí ó tójọ́ mẹ́ta especially it's been a very busy couple of days. Don't know why this one is not connecting. So I'm gonna let it switch. I think that one is already set because I haven't got the time to be changing password. So let me just continue with this. Then I'll start the program shortly. Emma Binulem Consi, I do apologize. I will try and start it by 7:10. Tàbá wíru wọ́n máa wíru wọ́n náà wà diaspora àwa la ní kẹ́ Yorùbá kó pín àwọn ọ̀dẹ̀ so illiterate there's so many of them. wọ́n máa wí a wọ́n máa wí b ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o tàbá rò pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé yẹn wọ́n ní làákàyè wọ́n ní làákàyè o I don't think some of you understand what is Nigeria. Nigeria is a British fabrication. British government ló dá gbogbo problem tá à ń fèsì. And until tí gbogbo wa bá sọ pé we've had enough. Tá a bá ti sọ pé we've had enough, wọ́n kàn máa sọ fún wa pé ká tún lọ ṣe election. Kí ni kan British government? The job of a British diplomat is to convince the stupid idiot in Nigeria that 2023 election will save our lives. And they know that is all lie, irony. If the British, anything Britain, in Nigeria, I say it again, anything Britain, I have to change the password, and we need to go online on the Koiki Media. So, anything Britain, if you believe in Nigeria today, if could British man sọ̀rọ̀ ká máa listen sí wọn ní Nigeria, if truly, think go clear by kò jẹ́ ká máa gbọ́ anything Britain tí Britain bá sọ̀rọ̀ báyìí kó tẹ̀ ó yẹ ká máa gbọ́ kankan lẹ́nu wọn but àwọn Nigerians ẹ bá ti róyìnbó pẹ́pẹ́. orílẹ̀ èdè wa kàgbéga 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 fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀sí.
tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. I promised I was going to come out last night, but for one reason, as you can tell, I could not. So that's why we're starting our morning broadcast. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa bèrè pé báwo ni máa ń ṣe program. I don't have the time. This is a media. I can come out multiple times in a day. You can receive Koiki Media broadcasts from all our team across the globe. At any time, any one of our team, Lilo Live, make sure pé ẹ wà lórí platform. I don't have a particular time of when I come on the live broadcast. Emma Binu, like I said, there's a lot of changes I've done on my password recently, not because of anything. It's just a normal procedure to, upgrade, and especially somebody like what we do. There's a lot of people that would love to know what is inside my phone, what is inside my laptop, and they will try everything. That is why I have to also be very, very vigilant when it comes to security. I don't joke with my security, especially with my gadgets. So I will always upgrade them and amend them if I have to. So once again, I welcome us as we're just about to kickstart our program. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, mo fi ti Ọlọ́run Ọba. And please let us always remember, it's going to be a mixture of English and Yoruba. And don't ever tell me to speak Yoruba. Hey, yes, Yoruba nìkan. I'm not talking to you alone. I'm talking to the international community that they should expect what they created, the damage that they created. Gbogbo wàhálà tó dá sí wa lọ́rùn, gbogbo àṣìṣe táwọn òyìnbó dá sí wa lọ́rùn for thousands of years. Àwa fẹ́ gbà padà. Tó bá jẹ́ pa gidi ni, ẹ má jẹ́ kíyàn kan sọ fún yín pé ká má lọ fagídí gbà. Ẹ jẹ́ ká fagídí. Ó better ká fagídí gbà. If not, èmi àtẹ̀yin a máa di àjòjì sínú ìlú wa. Ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù, àtẹ̀yin ṣe sùúrù náà. Àkókò tí ì ṣe kankan more than extreme. Ẹ mọ̀ tán pé nìkan tó wà extreme. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí. Tó bá sọ pé nǹkan wà extreme, ó dà nǹkan yẹn kan mọ̀ tán pé ní extreme. Àwọn ń ṣe extreme. Gbogbo tá a ṣe ń ṣe just conversation lásán la kàn ń ṣe. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí Olúwa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí o. Mo ní salamu alaikum. Sórí òun ló wà níbà, Quran lélẹ̀, Bible wà lókè, ìṣẹ̀ṣe wà nínú ilé. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. Pé èèyàn kan níbi ta dé at 40 something, èèyàn kan ṣe máa sọ fún mi pé tẹ́lẹ̀ tí mo mọ̀ nìyẹn. Kí èèyàn kan máa sọ pé ẹ má ṣèṣẹ̀ ṣe àwọn wo lẹ́ ń bá sọ yẹn. Bó bá wù mí máa pè láàárọ̀ ẹ̀ máa pè babaláwo ẹ bá mi wò báwo ló ṣe rí. Láyé ìgbà kan lọ́mọ máa sọ yẹn fún wa pé kíní kan. How are you? Come here. You okay? Carol, good morning. How are you? I love you. Go and bring your iPad. Let me put password for you. Okay? You want anything? What do you want? O ní láti sọ̀rọ̀ sókè, mo gbọ́ ẹ, sọ̀rọ̀ sókè. You want Milo? You want me to make Milo for you? All right, Mumbo. Yeah, go and bring your iPad. Let me go and make Milo for you. I've been on Modu Aini to Jometa. Enjoy the music. Let me go and prepare Milo. Àwọn ọmọdé bá fẹ́ nǹkan nínú ilé ó wà kò ń ṣe pé máa ṣe máa lọ sí kọ́nà ó dẹ̀ bá lọ gba Milo àwìn níbẹ̀ yẹn sọ fún mọ́mí yìí tá gba àsanwó lánàá sọ fún wọn pé ti bá gba owó ò níṣẹ́ iṣẹ́ ò ló ń ṣe tó fẹ́ gbowó ẹni tó bá níṣẹ́ kọ́ ló ń gbowó ni ìlú òṣì ìlú tó
ìlú tó yẹ ká tọ̀bẹ̀ bọ̀ ká yá gbogbo Nàìjíríà ká tọ̀bẹ̀ bọ̀ báyìí wọn ní jọ kó erin oríṣiríṣi ọ̀bẹ ló máa ń jáde ìyẹn ẹ fi máa mú Nàìjíríà with kid glove ẹ fi máa mú pẹ̀lú ọwọ́ kékeré if we do not take it with hard mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ violent èmi náà fẹ́ ta ló fẹ́ violent èmi ò fẹ́ violent but a gbọ́dọ̀ mú pẹ̀lú ọwọ́ tó le la máa fi mú Nàìjíríà ká máa fi lọ tẹ bá lọ ń ṣe ẹyẹ ara lórí bá mo ń wo yèyí dára lánàá mo rí tó ń bínú rẹpẹtẹ kò ń ṣe pé torí àwa la ṣe ń bínú torí àwọn ìran wa ṣe abẹ yàwèrè ni ẹ fẹ́ kí ọmọ Oòduà kó tó wa máa jókòó máa ṣe program in another 10 years èmi á yà pa bó bá ṣe wù mí ni máa pa ẹ jẹ́ lọ ṣe nǹkan fún ọmọ Oòduà jàre ń bọ̀ ẹjẹ́ àrántí bàbá wa tí wọ́n pa ẹjẹ́ lọ mú ọdún ìwọ̀n jáde lẹ́ẹ̀kan sí bí a tó bá tún gbọ́n yẹn sétí àwítán terrorist sọ pé ẹ̀gbọ́n wọn kan ló pa àbúrò wọn kan ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ ẹ̀gbọ́n sẹ́ ẹ̀yin ò mọ̀ pé Fúlàní sọ Yorùbá tó dání ó ṣeé ṣe kíyàn kan mọ̀ nípa ẹ̀ no there is terrorist in Nigeria terrorist ló pa wọ́n ẹ máa káwa náà tún change story àwa gan tún fẹ́ change story àwa Yorùbá ká mọ̀ pé terrorist ká ti gbọ́ pé terrorist wà nínú ilé ṣé torí wọ́n ti ń sọ Yorùbá yẹn nísìn that means pé family wọn kan ló link lọ fi wá tí terrorist fi wá gbé wọn ṣé terrorist náà ló ti ṣé aráalé náà ló ń gbéyàn láti jọ ìtàn pariwo ẹ máa ká distort information yẹn let's stick to the actual fact terrorist is in Nigeria that is the fact terrorist ló pa wọn Fulani terrorist in specific jẹ́ ń lọ sáré kọ̀ fún yín ní ọ́díò yẹn sọ́ra kí n lọ ṣe mílò fọmọ Oòduà tó jẹ́ mẹ́ta orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì bí ṣe wá ń kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí mo sọ fún yín Quran lélẹ̀ ẹ má ìkíyàn kan sọ fún yín pé àti mùsùlùmí àti Quran àti babaláwo wọn kì í ṣe kàn pé yẹn lọ tẹ́lẹ̀ táwọn mọ̀ nìyẹn bó bá wù mí mo lè pe babaláwo láàárọ̀ kí n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ bá ìyàn lẹ́tọ̀ọ́ ìbí wọn náà ó ní bó ṣe ń bọ́ lọ́n sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Quran àti Bible gbogbo rọ́tọ́ pa àwọn òyìnbó nìyẹn wọn oríṣiríṣi ló ń ṣe tá a lè máa sọ bọ́kùn ọkùnrin àti ọkùnrin bára wọn sùn obìnrin àti obìnrin bára wọn sùn ẹ̀yin wọn sọ pé ìṣẹ̀ṣe tiwa káwa dànù idiot people all over the place ìlú ènìyàn ń ṣe mọ̀ pé àṣẹ obìnrin àti ọ̀run àṣẹ ìyẹn tún lọ lẹ́gbẹ̀gbẹ́ kan tó tẹ̀ gbọ́dọ̀ máa fariwo gbogbo ẹ̀gbọ́n tó lè láǹdẹ̀ síbi tó fẹ́ wọn sọ pé kinní kan Bible wà lókè àtayébáyé ni mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe ni ogun àtijọ́ ń gbé ẹ má tẹ epo sórí ogun la máa rán sí gbogbo yín tó bá tásìkò kan ogun lákàyé o a máa rán sí gbogbo yín ni àwọn olè fẹ́ máa deceive pé ká má ṣe ẹbọ abẹ́ ìṣí èrè ni àwọn olè fẹ́ máa sọ yẹn fún láyé ìgbà kan máa nìyẹn ìwọ tó bá ṣì gọ́ rẹ a ní kẹ lọ jàmàlà tewédú tó bá gọ́ rẹ pé torí bẹ́tẹ̀ta ni kí ẹ̀kan gọ̀ mọ́ ẹ má bínú ọdún ẹni mọ̀ wá lọ ṣe mílíọ̀nù fún ọmọ Oòduà àjàre kí ẹ̀kan má jẹ́ kí pásítọ̀ kan àbí ṣọ́ọ̀ṣì kan àbí mọ́ṣáláṣí àfáà kan sọ fún ẹ pé ẹ̀gbọ́n má lọ tọ́jú ààrẹ ó jẹ́ lọ tọ́jú ààrẹ gidi ni mo sọ àtẹni tó wà lábúrò kẹ tọ́jú ara yín kí ẹ̀kan máa sọ fún yín pé kìnnì kan tẹ́lẹ̀ tá a mọ̀ nìyẹn 20 years ago a lè má mọ gbogbo yẹn nísìnyí àti mọbi tó yẹ àti dé I'm coming ọbìnrin ọmọ Oòduà ìjẹ́ kí ẹ̀kan máa lọ tàn yín kẹ́yà wake up olúkàlùkù yà wake up ẹ máa gbọ́dọ̀ lọ́mọ bọ̀. When Nigeria happened to Olubenga David Owolabi, what is Nigeria? Some would attest it is a country in West Africa occupied by over 218 million people. Perhaps a more accurate description has been penned by Dr. Anthony Chuka Conway, who posits Nigeria is one country with altogether different nations treated unequally. It is a contraction where promoting everyday Fulani is the rule, while totally neglecting merit even to the point of trying to capture other ethnicities, ancestral lands, and resources for the Fulani, thus setting the country back by at least 2 generations. That is the Nigeria that has happened to security, education, corruption, healthcare,
electricity, tí àwọn and tí mo power. wá ṣe lélẹ̀ èyí tí bàbá yẹn tó fi kidnap wọn ni mo wá tí wọ́n mọ milk a ní kẹ́yìn jẹ màálù mọ́ ẹ̀yin kan kúkú ń gbọ́ ẹ má jẹ màálù mọ́ màálù yẹn ló ń dùn mẹ́lòmíì ẹ fún mi ní báàdì ẹ já gbọ́ ẹ̀gbọ́n wa tó kú kọ́nà bá wa fọ̀run kẹ́ wọn owó tí wọ́n ní kò ń ṣe terrorist ló pa. Wọ́n ní kí wọ́n láwọn owó dọ̀dà ó dọ̀la káwọn tó pé fún mi lówó. Ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ bá mi pé ẹ̀ṣẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí wọ́ọ̀kì lára mi. Mo lè ṣe kún bí owó mi kọ́ ti dè mọ́lẹ̀ ẹ̀jọ̀ fúlọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ ti gbé mo sí lórí ẹjọ́ tó náà. Wọ́n lè ṣe náà méjì ní ìdarí ẹjọ́. Hello. Sir, good evening. Good evening, sir. How? Fine, thank you, sir. When we have this night? That's what I'm saying. The money is now 1.4. Ogweni, do you hear me? Yes, sir. Ogweni, I'm not going to sleep here today. I will free this Baba to go. Sorry, please. Why Baba is tell you to be with the money, you know, go bring me. Send money for Baba, send your own money. I said he has asked me to talk to people, and I've talked to them. If they have given me the money, why I don't go bring her? Okay, you want to waste my time, Abby? No, besides, they waste your time, oh. Please, what do you can do now? The thing where they are at, and I'm trying to see if I can get it up to 2 million tomorrow. Make it come. 2 million. We just get 1.4 now. You know, I told you in the afternoon when you called me, say the fee never, it don't go beyond it's less than 1 million. But now, it don't reach 1.4. You and that 2 million, go punish you. Sorry, sir. They hear me. Sir, sorry. You and that money, go the punish you and your family. Sorry, sir. They talk to me, they tell me say 2 million, Abi. Sorry, sir. Your brother, I don't tell you say he go give me 15 million. You go talk about 2 million. You go talk to your dad 2 million. Go call this number tomorrow. Ẹ má bínú mo ṣe kankan ní background bíbá. Sorry, sir. Yeah, on the Fulani. Sorry. I just beg you now. I mean, when you hear this voice, èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe react lára yín. Ẹ̀ka àwọn èèyàn ṣe báyìí. Government tó jẹ́ the main government terrorist wọ́n ti lock wa pa. Ẹ wá ní ká take ẹ̀ pẹ̀lú kid gloves. Ẹ jẹ́ ká ṣe díẹ̀díẹ̀. Ẹ yé máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀gá bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹlòmíràn tún máa béèrè pé ẹ̀ta bá dá dúró kí la máa jẹ. Tàbá dá dúró kí la máa ṣe. Kí lórí ṣe nínú Nàìjíríà? Kí lórí ṣe? Àwọn tó tẹ̀ ṣiṣẹ́ gan sef tó ṣiṣẹ́ fún 30 years kí ni gbogbo yìí tẹ̀ ṣiṣẹ́ ní sójà navy. Think about every sector tó ti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà. Kí ni end result ẹ̀ láàárọ̀ yìí? Ṣé gbogbo pension yìí ló ń sọ fún yín? Ṣé gbogbo advantage yẹn rí? Fúlàní wá negotiate ẹ̀mí ọmọ Yorùbá. Ó negotiate ẹ̀mí ọmọ Yorùbá. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ set up mo fẹ́ reset password kan lórí Koiki Media. Ṣé ẹ lè sáré dé pẹ̀lú ẹ̀? The man wey dey there with you, no be say he get the money for hand. If you say he get where the money dey, shebi I go just go by there, go pick am. Na bank dey take loan, dey do the business. So for me now to get the money, I just dey talk to people to help us. Listen, personally give people for outside country where dem go go school. Who go give money for that people wey? Ṣẹ́gbọ́n kan tó sọ. Ó ní what about the people wey dey outside? Wọ́n ti mọ̀ wá. Ìgbà máa ń dáwó náà ni. Diaspora. Nígbà tá a bá gbọ́ pé wọ́n kidnap èèyàn kan nísìn. Tó gbé dọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat. Tó gbé wá sórí Koiki Media. Kíákíá ni gbogbo àmà bẹ̀rẹ̀ sí ń dáwó. Wọ́n ní wọ́n wò wá lórí YouTube. Ẹ lọ wo fídíò tí Oríyọmí Hamzat ṣe pẹ̀lú Mr. Sulaiman tó kidnap yẹn. Wọ́n ní wọ́n ń wò wá lórí YouTube.
àwọn criminals yìí wọ́n náà ń wò wá lórí YouTube ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki Media mo ní láti mú password code kan tó send wá sí bíbá wọ́n náà ń wò wá lórí YouTube wọ́n náà ń wò wá lórí Facebook terrorist wa di gàba lórí wa nílé wa a lè move from point A to B without the fear of being kidnapped. Let's listen a little bit more. Those friends wey dey outside country, I don't talk to them. Ṣẹ́gbọ́, They say they go call those friends wey dey outside country if they bá kidnap mi náà ní sẹ́ ẹ máa dáwó náà abẹ́ mi dáwó ni ṣé wàá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bí ìyá wa ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn kan tẹ̀ rò pé bí a bá ṣe ń jáde lójoojúmọ́ ẹlòmíì lọ́kàn ara ẹ̀ pé owó la fi make. I don't think you know the amount of money èmi fẹ́ make abá ti gba Yorùbá nation. Mo fẹ́ kí Yorùbá nation dúró kí lè máa promote Yorùbá nation to the international community. Ẹ̀yin náà wá sí ìlú wa kí ní ọ́fíìsì ní Russia kí ní ọ́fíìsì ní all over the world kí ní ọ́fíìsì nílẹ̀ Yorùbá. Èyí táwọn wọ jeans and trousers táwọn ká ẹlòmíì ra mọ́tò kékeré mọ́tò lóònù tẹ́gbà ìyẹn lẹ fi hàn press ní UK lẹ fi hàn press lamẹ́ríkà a ní ká padà ká lọ promote ilẹ̀ wa. Mo ń wo suspended lake mo ń discuss ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó mi mo ní irú lake yẹn nísìn ó yẹ kó ní revenue tó máa wọlé fún wa but instead as well pé kí gbogbo wa nísìn ká jọ ṣe papọ̀ ẹlòmíì àtúmọ̀ a máa wá ọmọ Yorùbá máa wá excuse pé ká má ti lọ. Burna Boy nìyẹn káàkiri ń tiẹ̀ àwọn ń jayé kíní kan Burna Boy pé Nàìjíríà bá pín kò bá máa pín olówó ní private jet yẹn nísìn ṣayé kiri Burna Boy ẹlòmíì nísìn ìwọ fẹ́ wo Premier League ọmọ etí Premier League make fún UK government èmi tí mo wà UK gan sef ààrí Premier League wò níbi tá a ti ń fa gbò but gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé nísìn I mean I understand these are sports but níbi tásìkò dé nísìn our mind and focus should be ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nothing more than kíní kan mi pẹ̀lú Premier League ò bá bẹ̀ àtijọ́ tí Premier League tí wọ́n ti ń gba Premier League kílẹ̀ advantage wo ló ṣe nílẹ̀ Yorùbá we should share àwọn important question kan wà tá a máa bíra wa good morning citizen I just spotted you there agbọ́dọ̀ rí media kankan ká má bàbá tẹ̀ tí kì gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò kò ṣe bí ti media ẹ rò pé bá a ṣe ń jókòó tá à ń jókòó 3 hours 4 hours ẹ rò pé easy ni it's not about that it's about to enlighten and tell us that ẹ̀tọ́ wa ní ẹ máa kí àwọn sọ fún yín otherwise ẹ̀ka wa lọ dìbò fún ta ní ta lè fẹ́ dìbò fún náà nínú àwọn criminals as far as I'm concerned all politics àti Peter Obi they are all criminals ta lè fẹ́ lọ dìbò fún tó lè fẹ́ mi ní peace àti unity nínú Nàìjíríà lénìí kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi gbé mi lékè gbogbo ẹ̀yin ìyá wa náà mo kí mo ti rí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà nínú GR1 mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ẹja kọ́kọ́ kí gbogbo yín tó dábàá ti wọnú ètò mo kọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé sórí ètò we have to fight it to the last man standing gbogbo tó bá gbà ní ká fún tó bá gbà pé kọ́ bá sọ pé ètùtù kan la máa need ẹ jẹ́ kó lọ ṣe ètùtù yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n ní pé a máa ṣe singing and worship of our creator because ẹlòmíà ní Kristẹni wọ́n gbé wá ìyẹn kò sí tó kàn pẹ̀lú yẹn Ọlọ́run mọ bóun ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò ń ṣe ọ̀rọ̀ tá a máa bára wa jà and this is what the government let me say this ṣẹ́rí onírísìí lèmi ṣe máa ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn because federal government ó ń sọ fún ìjọba àgbáyé pé ìtorí ẹ̀sìn la ṣe ń bára wa jà ní Nàìjíríà pé ìtorí ẹ̀sìn ni problem ṣe wà ṣé torí ẹ̀sìn la ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà èmi ń bì wọ́ tó ń wò mí nísìn so ẹ gbọ́dọ̀ máa wà careful gbogbo wa because America bá sọ pé òkè àwọn ọmọ ìkí Nàìjíríà kò pín but the reason tí in táwọn ń gbọ́ ni pé Nigeria is going through a troubled time. Nigeria is going through a problem and it's all about religion. Ṣé torí ẹ̀sìn lèmi ṣe wá ń ṣe wàhálà? Ṣé torí ẹ̀sìn lẹ́yìn ṣe ń náwó? Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nílé. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fìyẹn ká take it very very serious because wọ́n parọ́ fún America ṣẹ́rí America government ṣẹ́rí UK kò ní bàjẹ́ fún mass burial ẹ máa support àwọn media tó wà nílé bẹ́ẹ̀ ṣe ń support èmi náà ẹ máa náwó sáwọn náà ọmọ Oòduà can you reduce it a little bit please ṣẹ́rí media job it takes a lot of
work. Apart from and joke and sorrow, it takes a lot of work. And that goes to all our medias. Support us. Pé ká má support. Èmi máa jókòó síbẹ̀ máa ní kẹ́ má support media. Mo kò lè force yín ni. Èwo ẹ̀gbọ́n ìtúrú ti dé la. Àwọn yẹn máa ń bínú ni wá ti dé lórí show. Wọ́n fẹ́ mọ̀. Wọ́n yẹ kó máa sùn ní o. Canada. Òru lọ́wọ́ àbáyé. Mr. Kunle Baker wá ti dé £20. Gbogbo owó yẹn làwọn náà máa ń lò. Kò yẹ yín nísìn. Don't let anybody tell you pé need owó. Yàtọ̀ sọ pé need owó. Bí ṣe bàbá nísìn gbogbo àwọn phones àwọn ọmọ wa nílé nísìn a fi upgrade they are 7 mobile phone mo gbọ́dọ̀ rà fún ọ brand new de la gbọ́dọ̀ rà because èyí tá a rà ní last year ẹ̀yin náà tó bá dé at stage kan sí ẹ̀yin gan máa knock kó ìkíá broadcast ẹ̀ ṣe wá rí bàlàbàlà báyìí bolobolo ó ṣe di bolobolo tó bá yẹ pé mo gbé àwọn ọmọ tó lọ́yàn sí bíbá nísìn ojú agbo bíbá máa dàrú ni èmi ò ní máa sọ pé kẹ́ share àwọn tó máa ń sọ yẹn àwọn kan wò pé ẹ bá wa pín ètò èmi ẹ bá máa pín tó bá yá àti èmi náà ní family nílé gbogbo wa lójọ máa kàn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí every one of us ló máa kàn but in tẹ́mi ní wàá gbà ní pé ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí come on do wa in another 10 years kó wá jókòó kó rẹ̀ my dad was doing it some 10 years ọlọ́run ní jẹ́ ó ṣẹ́rí ẹ má máa rò pé a lè lọ we must fight to go ní kò ń ṣe pé a fẹ́ lọ a ti lọ. Ìyẹn ni program tèmi ṣe máa ń do máa dàbí bàtẹ́ pé bí ìjà bí ìgbìgbò ìrísẹ́ mi fẹ́ nìyẹn ẹlòmíì máa ṣe ní àwọn lọ gbọ́rọ̀ bàbá àròpọ̀ rẹ̀ àti Dr. Aliu analysis yẹn ìwà gbádùn ẹ̀ èmi máa sọ pé kò ń ṣọ̀rọ̀ critics we are all running the same program ṣẹ̀rẹ́ ìtẹ́ ń gbọ́ àmọ́ understand ẹ máa ń pa ṣé kò ń ṣe pé bàbá Aliu yìí ibo tó tún no ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ èmi wá sọ pé táwọn èèyàn bá gbọ́rọ̀ yẹn tán wọ́n máa destroy nǹkan gan ni o. But yes, ẹ̀tọ́ ni pé káwọn èèyàn wá gbọ́ rídì ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ ẹja kọ́kọ́ gbọ́ sáwọn ìdí yẹn but mo tún kọ́kọ́ padà mo tún kẹ́yìn gbogbo ẹlẹ́sìn kankan ṣe rọ́rọ̀ tá a gbé dání ṣé ẹni tó jẹ́ ọmọ mùsùlùmí láàárọ̀ masberry aládùúgbò ẹ̀ masberry báńbé ọmọ tó wà ládùúgbò ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ mùsùlùmí ṣé yà ò jẹ́ ni ọmọ kìrìsìtẹ́nì tó wà ládùúgbò yín Mr. Ṣèyí Adébáyọ̀ ṣé yà ò jẹ́ ni Mr. Yemi lórí Instagram ṣé àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣé yà ò jẹ́ àníyà ń jẹ gbogbo wa àní Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú ẹ forget it. 2023 cannot solve the problem tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ni pé let us become an independent kí wọn náà máa wo pálí ilẹ̀ Yorùbá báyìí kó máa wò lọ́wọ́ báyìí that is what we are saying ṣẹ́ni gbogbo gimmicks on play yẹn they are only trying to keep Nigeria together again for maybe another 10-20 years ìyẹn dẹ̀ láwọn gbọ́dọ̀ give room for that and that's why I say if we have to àwọn kan ní lè bá government ìjà but government ò lè bá wa jà ní gorilla warfare la máa bá government ìjà tásìkò yẹn bá tó níjà conventional war ni pé ó yá yìnbọn fún mi yìnbọn kó pa mí ìbọn láti ń jà yẹn ní 21st century gorilla warfare ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ lọ wo ohun tí Irish ṣe fún British government kó tó di pọ́fín kọ́ máa lọ ẹ lọ wo ohun tí Irish ṣe fún British government British tẹ̀mí wá àìmọ́ ibi kan lọ bàjẹ́ Oxford Street tẹ̀yìn máa ń lọ yẹn tẹ̀ máa ń rí ti máa ń ṣó yín yẹn ẹ mọ̀ ibì kan wà ẹ ti mọ bẹ̀ náà báyìí náà ẹ tẹ́ bá fọ́lọ̀ pé ẹ ti mọ ibi tó o bá tẹ̀ débi báyìí rí èmi máa gbàdúrà pé kọ́lọ̀ mò ń gbọ́ àbíkẹ́dábí olórí burúkú ọmọ àlè olè ọmọ ìkòròdú olè kò ṣe wúwo ẹ̀yàn ọmọ ìkòròdú àbíkẹ́dábírí olè olórí ọmọ ẹ wà ní UK ní bíbá ìpẹ̀lú ọmọ amúsùn tó ń kíbọ̀ ọ̀rọ̀ kìtọ́ bímọ sí bíbá ìwọ wà Nàìjíríà nísìn Awita Moso sọ pé Governor Dapo Abiodun is not meant to be there àṣírí ó kó AK-47 1000 ó dá padà fún federal government ìtorí pé kò láìkí Dapo Abiodun kò sí nǹkan kan táwa náà fi ní ṣe pẹ̀lú wọn but what I'm saying is ìbọn yẹn nísìn ó jẹ́ kó wà nínú state ni kí Dapo Abiodun tẹ̀ kó fáwọn àmọ̀tẹ́kùn kọ́tẹ̀ máa fi bá wa wọnú ilé ẹ wá ní káwọn mass burial ẹni kí Saheed ọmọ bọ̀tá ẹni káwọn warrior kan máa wọnú igbó kọ́ lè bá pa àwọn warrior wa ẹ̀yin kó AK-47 fáwọn warrior ni ṣẹ́yìn kó AK-49 fáwọn warrior tẹ̀fí ní pé káwọn warrior máa wọnú igbó lọ mo kí ìyàwó Lady K mo rẹ̀ mí of our time mo kí omíyalé mo kí gbogbo yín ni mo kí second in command Ìgbòho Òòṣà mo kí láti bíbà láti UK mo kí dé sókà mo kí gbogbo mo kí chifu máa mi lẹ Yorùbá kò ní bàjẹ́ fún bàbá yẹn àwọn bàbá alálùbáríkà mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run tẹ̀dúró tán ẹ má kí ṣọ́ọ̀ṣì kankan tó sọ fún wa pé ká lọ dìbò 2023 it's all lies àwọn olórí burúkú àwítán Ọbásanjọ́ máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn àwọn kìnnì kan máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn ọba ya máa pín adìyẹ pín àǹkárá pín kìnnì ṣe
ilẹ̀ Yorùbá tó láti ó tó fún èmi àti ẹ̀yin ṣe ní gbogbo ẹ̀dá béèrè àwọn all these idiotic questions. Ilẹ̀ Yorùbá tóbi. Do you know the land mass of Ọ̀yọ́ state alone? Tàbá develop Ọ̀yọ́ state alone nìkan tá àtẹ develop gbogbo state tó kù Ọ̀yọ́ á máa feed gbogbo wa. Ẹ má yẹ kí ṣọ́ọ̀ṣì kankan àti mọ́ṣáláṣí kan àtàwọn oníṣẹ̀ṣe kan tí wọ́n jókòó síbi kan kí wọ́n máa sọ fún yín pé ó ti da fún Nàìjíríà. Mo understand, mo gbọ́ bàbá wa wòlíì kan náà àwọn ń sọ̀rọ̀ sí ẹni Ọlọ́run wọ́n náà àwọn mistake kan tí Koiki ṣe ni àwọn ní apologize ní ká apologize àwọn mistake wo la ṣe. I listen to every program. Kí ló ń pè ní indigenous people? Èèyàn ọláyà ìwọ kọlà sójú ìlà tó dá kí má lọ bú ìlà yẹn ìlà tó dá ló kọ sójú òun sọ pé ká kíìpù Nàìjíríà oní Tinubu òfin yín lówó ṣé ìwọ mọ oko ẹrú tí àwọn òyìnbó ṣe fún wa tí ìwọ fi kọlà yẹn ẹmọye àwọn tó kọlà tí wọ́n jù sínú omi nísìn táàtẹ̀ ẹlòmíì a lè rí bọ́dì wọn láíláí mọ́ sọ wọn ló ń lọ káàkiri nísìn àwọn wá dìde nísà ní pé ká máa lọ ẹ sọ pé ká kíìpù Nàìjíríà èmi máa fẹ́ máa sọ̀rọ̀ Tinubu lórí program ni because as far as I'm concerned Tinubu is nothing má sọ pé kò ṣe pé I hate it but what we are saying is ní tẹ̀lé yín kọ̀ọ̀kan lọ ṣẹlẹ̀ kò ní selection ní Nàìjíríà 2023 ó máa di gídígbò ni ẹ fi gbogbo yẹn sílẹ̀ tí wọ́n bá tẹ̀lé declare Yorùbá nation gọ́sẹ̀ pé a lọ selection yẹn ilẹ̀ Ìgbò máa gbóná ilẹ̀ Yorùbá máa gbóná ó máa di gídígbò ni ẹ tó bá fi dákó jáde nígbà yẹn kò ń ṣe àfíndẹnu ó máa di gídígbò ó máa dìjà gbòòrò gidi a máa dànkọrú fact ni mo sọ yẹn tí bàbá gbé Yorùbá declare tó bá dọ̀tí pé ẹ fẹ́ lọ selection gọ́sẹ̀ a máa dá gbogbo kan dún ní àwọn kan ní ẹ ti sọ̀rọ̀ jẹ́ Yorùbá a máa gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ because nígbà tí UK fẹ́ lọ sí Iraq gbogbo nǹkan lọ sọ wọn náà máa kó sójà lọ àwọn máa kó amọ̀ tanki lọ àwọn ọ̀dẹ̀ ní gbogbo yẹn intabani la máa fi sọ̀rọ̀ àwọn máa dẹ́rù bá pé ká Koiki má máa sọ gbogbo kan lórí program làwọn olè ń bá sọ yẹn a máa dà gbòòrò rú kò ní selection nílẹ̀ Yorùbá ní 2023 kàkà bẹ́ẹ̀ nǹkan á bàjẹ́ gbogbo ẹni mo fi sọ á trigger nǹkan tí kan máa fi bàjẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa dẹ́rù bá pé ká má máa sọ kankan lórí ìgbèríko ilé òun sọ̀rọ̀ violate intan sọ ni pé a náà ṣe Nàìjíríà mọ̀ Nàìjíríà ò gbè wá enough is enough but for now ọmọ aláàbí ni gbogbo wa náà ọmọlúwàbí ni wọ́n ṣé mo jókòó sílẹ̀ mo ní kọ́ lọ pààyàn but ìdí mo sọ ni pé nílẹ̀ Yorùbá ànígbà kò ní selection mo ti dé tó fẹ́ lọ tẹ́ election ìfẹ́ jáde bó ṣe fẹ́ kọ́kọ́ gbogbo sójà kọ́ lọ gba extra sójà sí a máa dàrú ṣèbẹ́yìn náà máa ń dàrú ni ṣé àkiri ni ṣèbí mi wálé ní 2019 ṣèbí mo wálé jẹ́ kí gbogbo ọmọ Ìgbò dìbò lẹ́kọ̀ọ́ mo wà nílé kí ẹ̀kan máa mo take risk kò ṣe ni mo ti take I came to Nigeria before the election in 2019 jẹ́ kí gbogbo ọmọ Ìgbò dìbò I was in Alimosho local government mo lọ sí Ogun State mo lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe ń dàrú yẹn làwọn náà ṣe máa dàrú nígbà election a máa dàrú àti polling unit abábá máa fi náà sí gbogbo ẹ̀ ní ṣíire ẹ wá dìbò ní 2023 gbogbo polling unit níta máa ṣe láti sọ yẹn ẹ má ní pé ká máa sọ ẹ wá jáde ṣe bẹ́ẹ̀ náà máa ń dàrú bẹ́ẹ̀ ṣe ń dàrú yẹn làwọn náà ṣe máa dàrú kò ní selection nílẹ̀ Yorùbá à ń sọ fún yẹn sọ British tún control wa wọ́n sọ fún wa pé ká wá lọ dìbò the PVC is in your hand. What about the indigenous people? Right one indigenous people ní we have the right a ní ẹ̀tọ́ wa dẹ̀ ní pé a ní àṣẹ Nàìjíríà mọ́ by fire by force we must stop it. Tẹ́ ẹ̀ bá stop ẹ̀ gbogbo wa ló máa affect kò ń ṣe mi nìkan ẹ má rò pé bí Koiki tó jókòó sí abroad kan ló máa affect ó máa affect wa shit hole country shit hole. Bullying unity ẹni kó máa wò pé tó bá bí ìdá ìwádìí ládùúgbò yìí tí oko ní kẹ́ máa lọ́ra oko gidi láti ẹ máa lẹ̀wọ̀n lóko ní ẹni tó bá jáde gbogbo ẹni tó bá jáde nígbà yẹn by force la máa fi lé gbogbo yín kúrò ní polling unit ẹ̀rí wèrè ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ but tó bá ti declare Yorùbá nation àní dé stage yẹn mọ́ tó bá ti declare Yorùbá nation gbogbo àti sójà tọlọ́pàá ẹ ti become treasonable felony tẹ́ bá mú ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn ìgbà tó bá declare Yorùbá nation ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ti di méjì declaration oníṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ẹ má máa sọ pé àìtí gbáradì àìtí ní gbogbo nǹkan tó gún declaration ó ní power tó fẹ́ activate but we need 1 million people tó kọ́kọ́ jáde mass burial ẹ máa pariwo ẹ ní gbogbo ìgbà gbogbo yẹn ẹ máa pariwo pé èrò gbọ́dọ̀ jáde fún peaceful mega rally tá a fẹ́ ṣe tí wọ́n ti announce date ìyẹn ni ká kọ́kọ́ jáde kó àwọn àgbáyé kọ́kọ́ rí pé ṣe rí pé peaceful la jáde nísìnyí o so tá a bá ti sọ pé àṣẹ Nàìjíríà mọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ pọ́nmọ́ Yorùbá kankan àwọn gọ́vnà yìí wò
àrígbógbó ẹni mo fi sọ́wọ́ bí gọ́vnà náà dá gọ́vnà lè jókòó gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́ gọ́vnà wo tẹ́rọ bá ya wọnú governor's house ní Ogun state tó ya wọ governor's house ní Ọ̀yọ́ state. Do you know numbers of people in each of those states? Àwa ni ká mobilize white de la máa mú dání tá máa fi because white stand for peace. That shows pé we are ẹ máa mú kankan dání but lábẹ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ dira dáadáa ẹ dira tán àṣetá ìbọn lè bẹ anybody tẹ́rọ bá pọ̀ ẹ máa fẹ́ máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bá wá jáde táwọn ìyá yẹn fi kó wa lọ́mí ọbẹ̀ jẹ́ nìyẹn tí tó fi wà nínú oko ẹrú for years. Ẹ má lọ jáde kọ́ lọ ta yín níbọn wọ́n pa odindi arótilẹ̀. Ẹ lọ gbọ́ fídíò tí sójà kan ṣe sọ̀rọ̀ sójà yìí máa wá bá wa sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí contact yẹn yẹ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àti wọn ọba bàbá wa sọ̀rọ̀ lọ́lá lásùkọ̀mí. Wọ́n kọ́kọ́ inject Tolúlọpọ̀ arótilẹ̀ ni wọ́n níṣẹ́ tó ń ṣe ti pọ̀ ju iṣẹ́ táwọn rán lọ. Wọ́n kọ́kọ́ inject wọ́n wá reverse wọ́n pa. Ẹ wo bó ṣe pa bá mi ṣe mo wo olórí burúkú sanwó kọ máa ló lòṣì kò ní da fáwọn tó bí ẹ. Wọ́n ní ká máa ṣépè àwọn ọmọ Yorùbá tó wà lábúrọ̀dì yẹn wọ́n kàn máa ń ṣe abẹ́ ń ṣí èrè a máa ṣépè fún gbogbo wọn because wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. They're keeping Nigeria for themselves. It has to break. You're right. It is the day why. But we will remain peaceful. À ń súnmọ́ ni ó ń súnmọ́ bọ̀ ni. Àwọn kan máa ń bẹ̀rẹ̀ kí ni rísítà ṣe fẹ́ lọ ẹ yẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́. Ẹ máa ṣe bí ìgbà tẹ́ ẹ mọ̀. Ẹ fẹ́ lọ sí Yorùbá nation wọn náà là ń lọ oníyà rẹ̀ ṣẹlẹ̀ hospital ṣẹlẹ̀ education ẹ wà ń lé ẹ̀yin youth ẹ̀yin àwọn èèyàn tẹ̀ máa pa mí láti February níbo ló ti ń ṣe yẹn nílùú wo bẹ́ẹ̀ tẹ̀ support Yorùbá nation ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ jà fẹ́tọ̀ yín àbíkẹ́ dábìrẹ̀ ọ̀kẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ǹkan mọ̀ gbàgbé ó ní àwọn tó ń lọ sí Dubai wọ́n sọ fún ìyàwó mi nínú ilé mo ní máa gbọ́dọ̀ olórí burúkú tó ń sọ ó ní those of you that go okay ìyàwó mi wo rẹ̀ mọ̀ kórìṣìṣì blọ́gì ló wà ó láìkì bọ̀bọ̀ kan tó ń pè ní Adam's Link ìlú náà máa ń gbọ́ bọ̀bọ̀ yẹn tó bá ń ṣọ ẹ̀ Adam's Link nìyẹn ìyẹn wà lórí Google làbí orí YouTube àbíkẹ́ wá ń sọ̀rọ̀ those cultism in Europe ẹ̀wọ̀n káwọn kan máa ń bára wọn jà but the problem is ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ dá dúró bí ọmọ Yíbò ló ń jà ní Dubai àmọ́ bóyá ọmọ Yorùbá ló ń ṣe drug ní àmọ́ all these things àtẹ olúkálùkù àtẹ̀mọ́ rẹ̀ so that tó bá ń sọ pé there's a crime happening in outside the country wọ́n ní máa kó gbogbo amẹ́rẹ̀ that doesn't mean that we don't have Yoruba people that are criminals we have a lot of them. ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà pé nothing is going to happen mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀ sí bàbá àti ìyá ẹ nílé because economy máa bite sórí economy yẹn on squeeze sórí ìfúnni economy yẹn á máa squeeze yín once again but this work is everybody kò kí n ṣe èèyàn kan iṣẹ́ gbogbo wa ni ẹ̀kọ́ ìkíni orin tó wo tó ń sọ báwo la ṣe fẹ́ ṣe it is how every one of us but the first thing is we need as many of us to agree that we are ready to go. Tabati agree yẹn, that means we the indigenous. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Originating or occurring naturally in a particular place. Ṣẹ́rí particular place yẹn mìíràn pé láti Kwara, Kogi state, Ondo state, Ọ̀ṣun state, Ekiti state, Ọ̀yọ́ state, Ogun state, Lagos state. We are the indigenous. We are not Nigerians. And we will continue to tell you that. Sorry, what you don't understand is, only reason the Lord ṣe as at this time does not mean that Nigeria, no. You cannot only more as at the right time to feel ìlú ìtí ní problem. 1990 ni ya tèmi ti rí problem yẹn. And she's been traveling out of the country since 1970. Got to be in 1978, the young meeting travel. I've said it so many times. So I want to read foresight here. Dollar táwọn rà ní 10 naira, 20 naira, ó ti di 30 something naira. Ìyá mi kan lẹ̀. Ó wá jókòó sí London. Ó bẹ̀rẹ̀ sí. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́, ìyá mi ti sọ $20,000 nù rí ní Heathrow airport ní bíbá. Kódẹ̀ tó débi tó ń lọ, ọkọ̀ tó fẹ́, ó ní tó bá máa fi dé Zurich, kó fẹ́ lọ rajà ni, kò mọ bówó yẹn ṣe misplace. Tá bá sọ pé $20,000 it comes in traveler's check
kẹrin máa pé abá lọ ṣe gbé $20 ẹ mọ̀ pé you might not know òun ṣe cash tó ń gbé káàkiri táwọn àwọn olè politician yín gbé káàkiri ní no wọ́n máa ń pe kíní kan ní travelers check okay bí àwọ̀ ọmọ àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa olókòwò ni wọ́n olókòwò lọ́mọ Yorùbá púpọ̀ ní wa kàn tún lọ kàwé ni olókòwò ni wa we are always in business kò ń ṣe business ẹgẹra yín lórí ẹ fárun abẹ́ẹ̀kẹ́ mú wá ká fi ṣoògùn ṣe ayé nìyẹn kó dẹ̀ tó dé Zurich lọ́kọ tó fẹ́ ó dẹ̀ ti transfer owó sí èèyàn mélòó ní Nàìjíríà nísìn pé ìwọ tẹ̀ fi rán ìyàwó ẹ̀ kó tẹ̀ lọ sí kókò lọ sí Èkó Òdùmọ̀tà kókò lọ ṣe shopping kó wá sọ máa bẹ̀rẹ̀ àbí mo parọ́ kíyàwó ẹ̀ wá sọ kó wá sọ 10,000 naira nù ìyá Bílíkì báwo kò tẹ̀ ní kọ́kọ́ wo risk pé ìyá Bílíkì ẹ̀mí ẹ̀tẹ̀ ṣì wà tó gé lórí tó pa. Is that not what is happening in Nigeria today? Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níta. Yes, you're right, Mr. Sulaiman. It's a total modern slavery. Sherry, time tí mò ń sọ yìí. It is time. That time was when things were still, tó ń yànmọ́. Àṣàwọn pẹ̀lú àwọn bàbá tiwa yẹn, a lè ní wọ́n waste owó. But as at that time, mo máa ń sọ pé bàbá tèmi ti gbádùn ju èmi gan lọ. Èmi gbọ́dọ̀ wá gbádùn yẹn nísìn because a ti mọ òtítọ́ pé Nàìjíríà ò ṣe fún ti gbogbo wa. Nàìjíríà yìí ti ẹ̀yin mélòó? Nàìjíríà yìí ti gbogbo wa ni kó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ sórí èrè àbí wà lóyún kan ni. Nàìjíríà o, Carol, my brother Tèmítọ́pọ̀ Òkè. I can just mention names along the line and just welcome you. Mo kí yín ìyá wa Liz Dada. Gbogbo iná ni mo appreciate. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má jẹ́ kí wọ́n deceive bó bá wọ̀n ó lè jẹ́ sẹ̀lẹ̀ kó máa pe babaláwo kó máa bẹ́ẹ̀ béèrè kankan kò mean anything ó lè jẹ́ sẹ̀lẹ̀ kó tún máa ka Quran ṣẹ́rí gbogbo kìíní yẹn pé tradition wa ṣẹ́rí our tradition is the reason why we are where we are today. Don't let anybody fool you any part of the globe. I need the numbers yẹn lákọ̀ọ́kọ́ kó jáde. Bí ti ṣe wá kí gbogbo àwọn leaders wa mo lọ kọ́kọ́ padà sórí bàbá wa bàbá lálùbáríkà bàbá dáadáa Professor Banji Akintoye tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ mo kí bàbá wa tó tẹ̀lé yín deputy mo kí ìyàwó yín náà mo wá kí gbogbo yín professor ẹ mọ̀ pé mo rí yín níjọ́ tẹ́ ṣe meeting nílé Ifẹ̀ ẹni Koiki jọ ẹ jókòó tẹ́ ṣe àmúníà Koiki media ibi busy gan ẹ ṣe yọ̀ǹda tèmi kí n máa lọ àwọn bàbá tó fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti kàwé professor ní gbogbo wọn. They are very angry and bitter. Okay, mo gbé ni mo rí níjọ́ yẹn bá ya picture tínú mi ń dùn pa tẹ̀lé àwọn bàbá tó pọ̀ báyìí ní ọ̀bá ara àwọn bàbá yẹn bàbá mi thesis tó kọ ó yẹ ká máa fi ṣe research títí di another 100 years wọ́n lock everybody sínú Nàìjíríà research bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá mọ́ nísìn research wo ló ń ṣe nobody is doing any research akànsùn akànjí mo kí bàbá wa Kínwándé Adébáyọ̀ mo kí gbogbo ìlú pátápátá ni mo ti kí gbogbo ìlú ni máa ti ń kí gbogbo ìlú pátápátá mo kí everybody bí ṣe wá ń kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mo tún padà mo kí ìyàwó Chief Mrs. Modúpẹ́ Onítìrì Abíọ́lá màá bá wọn sọ̀rọ̀ lénìí ká lè mọ clarity time wo lọ fi wá níjọ́ Wednesday though mi tẹ̀tí ní another engagement kan but I know she's coming on Wednesday but we'll be fully ready for her 8 la máa ń parí ní studio mo dẹ̀ fi kọ́ bá bàbá wa Káyọ̀dé Mọ̀lá sọ̀rọ̀ ní Saturday yìí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní London ẹ pàdé wa again ní Trafalgar Square a tún máa jáde kò sí pé àdúró fún October 1st ó ní kẹ́ pàdé wa máa jáde gba ìwọ́de ní Saturday 13th ẹ ti gbọ́ nísìn 13th ní Saturday wọ́n ní ká pàdé ní Trafalgar Square kò ń ṣàwọn tó wà nílé nìkan ló fẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo wa ẹ̀yin tẹ́ wà ní the other part of the globe ẹ má yàn kàn ní fún yàn kan ní déètì pé kẹlọ́ṣì rally ẹ work it out fúnra yín in every country kò ní láti sequence kò ní bàjẹ́ fún ẹwà látà pààrọ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa decide àwọn ìlú kankan wà o ẹ má lọ sọ pé Koiki ló ní kẹlọ́ṣì rally irú Dubai nísìn bọ́ ẹ lè jókòó sínú park kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ̀rọ̀ but gbogbo ìlú kankan ló gbọ́dọ̀ decide time tẹ́ fẹ́ ṣe rally. The rally doesn't really have to sequence with every other country. Àfi tá bá máa ṣe mega rally ló máa wá sequence together. Mo dẹ̀ mọ̀ kó dàpọ̀ àwọn bàbá wa Prophet Ológunlúwa ó dàpọ̀ àwọn náà wọ́n fẹ́ gbé rally kan jáde ní America. Ẹ yẹ ká jáde ká ṣe gbogbo kinní náà.
ẹ jẹ́ ká fọwọ́ kún wọn dẹ̀ mo mọ̀ pé ní ìlàrò ní mọ́ǹtì náà fẹ́ ṣe rally gbogbo yẹn a ṣì ń prepare fún mega rally ní mega rally wọ̀ tí announce the date ó máa jáde mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà yes we need all that don't let anybody deceive you ẹ pàdé wa ni mo sọ ẹ̀ tó báyìí tí ní flag ẹ kàn sí wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti order production máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde mọ́ nísìn the flag is still there is available ó ti di size mẹ́ta nísìn a ní big one yìí a ní medium a ní small yìí èyí tí mo sọ fún yín ẹ̀yin náà lè dáwó fún wa 3,000 of these will be ready this week and be shipped out as quickly as possible. I'm not going to give too much details when it comes to that because security. But gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sún wa lọ́wọ́ tá máa fi gbé délé mo ti confirm ẹ̀ nílé ẹ̀yin tẹ́ ní ká ṣe nílé ó wà expensive láti ṣe nílé kò dẹ̀ ṣe quality but èmi ò ṣe nílé ibi àdé mi ti fẹ́ ṣe ẹ tó bá fẹ́ ṣe nílé is fine because èyí tí mo ní kọ́ find out nílé gan wọ́n náà fẹ́ ṣe àwọn kan ní 500 àwọn kan ní 350 kò tẹ̀ tún ní bá stick wá and I'm talking about this size ìṣirò 40 pìlì ní ṣe ní bíbá and intention gan ni pé the smaller àdó àwọn kankan tí ń béèrè pé àwọn fẹ́ smaller ones yìí náà you know but the main intention tí bá sọ pé 40p fún production tá a fẹ́ ṣe nílé ni expect pé tá a bá máa tà fẹ́yìn ká tó wá ṣe fún yín ní 40p that means pé you know you are not helping the condition because that means pé ẹ fẹ́ kókó ọ̀dọ́sọ́dọ̀ tí yín mo lè ṣàlàyé fáwọn tó ń pè wá bẹ́ẹ̀ because ẹlòmíì ti bá fún wọn ní price tẹ bá fi rẹ ẹyọ kan báyìí nísìn ẹ kàn fẹ́ fi support mission ni kò ń ṣe pé mo fẹ́ fi jẹ mo fẹ́ fi jàkàrà the more tá a bá ní èmi prefer pé àwọn kan ní ẹ kò ń ṣọ̀rọ̀ flag nísìn ẹ lọ rẹ AK-47 kẹtọ́jú ẹ̀pamọ́ ṣé ẹ̀ lẹ́fẹ́ gbọ́ ṣé mi ni máa sọ ẹ pé ẹ lọ rẹ AK-47 tó bá lè rí AK-47 rà kó rà kó pamọ́ náà tó bá dé lè jẹ́ local made ni èmi ò yàn ṣe big deal àwọn kan ní ẹ kò ń ṣọ̀rọ̀ flag la máa sọ̀rọ̀ ẹ káàárọ̀ yà wá àbúrò mi ò yé nísìn tó bá jẹ́ pé o bá lè rọ ìbọn ẹ lọ rọ́ tó bá yẹ pé kọ̀tẹ́ fi gbọ́ nìyẹn but for now a fẹ́ ṣe mega rally a dẹ̀ gbọ́dọ̀ need as many flags nílé road tèmi lèmi play ẹ tó bá lè rà bọ́n ẹ rà á kẹ́ kọ́ pamọ́ sílé ìyẹn ṣe problem tèmi ìtèmi bá sọ ní bíbà lèmi fẹ́ for now but gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ̀rọ̀ 500 naira lọ́nà fẹ́ ṣe ẹyọ kan 500 kò tẹ́ ṣe 350 bomi 350 mo bèrè lọ printer yẹn mo ní ṣé tó máa bá gi wá no and this is polyester lélẹ̀ cherry tójò bá rọ̀ oní pépà tí mo tẹ̀ ní kọ́ ṣe 120 naira náà fi ṣe wọ́n ń ṣe yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílé èmi ṣiṣẹ́ lọ́tẹ̀ mi ò dúró mo ní kẹ́ni èmi tẹ̀lé kọ́ ló pè nígbà tí ẹni 120 alára àwọn tó ti bá wa ṣe printing dáadáa ni kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀yin ìyá wa tẹ fún wa ní link yẹn nílé in tó bá ní fún wa lásẹ̀sẹ̀ mo rántí gbà kan tá a bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ táwọn kan fún wa mọ́tò ó di wàhálà àpèrè mọ́tò mọ́ nísìn ìtẹ̀bọ́ kó keep mọ́tò wọn mọ́tò tẹ gbé sílé tẹ̀ drive kó wà ní wàhálà mọ́tò gan pọ̀ nílé wàhálà tá a ṣe lórí mọ́tò wàhálà nàìjíríà ó máa change ó ṣe ń change brake pad ló ń change gear oil ló ń change because ọ̀nà ọ̀dá ojoojúmọ́ ló ń service mọ́tò so problem ti wà nílé tó pọ̀ but what we are saying is we should all prepare for so many things so that we can exit àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa dá pẹ̀rẹ̀ ẹ tó bá lè ṣe sticker kò ń ṣe platform yìí nìkan let everybody mórí ẹ̀ ń bẹ Àjàní Àjàlá let everybody go and do what he has to do. so ti send ẹ lọ sí prison again ìyàwó Kérémàdù ṣèbá ti fún ní bail ṣe problem tiwa ó lè láwọn yẹn so bí ṣe sọ for me UK lèmi ti fi máa ṣe flag mi so ẹ tó bá fẹ́ ṣe nílé fine tẹ bá ní template máa sànẹ̀ sí nílé ẹ lọ ṣe but like I said this for me is still cheaper but tàbá wá rẹ̀ tó fẹ́ ṣe àwọn ìyá wa kan make enquiry kókè àwọn máa ṣe 1,000 wọn àpọ̀ fẹ́ ká send sí California but mo expect pé tó bá fẹ́ ṣe 1,000 ẹ fáwọn náà ní díẹ̀ nínú ẹ̀ ká lè fi ránṣẹ́ sílé that's all I'm saying but ẹ tó bá wá fẹ́ rà á pé ẹ fi ra ilé yìí o pound márùn la máa ta fún yín because nínú ẹ̀ pound márùn yẹn èmi náà mú 2 pound èmi náà wá fi 3 pound tó kù máa dá padà sínú flag yẹn because I want to do more production but gbogbo nǹkan tó kù gúgúrú ẹ̀pà oyè yín ìrèké àwọn èèyàn ń ṣe ń ta máa pariwo lórí social media ẹ̀yin náà ẹ dáwó ìyẹn ni a ṣe nídìí owó security nìyẹn èmi expect pé gbogbo yẹn máa lọ through security line brake pad is now 10,000 naira èèyàn mélòó ló lówó Nàìjíríà and we are not gonna sell it in Nigeria but ẹ̀yin diaspora la expect pé kẹ́ sọ kọ́ọ̀tì purpose yẹn and a lot of people are doing it already and they might increase the scale so the more tá a bá ṣe ń rí owó sí kódà bẹ́ẹ̀ bá send owó tó bá ti pè fún numbers tí mo lè ṣe màá tọ́jú owó yẹn pamọ́ síbi tó wà tó bá ti tó numbers màá ṣe
a máa ṣe sílẹ̀. A lot of things is needed, there's no doubt about that. Ìrèké wọ́n ní ìrèké tó pọ̀ nílé, but èmi á máa sọ pé tásìkò bá tó fún the right time gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ àmọ́ bá ṣe máa gbà nínú lọ́wọ́ wọn nílé. Now let's come back and explain again. Ẹ wo headline táwọn lò láàárọ̀ yìí. And you also have the time to call, and I'll leave enough time so that ẹ̀hàn kí n máa like ẹ pè sórí program. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń wò mí lórí Koiki Media. This particular, at least I need 7 good phones. Excuse me. The reason I need 7 good phones is pé àwọn ọmọ wa tó ń ṣiṣẹ́ nílé brand new ni mo rà fún gbogbo wọn ní last year, and some of them cost me up to 100,000, and I'm not joking. But I need to change the phones that they are using because there will be a lot of activities coming. So phone méjì ló máa wà lọ́wọ́ wọn as a backup, and I've already sent enough power bank to them. Ìta ara power bank ní Nàìjíríà 20,000. Mo tún send èyí tí mo rà láti UK so that ṣe bí ẹlẹ́ṣẹ̀ máa ń rí wọn tó bá jáde. Mo dẹ̀ ti sọ fún mayor pé tẹ́ bá ti ń ṣe rally yín àgbọ̀fẹ́ lákọ̀ọ̀kan àgbọ̀ Idris Abdulkarim àgbọ̀. I understand the icon of their own, but I ní láti gbọ́ wọn. I need enough ọmọ Yorùbá tó ń ṣe tó ti kọrin Yorùbá oríṣiríṣi ẹ kó papọ̀ sínú memory stick. Mo dẹ̀ sọ fún àwọn team mi pé kó produce ẹ̀ jáde kó wà lórí flash drive, ìyẹn ni kẹ́ fún DJ kẹ́lẹ̀ jẹ́ kọ́rọ̀ kó pọ̀ ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ. Gbogbo ẹni tó bá ń wá gazette tí wọ́n release yẹn get in touch pẹ̀lú àwọn bàbá àròpọ̀rí. Àwọn náà máa try, I'm going to tell them to give me, so that we can start streaming it on our. Mo rí pé bàbá Ọmọborí who has been streaming it. Ẹ máa rí lórí plan. Let me say this, we don't have any problem with each other. And ọ̀nà ẹ̀ làwọn ń gbà lọ, ẹ jẹ́ kó máa push ẹ̀. Ọ̀nà tèmi ń gbà by force ni mi push ẹ̀. So we are all afẹ́ pàdé lókè ni. So I'm push ẹ̀ kò dira wọn lọ́wọ́. But the only thing ni pé a gbọ́dọ̀ máa sọ pé ó gbọ́dọ̀ tún pẹ́ ká tó kúrò ní Nàìjíríà. In 1991, December 26 precisely, what dissolved Soviet Union? So can we do the same thing this year to dissolve Nigeria? It is possible, but it will be a collective effort. Ṣẹ̀rá yìí tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin obedient fool, àti articulated, àti kí là ń pè ti Tinubu yẹn náà, ẹ̀nà mi létí, orúkọ ọlọ́mà ń pè yẹn. On the mandate, mo rí bẹ̀ yá mi ní lọ́lọ́bọ̀. Mandate kọ́, mandate ni. Mo ń gbọ́ lọ́ọ̀yà Ọlọ́rẹ̀wájú lórí iṣẹ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀. Tinubu is cracking over 150 billion naira owó Èkó. Àwọn dẹ̀ ń pín láàrin ara wọn. Wọ́n dẹ̀ ń pín láàrin ara wọn. And you expect Lagos to become a vibrant city. Mo ń wo program kan, ṣé àwọn pé kò sí CCTV l'Ékòó? No, ẹ má send number yẹn, tẹ́ bá send number to the comment mo ní rí Prophet Rufus. Ẹ gbọ́dọ̀ send message sí mi ni. I'm sure you know my number, +4475 94050979. Mo kí n bẹ̀ bàbá mi Bíọ́dún Ògúntóyìnbó. So I will expect maybe kẹ́ delete number yẹn. Send template to me, I am a graphic designer. Ṣé ní gbogbo ẹni tẹ́ jẹ́ printer nílé? Mo understand pé materials wọn bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ ṣe púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà bá lè ṣe 1,000 kó tẹ̀jẹ́ oní paper yẹn, because oní paper version yẹn nísìn wọ́n níyẹn 120 naira. Mo dẹ̀ ti send owó sí wọn. Mo kàn ní kọ́ tẹ̀ ṣe 500 kí n rí bó ṣe rí. But the only difference ni pé irú yẹn nísìn tójò bá ti rọ̀ pọ́n ẹ mọ̀ pé ó ti lọ nìyẹn. But at least ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ìyá mi Àjọkẹ́ ẹ ṣe gan ìyá mi nílọ ló bọ̀. I can mention names at random. Ọmọdúà, Carrot, how are you? You okay? I love you. You want something? Okay. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn èmi ló kàn ó lè jàgà wèrè. Ẹ wo analysis tí Yèyé Dára ṣe lánàá. We pray for good health for every one of us. But we have seen it that president have died on the seat. Yar'Adua died while he was in government. Like I said, we are not, our Oroko law anybody. I can die, anybody can die. Death is not something kagbọ́dọ̀ máa dẹ́rù bà. But kí la fẹ́ mú sílẹ̀ tá fẹ́ fi lọ Morimbe. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Surulere. Gbogbo different local government. Thank you so much, Lateef Mumini Ishola. Imagine, come to Nigeria. I was in Nigeria last year. Where were you when I was in Nigeria? Idiot. Come to Nigeria. I don't live in Nigeria before. 23 years of my life, I've lived a better life here. If I don't come to Nigeria in the next 50 years, your life will not be better than mine. Even if you go to Mecca, you go to Jerusalem, you consult the oracle, because Nigeria is not a country. Idiot. Stop telling us to come to Nigeria.
ẹ máa sọ fún yèyé dára náà ni àti gbọ́ àti come to Nigeria ṣé gbogbo náà la máa wà nílé ni iye tí mo ti ń sẹ́ni sílé láti joy don't you know that it's part of my money that you idiot telling me to come to Nigeria. The diaspora is sending $40 billion. Tá bá withdraw 40 billion yẹn láàárọ̀ yìí kí gbogbo ọmọ diaspora tó jẹ́ ọmọ Nigeria kó withdraw wọn yẹn Nigeria will crash today. So that is what you don't understand. But it's illiterate, I understand. Some of you are illiterate. That word come to Nigeria should not be coming out from your mouth because what you should expect is some of us were living outside the country before this whole agitation. Okay? Idiot. Instead of you to sit down here and listen and learn that you are not Nigerians, the word that you want is come to Nigeria. So when I come to Nigeria, what's going to happen? At the appropriate time, you will see, not me, you will see millions of Yoruba people that will come back and defend that land. Thank you so much, Dari. Exotic Baba. Ìròyìn tó jẹ́ exotic Baba anything. Be a Nigeria or be outside. Barbing is a business. Oh my God, ẹ wá wo àwọn bábà nílùú yìí mo ní pàdé mi kan tẹ bá rí mọ́tò tó ń gùn tó bá sọ pé bábà ló ń lọ yẹn wà máa ní no bó ṣe láti rí nìyẹn. Our life is meant to be meaningful. Our life, it doesn't matter whatever job we are doing. Tó bá lọ ṣẹlẹ̀ àwọn tẹ máa lọ wò tó máa wo football yẹn, a lot of them do all kind of different from professional to many jobs. We are working on the radio. I can assure you that. The radio was meant to have served us. But like I always say, in everything, there's always a failure in a project. That radio was a failure, but it can still be activated. But for it to be activated, it will need another funding. Because kò sí funding more. And you understand this thing? So, sorry, on radio, yeah, I know how painful. Quickie, or to say that you bang below the radio, Baba, leave down your bang below the radio, ye dara to bang below the radio. Gbogbo wa pátápátá bẹ́ẹ̀, ọmọ Luka, ẹ wo Baba Sokoti yẹn, ẹ wo Baba, even if Baba bá tẹ̀ parọ́, àti Baba yẹn tẹ̀ ti gbójú jáde. And I think the man is in Nigeria. And I don't think that, Sherry ọ̀rọ̀ ni àjò Yorùbá yìí, spirit ni tó bá dásìkò kan, ẹlòmíràn á tún dìde tó máa tún ju Sokoti lọ. Àkàkùkù expect Baba Sokoti yẹn. So I understand it's painful that we cannot get our message to penetrate into the radio. And to bá dẹ̀ mọ̀ bó ṣe lè hack radio ti Nigeria tó máa ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin náà kúkú ti ní ẹ ti ní àwọn audio wa. We have a lot of brains at home. Ẹ má fi dá wa nìkan. But for the time being, what we can do, we will still be doing it. Ẹ má fi dá wa nìkan. We have a lot of brilliant. Ẹ̀yin náà ẹ crack ẹ pirate it penetrates in radio. Yeah, I understand it will need some, one or two things, equipment to make it work. Even if it's one day, you want to have it tested. Wait, one pirate radio, Choice FM, ní Louis, nígbà tí mo dé ní 1998. It was a pirated radio station. Got to the power by license after so many years later. It was a pirated radio station. So tebale ṣe nílé, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ engineering student, kúkú ṣiṣẹ́ kankan nílé nísìn. Ṣe máa fi yẹn practice okay ẹ ti ní gbogbo audio wa you can download. Some of you are so intelligent. Ẹ má máa sọ pé àwa táwa níta la wà intelligent. I keep saying that ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ń ràn lára gbogbo wa. We are running the same blood. Ìyàtọ̀ kan ni pé nutrient oúnjẹ tó ń wara tèmi ọmọ owó bó ṣe ń dán mẹ́ ìrọ̀lẹ́bàdé bó ṣe jẹ́ kẹ́yìn náà máa dán nìyẹn tó bá yẹ pé oúnjẹ gidi ń wara tí àlàáfíà wà. Pressure wa kò síbi tí kò sí pressure o. Èèyàn kú èèyàn wọ́n bímọ. A lot of things happen outside the country. But what we are saying is, and don't wait, I'm sure she doesn't know I'm live. So I have to stop her not to call again. Because you must send voice on me. Because when they know I'm live, won't charge the phone call. So if not, because we need all the platforms. But phone me can why or in charging. So be solo. So the most important thing is a lot of you want to ask questions. Quick, I understand. You see, problem to my one you come back to pay. Tí wọ́n bá ti get pé tó bá ti rí pé èèyàn wà because WhatsApp mi show pé mo wà live because show lórí laptop. But I'm going to send a message to this person that it's not the appropriate time to call. Tí bá ti send voice ṣe máa kò ní pè padà lára àwọn strong
tí mo wà nílé mi. So let me cut. Because on fake mo fake gbé but then she, she doesn't have life. All right. Let me go find. Stop calling. Stop calling. I am live now. Please. Let me see Moki Boboa. Stop calling. No. Iṣẹ́ tá gbà náà ni la fi ṣe sí. A gbọ́dọ̀ manager ni. Tí bá ti ń jí báyìí, issues là ń solve. Ẹ bá ń kí bàbá wa Chief Sunday Igboho. Ẹ bá ń ṣe ẹ̀yin Mùsùlùmí, ẹ bá ń ṣàdúrà, ẹ̀yin Kristẹni, ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe. Bàbá yẹn tún parí problem kan. Láì ó wà ní Benin, ó dẹ̀ ń solve gbogbo problem tí bàbá yẹn solve níjẹta. Èèyàn kan ló pè mí láti ibì kan, mo go into details. Dẹ̀ ní láti mọ gbogbo details. Ènìyàn ní bàbá kí ló ń ṣe ní ìnà ìbá ti sọ pé kẹ́ má pè náà. Ẹ tẹ̀ ká mẹ́sẹ̀gì. Ènìyàn wá pè mí. Ó ní bàbá Koiki ẹ jọ̀ọ́, and we're talking about life and death. Igboho, how can we pay you back? I don't know how we can pay him back. Ènìyàn pè mí. Ó ní bàbá Koiki, mo wà ní problem. Mo náà jà ní problem. Problem tí mo ta ṣe ní for now ni wàá fi gba Yorùbá nation nù. Nígbà tó kọjọ́ sílẹ̀ tó rò. Pé òun dẹ̀ mọ̀ pé àlàyé nìkan ló lè bá àwọn yanjú problem tó wà lẹ́yìn o. Mo dà. Mo send gbogbo voice ẹ̀ sí bá mi. Igboho ní bàjẹ́ fún yín. Ẹni ẹ mọ̀ pé tí yàn bá dẹ̀ ní problem yàn máa bombard èèyàn ni. And it's not one person I'm dealing with every day. I understand some of you send message, Mr. Koiki, ẹ̀ka message mi, ẹ má fi ṣèbínú. I don't have a PA. And I have 3 phones. Those 3 phones, about 1,300 messages. Ìtàbá kọ́kọ́ rí náà ni. Ẹ mọ̀ kọ́ máa fẹ́ distract ni, no money come back. Ọmọ kì í máa respond lórí. But sometimes you have to respond. Sometimes I've sent one already on this Koiki Media, but ito wá lórí Instagram ẹ̀ mo sáré gbà sí fún kò rí pé kò lè sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn. Kàkà kó listen kẹ́ gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ. Ẹni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń pressure mi. So I was forced láti fi voice left fún chief pé bá mi mo mọ̀ pé busy gan. Even though èmi gan tí mo jẹ́ PA wọn gan sef, tí mo dẹ̀ jẹ́ àbúrò wọn. Kò ṣe if I call him now, he will pick my call. Kò ṣe pé mo fi ń dẹnu. Bí bá pè anytime, ó máa gbé call me. I don't want to disturb him because he has a lot, going through himself. And I don't like, but it's more coffee fire láàárọ̀ ni pé he was able to resolve that problem. Elédùmarè ni kó bá wa dìmú. And the same thing goes to Baba Akintoye. Baba and solve so many wahala lójoojúmọ́. But our focus point is we are going and we got to go. I understand a lot of our intellectuals are sitting behind the fence. But you all know that Nigeria cannot work. So why are you trying to waste our time? Look at the headline again that we're using this morning as we are now going to go. I'm going to open the phone line. Like I said, not now. Please do not call. I'll tell you as at the time I want you to start calling because we should charge phone allow. The time and Taba ń ṣe program mo mọ̀ pé ẹ ní a lot of things ẹ so ẹ ní ideas kò sí gbogbo náà la ní ideas but in tí mo fẹ́ pọ̀ jù nínú tẹ́ bá ń pè later òun ni pé advantage of having a Yoruba country, advantage of having Oduduwa Republic, Yoruba Kingdom, whatever you want to call it, the advantage is bigger than what you don't know. And I'm not joking. Kò ń ṣe pé torí pé a fi ń ṣe kọ́rọ̀ wa lè dùn kó lè tà sí létí pé ọmọ ọ̀bọ ìmẹ̀ ilé energy bọ̀bọ̀ ilé no. I'm being honest now. Mo ti ṣe kitchen porter nílùú Èrè now. Imagine máa fọbọ́ ní kitchen hotel. You might not believe me. I have pictures. Imagine. Mo sọ fún yín pé UK government debarred me from going further for 14 years. You don't know how painful that could be.
And the same UK government is advising the people at home that Nigeria will be good. Àwa táwa níbí báyìí wọ́n fún wa ní opportunity. Maybe the opportunity we have now is because àwa ti níwèé. Mo dey understand ẹlòmíì tó fi ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn torí pé wọ́n níwèé, but ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa bá wa ṣe náà. Àwa làwa gbójú síta ẹ̀yin kúkú mẹ́yìn. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí British government lè ṣe fún any one of us, especially me. Tó bá gbọ́wọ́ lé wa, ìlú ìmá ẹ̀jẹ̀ ń gbé yẹn sínú. Àwọn alálẹ̀ ń bínú for the damage that they've done to the Yoruba people. Kò ń ṣe dá àwọn kan rò pé damage no, we're talking about thousands of years that Britain destroyed our kingdom and all the other European countries. So if you are telling me that you love Nigeria, you are actually loving what the British created in 1914. That's what you are telling me. Because if you are saying that I love Nigeria, no. If you love Nigeria, Britain should have loved me and allowed me to have settled in this country better than now. 14 good years. Do you understand what I mean? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 years, 365 days. In Britain, I don't fuck with Agbawi. Just for me to reside in this country anymore, so, and you expect them to tell you at home that Nigeria will be better. Emiba Fani Louis for 14 years, and now Catherine Lang is going from one end to the other. Moridele Momodu posted. Only Catherine Lang visit all other presidents, but it is Tinubu that went to visit Catherine Lang. It was yes, Dele Momodu has a British passport because he ran away during the Abacha time. So when you see Dele Momodu and you think that people like Dele Momodu will tell you to Nigeria to break up, he's enjoying his life all the time that he did not enjoy while he was in exile. He's now enjoying it. He has worked hard for it, don't get me wrong. He has paid the price, if you want to put it that way. But in your middle, Dele Momodu lay support. Parapata ṣe freebies bí a ti àwọn olówó kan bá fún ní 5 million. Hey, Mr. Dele Momodu, all those youths wey dey your Instagram page. Obi Kubana, hey, Obi Kubana. Àti kí ni the other guy, you know? I don't have a problem with any one of them. Dele Momodu, owó wà lọ́wọ́ àwọn yẹn. You take 10 million. You keep 5 million. Help me do charity for your show. And then Dele Momodu sit down. Free freebies no man pay. Giveaway. Hey, giveaway, send your account number. Your account number is meant to be with a Nigerian government to pay you money every week. You don't need any celebrity to say, give your why would somebody, thank you so much. And then wala ti di roko border. Yeah, he paid the price for Nigeria. Yes, there's no doubt about that. Not Yoruba. And he's enjoying it now. And let him enjoy it. It can take picture and video. Walking like that. Oti pay price it here. But I'm begging you to sọ̀rọ̀ nísìn. Tell them why lórí page bàbá yẹn. Are you sure you will see that kind of life? Chief Dele Momodu, Ọ̀túnba Dele Momodu. Ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí wa. You understand? I want to sort it out for you, but look, there's nothing wrong, if you two are okay. What do you mean by okay? 9 to 5 job. People are doing it here. If it's a mortgage system, mortgage system, government mama support with the housing. We need you all to come out and let us put it together in one clock. And, we can shut Nigeria down with millions of us peacefully by waving our white flag. You know the reason why there's white flags? So that when they kill us or shoot us, it becomes blood. And then the international is like, You have to get in. Don't expect, hey, Motirimbe, Yami, I think I cite you now, even though I haven't picked your comment, but I saw your, continue about Funyo Minister, love and this, like, picture in your and whole El Biafra as well. Mazen the Canon, we pray for him and we continue to appreciate him. Don't look at it that it cannot work.
Reasons for Yoruba to exit Nigeria is what I want to read again this morning. Yoruba tribe was a nation and a country, not even just a kingdom. We were a kingdom before the British government came. Wọ́n wá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́, wọ́n wá gẹ́gẹ́ bí àwọn tó fẹ́ wá bá wa ṣòwò. Eventually, look at what they've turned our land to. So imagine another country. I know some people are still saying, but how did they even capture us? How did we get gbogbo yẹn? We can only say, well, there's the Eban type and don't say there's no sound there. Eban, I only type it. Eban is often there's sound because I mobility or anyone is sound or YouTube. We are location confusion and letting war. How can a country I entertain wọn, a fún wọn láwọn àṣírí oríṣiríṣi, ó dẹ̀ connive láàrin wọn pẹ̀lú àwọn ọba wa kọ̀ọ̀kan, and all of a sudden, this is where we found ourselves today. Olúkálùkù wa ń wá ọ̀nà tó fẹ́ fi jáde kúrò ní Nàìjíríà. Whereas ilẹ̀ tá à ń sọ yìí, it is durable, it is expandable, it is even better for us according to our spirit. And the longer we can make our mouth, the Yoruba nation is an ongoing process. How long are we going? If somebody is asking, Mr. Koiki, how long are we going to make mouth for this Yoruba nation? It is an ongoing process. But the question again, I'm asking you, what role are you playing within your own community? I hope you are also playing a role, because role call and play. And everybody will play a particular role at different interval. Àwọn kan ṣe ẹ má expect àwọn kan tó máa play role kan tó tún máa le ju tàwa lọ. Some of the roles will be risk, some of the roles will be minimal. So there will be different roles that we're all going to play. Ẹ káàárọ̀ yàwá Ẹ̀bùn Oyèlájẹ, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní different part of Yoruba land. Ìbéèrè lẹ́ẹ̀kan sí at 17 minutes past 8 a.m. in the night of August 20. Tẹ́ bá ń wo lórí bàbá wa Wo TV. Like I always say, you're watching a repeated program. And you might not need to call me when you're watching. Tẹ́ bá ti wo lórí Wo TV, ẹ ní láti pè mí because you are not watching a live transmission. So tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ níbi tẹ́ bá ti gbọ́ dé, ẹ ní láti pè mí because when you call, that means you are probably going to be disturbing or you're probably just going to say hello to me. But yeah, we're live, mostly live. You're watching. So man load date and time continuously. The time is now for indigenous Yoruba to become an independent sovereign nation. There's no doubt about that. Àsìkò yìí ti tó, ẹ má jẹ́ kí wòlíì kan níbì kan àbí babaláwo kan àbí oníṣègùn kan àbí ìyá ọlọ́ṣun kan àbí èèyàn kan tó ṣe máa sọ pé àsìkò yẹn ò tí tó. This is all lies. Àsìkò yẹn ti tó, ó ti deal. We have been part of Nigeria for 62 years. So why should we wait longer more to get the hell out of Nigeria? Mo kí gbogbo èèyàn Ọ̀túnba pátápátá, mo kí gbogbo baálẹ̀, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ọba wa. And I hope they are all listening to us, whether they like it or not. Yorùbá máa dúró. Ṣé rí gbogbo àwọn Elégùṣì nǹkan tí wàhálà bá dé ọmọ sá lọ ni gbogbo ẹni mo fi sọ. Gbogbo àwọn ọba yẹn. Àti first class, àti second class, àti third class. Tẹ́ bá lọ jẹ́ kí wàhálà lọ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo yín máa sá lọ ẹ̀ lè dúró wò. Ìsọjà mélòó ló fẹ́ protect gbogbo yín lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. But à ń ṣe violent people. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ má rò pé we can see you. Good morning, Edward Stephen. We love all our Biafra. And we cannot love you more. Some Yoruba disagree with you. Some of you disagree with us. That is normal. But on the freedom, let us all break away. Yes, 62 years with nothing to show for. Good morning, Oba Martins. Yes, let everybody, you ask question. This Yoruba is in his mouth. Okay, are you doing something as well? Forget it, those people shouting Peter Obi. Peter Obi call. Peter Guguruni. Peter Obi is another agenda just to destroy the Biafra. And it is too late. Sherry, this going out of Nigeria, look,
It doesn't matter whether anybody like it. Even you cannot continue to be in Nigeria in another 10 years. Could it work? Nigeria is at the verge of breakup. And I cannot wait to celebrate new nation being birthed. Some of the nations that you're looking at right now all came out of Soviet Union in 1991, just under 31 years ago. Ọmọ tó bí ní 1991 tó wo program ìwọ tó ń wò mí nísìn, right? You want to go to some of those countries, it has cold, òtútù bẹ̀, ó lè pààyàn. And that is the country you want to go and study. Imagine a lot of Nigerians going to Ukraine. It is very cold in those countries. If Yoruba land was good, if the north was good, if the middle belt was good, if south was good, why would you want to go and study medicine in Ukraine when we have big land where they can build massive research center where even people will be living? You know, there's some places in this world so that we want to build it. Medical students, you might not even have to go outside. Everything is available in there. Transportation, networking. Go to Silicon Valley. I don't know what I'm. You know, I receive a lot of calls anyway. So even if I don't give the exact dime, and she was saying to me that she lives about 5 or 10 minutes away from Microsoft. Imagine that. Imagine that the Yoruba people have their own research center, and you are saying that you live very close, to those kind of institutions. Some of you tell me, how do we survive? It is the most easiest thing. And you move a conversation with we can survive. We've always survived in Nigeria. I to today love chatting. What am I going to do with them with this? We don't disturb with you. No. We do it. We'll just remove it. Once again, a very good morning to every one of you. Okay, maybe like to fast forward because they were delayed. And welcome once again, as we say, the Yoruba nation is not a social media. I want to work with social media. It is far gone beyond that. What we are fighting for is a dream that will come true. And don't let that. I keep saying to you that Soviet Union, Uniagbara, is powerful military-wise. GDP stronger as at the time it broke away in 1991, 31 years ago. So who is telling you that Nigeria cannot break? SK Lucas, good morning. Hadi Kripsey. The Biafrans are determined. Some people don't know that. As they are determined, we are determined. Yes, we might not use the same template. Okay? But what I can say is, as they want to go, we have to go as well, and we must all push and likewise the rest. Good morning, James Lincoln. Good morning, Mr. John Sunday Ayodele. No, don't say you don't have any role you can play. Everybody has a role. Sherry, even if it's just one person you engage, you are playing a role. I don't expect everybody to go and carry AK-47, right pump rifle, and say you fight for Yoruba nation. No. There's something you talk about the finger program ẹnì kọ́kọ́ ti sí wọn níwájú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí láti máa ṣe sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ má pọ̀ lọ́hùn ẹ fi Ọlọ́run sílẹ̀ ẹ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ́ ni ẹ pa Ọlọ́run bíi ti bá wo látọdún wọn láti pọ̀ lọ́hùn ẹ mọ̀ kọ́tọ́ Ọlọ́run ẹ fọ́ Ọlọ́run sílẹ̀ ẹ wá máa sọ pé ṣé ní Mẹ́kà ṣé Ọlọ́run nìkan ló ń pè tí wọ́n fi tanná ṣé ní Mẹ́kà Ọlọ́run nìkan ló ń pè tí wọ́n fi ń lọ sí school ṣé ní Jerusalem ṣọlọ́run nìkan ló ń pè tí wọ́n fi ní technology tó fi ń protect ara wọn. You are already playing a role, and that's more than a role. Yes, àwa kan máa play big role. Ẹ rò pé mi ni mo ń play big role. Ṣé torí kò rí mi tí mo ń jáde tí gbogbo yín wò mí? Àwọn kan ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń báṣẹ́ lọ rẹpẹtẹ. Àwọn kan wà wọ́n ń ṣàdúrà lọ. So everybody is playing different role. Good morning, Chike. Mr. Koike, tell them hunger has blocked the brains in that country. Oh, hey, BF. Yes. So, I want to get the line open quickly. We all know the drill. Only studio line. Because line is only stable. And I'm going to bring in this charge in there. The back-end team, anybody that knows the number, help us to put the number out now. I've done my own talking. Let's hear from you. Again, look at the topic that we're discussing this morning. The time is now
for the indigenous people, indigenous Yorubas, indigenous Hausas, indigenous, Igbo people, or whether they want to know it as Biafra, to become an independent sovereign nation. Let us reclaim back our sovereignty. It can be done collectively. Are we prepared for that? Are we ready to go? I'm going to do a show one day where those of you on Instagram, I'll bring you in more. But for now, you call in through the number. Moriba Shirula Roy, maybe it's busy. I know some of you in America, but Koiki do this program. I'm going to do a late night as well later on tonight. I want to crack on quickly this morning, do the Star Radio. I have a lot of postage to do to different countries for those that have ordered the flags. If you want the flag, like I said, we have 3 different types. We have the big ones, we have the smaller ones, and now we have a smaller version, which is this one. I will be posting some of them out today. There's a bit of delay. The production of this just arrived, into my house, so we'll be posting it. Before the 3,000. The 3,000, when it gets to Yoruba land, we will show you, but we will expect to be doing more as we get it. Calculate again, a little calculated. Kelly, find out at 40p. It doesn't come with a stick. The quality, I don't know, because polyester lile, and they want to do it at 500 naira. So multiply that. If you can get it cheaper, you can do it. That's fine. If you are limiting shape for security reasons, and that's all I can say. If you want to support us to do it, fine. And there's some other things that we are doing that I don't have to say. Yoruba Nation, Mr. Koiki, Bonlani, Elora. But Ibola Tinta, Emiomo. Problem, Google la need. Mama Daruko, Bonlori show, and AK-47 in Fulani power. But all I'm going to say is, I'm not promoting that. But if it's something that you think that you need, you can go and buy it. Don't come and say, Carry, I need the affair. Then our video can come out about post. I think the last one was about from the southeast. Please, I beg us, do not call apart from the studio line. Mo bewala ro itori Ọlọ́run. Mo fi ti yonu Ọlọ́run mo fi bewa. These smaller ones, if you're doing a lot, it's going to be 40p. But if you're buying one, it's £5. That means you're supporting the movement. Yes, I will take £2 and keep it myself, but I will invest the remaining £3 into the business. Oh, well, that way. Because that's the only way we can do more. So at least, £3 divided by 40p. But if you're going to do a lot, then you will get the actual production price. But if you're not doing a lot, I cannot give you that same price. Because a lot of people are mixing it up. You've only 40p, the £5, the £3, blah, blah, blah. Please only call the studio line. Don't call any other number. I will not pick it. Back way. The only problem is, Mama disconnect the Twitter minute. I need 7 mobile phones in Nigeria. If you can help us, 7 mobile phones in Nigeria. So, like I said, thank you so much, Akim Adio. I think you've also helped us. Eba Fisori, Instagram, not the number. I'm going to call the number out. I'm going to pick up the phone now. You will call. Let us hear more about people that are concerned, worried. How do we do them? LFOC Ominira Yoruba. Like I said, the Unity Rimbo. I'm going to have to get that today or speak to Marcos so that I can more, all the timing and all that. And I expect Marcos will probably make a flyer or something. Though I need Niger Voices on Wednesday, but that's not a problem. If I have to run the show from home, I'll run it from home so that it will be easy for me to quickly. He will normally come maybe around 8 o'clock or somewhere around there. The number is +44 74 04 405 917. Do not call any other number. We're not going to pick it. Because in a stable, I pick your phone, come stress me out. Already, I have a lot. This head, Ori, in Togbe, I'm happy with it, but I don't want anything to stress it more. Before we take the calls, reasons for Yoruba to exit from Nigeria. Yoruba tribe was a nation and a country before the 1914 amalgamation. Nigeria was forced. What pin in Nigeria Mawani Agboro Yorawakuro Tabama Shorire.
Thank you so much once again to those of you that are watching. Nigeria was forced upon us for over 100 years. Elewa create injustice or create atrocity against the Yoruba by one particular ethnic group known as Fulanis. Increasing on terrorism have become very big. Banditry, killings, raping, kidnapping, racial abuse to our sisters, fathers, even within the economy of that shithole country. Yes, we're not asking Kanu or the North to be part of Yoruba. Mokin Baba mi Sulaiman Yusuf, Mokin Baba Leo Fayomi, Mokin Bugoyin Baba Lalu Barika Tewanle. I know it is expensive watching me, but Okudieni, we will push it to the last man standing. And nobody should tell us that we cannot go this year. Mokin Yawa Esther. Fulanis are enslaving us in our land and also encrypting our economy. Our economy continues to crumble. On pushing forward. Yes, you will get maybe 1 or 2 people, Doma Bugasira, only J Rover, only this. Ritual money, not Nigeria. Blood money take what you need here. And nobody will go to government. Civil servant, because nobody wants a system where everything will be automated. We want system that works, not the shit that is not working. Let me start taking my call. And if we do more than 2 minutes, Lord, so that we can get as many people in. After 2 minutes, I'm going to have to stop you. And I'm not going to interfere when you are all speaking. Hello, good morning. Go ahead. Hello, my brother. Good morning. Go ahead. Odudua Nation, no going back. Ekushe taku. Enjoy program me. Odudua Magbewa. Cherry Nigeria will see between below Nigeria will break. Both they break and break. Both break and break. We'll see nothing they can do about it. Iluye only work more. Nigeria can never work again. Yeah. So Ekushe, Onikiki ni o ti ṣe díẹ̀ tí mo tún ti pè yín. Tayo ló sọ láti France. Mo ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi Tayo. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ pátápátá la kí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí the next call. Tẹ́ bá ń ṣe ní kíákíá bẹ́ẹ̀ but nítorí mo fẹ́ ká yẹ káwọn èèyàn gbọ́ tó pọ̀ láàárọ̀ ètò mo fẹ́ kọ́ gbọ́ jù òun ni kí ni advantage. Advantage ẹ lè mú lọ sí different angles kó má jẹ́ pé normal one tá máa ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ something fresh fáwọn tó wà nílé. Ẹ go ahead ẹ̀gbọ́n mi ẹ go ahead. Hello, ẹ káàárọ̀. Ṣé rí ebi tẹ̀sí ní lọ́kàn pé ìdàtí mo fẹ́ sọ bọ̀ Ọlọ́run ṣe pé kẹ́tí mo fẹ́ sọ náà ó tá lè mú kan tí ẹ fẹ́ sọ. Ṣé kẹ́tí mi rò ní pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe ronú báyìí bí ọkàn mi ti rí ó rí bẹ́ẹ̀ ni pé àti gba ìbánisàn ni tẹ́tẹ́lẹ̀ ló máa rí bẹ́ẹ̀ pé bàrà ti fẹ́ gbà. Ṣùgbọ́n tó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ pé àti gba ìbánisàn kí ni kan wá sí ọkàn tètè mi yóò kí tó gba ìbánisàn kí ni next step tó yẹ ká ti ṣe. Kẹ́ pé kò sí bó wà ti jẹ́ tẹ́bá rí èèyàn a máa ní advantages àdèmọ́ ní disadvantages. Tẹ́bá yẹ gbogbo àwọn tó exploit wa yìí wọ́n rí kankan táwọn mọ̀ ẹgbẹ́ tẹ́yọ̀ bá ti mọ́ra èèyàn ó possible kan lo advantages èèyàn àti disadvantages èèyàn kan máa lo against èèyàn. Ẹ wo China ló wà nílùú wa báyìí gbogbo àwọn ikú tí ń lò náà lọ́fẹ́ exploit wa náà ní China tó ń lò tó fẹ́ exploit wa táwọn àgbẹ̀ tá nílùú kan táwọn yẹ ṣé lu wọn. Tí o kẹ́tọ́ fà ní pé ẹ̀mí kan tó ṣe rẹ̀ pé alátìmọ́ra wa ìfẹ́sẹ̀ tí mo rò pé ìrora kọ́ sí ni pé ó wà wí gan-an àti Yorùbá ká mọ́ra wa òkè ara wa ní ìgbà tá rí ìjọba tó yíṣu àlélẹ̀ àwọn tó yíṣu àlélẹ̀ tá ṣe tá bá mọ́ra wa ó máa áàdì fún èèyàn láti exploit wa. Ẹgbẹ́ tá a bá mọ́ra wa tá a bá tún lọ sí Yorùbá nation lórí wa ẹ má gbé pẹ̀yìn ọ̀rẹ́ máa exploit wa lọ. So ẹ fún wa ní one reason kan tẹ́yìn fi pé a lè ṣe tàbátẹ̀ sọ pé òkè àti wà towards that time so that then more people will call and to also talk about it. Ketulo. Ẹ̀yin náà lẹ béèrè èmi náà wá ń fẹ́ wá kẹ́yìn náà fún wa ní solution tẹ́yìn ti rò lé lórí ẹ̀yin tó ṣàfẹ́ béèrè ẹ̀yin náà tún máa ra àwọn kankan náà pé kò bí a solution ó lè má work kò ń ṣe dandan ni pé gbogbo ṣẹ́rí I think what everybody is explaining gbogbo nǹkan tá a bá ó láti perfect no what we are saying is intero yẹn kí lẹ fi pé result answer tó tún lè ṣe fún solution. Ẹ̀ka tí mo rò pé a lè ṣe gbogbo tó wà nígbà wọn ìjọ tí mo rò yẹn ó wà in line with history alátìmọ́ra wa ṣe people. So history yẹn dẹ̀ ni a máa dá pé brain àwọn ọmọ kéèké ó máa ń sáré nígbà tó bá ti kọ́ wọn láti wọ́n máa rí school títí dàgbà rí pé kì í fi bẹ́ẹ̀ lọ rí. So wọ́n láti kọ́ àwọn èèyàn ok àwa ni irú ìtajà lélẹ̀ ibi tá a week sí lélẹ̀ for example pé Yorùbá ń sìn báyìí aláìka máa gbàlejò. Yorùbá nìkan ni mo rí tó yẹ pé Yorùbá nìkan mo rí tó yẹ pé ó ń gbàlejò for example ẹ wo àwọn ìlú yòókù tó bá lọ àwọn ìlú yòókù ẹ rí kókò síbẹ̀ sí lè rí wọ́n máa fún àwọn èèyàn níbo nínú àlejò ní àyè ẹ̀lẹ́lẹ́bọ̀ ní ọ̀rọ̀ wa. So just to cut it short so in terms of anything we will just implement in terms of into the education sector
from the beginning. So, all right. Thank you so much. You know, my time, Lord, to about in the 3 minutes, I will have to push you and bring that conversation down. It's not for anything. We have so many people that wants to call in, and we have to give room for everybody. The number hasn't changed. The number to call is +44 74 0440 5917. Give me expectation. Advantage, disadvantage. In every life, there is going to be advantage and disadvantage. But our advantage as also as the disadvantage. But the advantage can be managed. We can manage our advantage, and our disadvantage, we can look into it. How do we want to have good relationship with countries that are not, part of our territory anymore? Whether the ones that break away from us, are we going to become hostile? Are we going to have good relationship with the international community? We need to start thinking, relationship as Yoruba kingdom or Yoruba nation pẹ̀lú Germany? Relationship will have pẹ̀lú international community? What kind of implementation policy will have any? Because at more problem, how do we want to sort out, the debt? Let us scale up. And that is the only way we can understand that, yes, in terms of durable. Let's go straight to the next call quickly. Hello, good morning. Hello, Mr. Koike. I want to So, first match fún àwọn ọmọ ìlú mi pé máa oúnjẹ tí máa máa tà pé ní pé tẹ́sílẹ̀ wọ́n ti rà ní 10,000 èmi máa sọ ní 6,000 oúnjẹ lè wà pọ̀. So in order to support the nation, that's it. Thank you so much. So again, I would even expect that there should be food control pricing. To buy the store, go to the comma increase the milk by 1p. What about announce from Boboa? Please. Do not call. Okay, momentum. Wait, I gotta stop them because they're calling. It goes okay and don't go. Once again, more live broadcast. More live broadcast. I saw it later. Mark me later. I'm having it. Once again, what kind of relationship? How? What is the expectation? Should we declare? Some are concerned, some are worried. You are meant to be, but should we say because Tabalo declare, listen? But before we declare, are we getting prepared enough as Yoruba people? Are we moving, that energy to sequence? So, while I will be waiting for calls, I will now take us back to, some of the articles that I normally go through in the morning. We, the indigenous people. Who are we? Ẹ̀tọ́ wo la ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè tó náà fẹ́ kúrò ní wákàtí. And nobody should stop us. Not gbogbo ẹni tó bá ń pè wá nọ́mbà kan la fẹ́ kẹ́ pè. If not, we would have no other reason to block you now, and then we'll probably unblock you later. Hello, caller. Hello, good morning, sir. Ẹ káàárọ̀, sir. Good morning. Ṣàlàáfíà lè ṣe. Àdúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùn mọ́ rẹ̀. Ẹ̀kú ètò Olúwa wà pẹ̀lú wa o. Gbogbo jáde ìfẹ́ Olúwa jẹ́ kó ṣe ṣe àtẹ̀wà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sùn. Gbogbo wàhálà yín, gbogbo ọ̀pàǹdà yín kò ní já sásán o. Gbogbo wa náà ni. À ń láti pèpè ara wa. Ǹjẹ́ a nídìí ní pé ká secure ara wa, ká protect ara wa this time around. Táwa ti protect ara wa, táwa ti fẹ́ gbé ní owó wá. Kò sí ẹni tó bá declare àti wọn ní gbówó. Àwọn nílò àtàkì kan tó máa gbówó. A ní láti pèpè ara wa fully. So ẹni wọn tó bá gbé wá àmà kàńtà wọn ni. So òyìnbó kan ṣọ́ọ̀tì bá tiẹ̀ máa wà kò ní pọ̀. That's my advice. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. I'm calling from Manchester. This is David Adekode. Moment, don't sorry. Number yẹn wà lọ́wọ́ mi. Don't sorry. Thank you. All right. Thank you so much. All right. What? Any wonderful day. All right. And as well. I'm still watching. Okay. So I did my comment. No problem. There's so many of them that
what you were on Nigeria. Is a deliberate act. I'm talking about intelligent Yorubas. But if we remain in Nigeria, we will be encrypted in that system. Hello, good morning, caller. Hello, Mr. Koiki. Carol. I don't share it. Amen. God will continue his goodness. Amen. So, Yoruba nationwide, Amen. So, until we saw in 10 months of our way, declaration there, so we can that until we saw we can achieve. There is something we call civil disobedience. I always say it. Tí a bá rí out of 60 pounds, tí a bá rí àwọn youth 1 million, tá a ní 1 million lọ́yọ̀ state, 1 million Lagos state tí wọ́n ya sójú títì. What they need to do is that ọ̀sẹ̀ kan come out. We achieve 40. We can achieve our Yoruba nation as quick as early as possible. You know, with that. We need to make sacrifice. That's it. Okay. Yeah? Okay. I mean, láti jáde. Àwọn èèyàn láti jáde. Stop it. No, let him use it first. With that, anybody has to jump. Why is it anybody to Walara or Second? We can start that the whole Southwest. So that the government we know that we mean this, we really mean the business. Oh, that's all. That's it. Okay. People wait to come out. Okay. Because of the fear of that answer. So that is it. They need to come out. They need to make a sacrifice. Everybody has to play towards the actualization and realization of our nation. Our energy. Okay. Eshegoni, thank you so much. Please, once again, there's a reason why we say, I know you're watching, but you want to call the other line. You don't have the right to call that line. You only call the studio line as has been said. We're still live. If you're watching right now, if you're watching it later on, it's not live. It's 8:43 a.m. Sorry, 8:43 a.m. from London. Different part of the globe. In the 9th August 2022, plus 44 74 04 405 917. I'm going to take us back again to the indigenous people. Why is it that we, the indigenous people, must go out of Nigeria right now? It is one of the best ways to stop the manic, the economic crunch, the welfareism that is not there, the system that has failed every Yoruba as we speak today. We can only do so if we speak the same language. Hello, good morning, caller. Ekaro. Yeah. Fẹ́ ká mọ̀ pé ẹni tàbí bá declare liberation. Fẹ́ ká máa fi sọ wá pé kò ń ṣe much fúlàní fẹ́ àtàkì wa o. Lẹ́nu ṣe much sójà fẹ́ àtàkì wa. Constant àwọn tiwa gangan ló máa fẹ́ àtàkì wa ẹ̀ka mọ̀ yẹn o. Fẹ́ kẹ́ mọ̀ dáadáa àwọn tiwa gangan fún àwọn afẹ́ àtàkì wa. Ṣé wọn pé gba ti rally tó ṣe ní ti ọjọ́ tá ń gbà yẹn. Ẹ bó ṣe lọ lórí pé ọlọ́pàá máa kí jẹ́ gas. Fẹ́ ká mọ̀ pé tábà ti tẹ ìbánisọ̀. Fúlàní lè wà o àti àmì àwọn tí wọ́n gbọ́gbọ́gbọ́ ló máa jẹ́ ní sádà fún ipò yẹn fẹ́ káwọn ọmọ yẹn yẹn gbọ́gbọ́gbọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ ní o. Wàhálà Fúlàní nígboro ọ̀tún Tinubu. Wàhálà àwọn àmì tó ń dé gas ní sójà rẹ̀ pẹ́pẹ́ ní nínú ìgboro náà pọ̀. Ọ̀nà bá ilé ẹlẹ́dọ̀ wọn pé ọ̀wọ́n tí wọ́n ti gbọ́gbọ́ ká ṣe tí wọ́n mọ̀ ṣe o. Tó bá ti gbé wá ọ̀pẹ pàdé ọ̀pọ̀ tà fẹ́ kó jẹ́ ìpàdé wọn ní adé géèmù tí ọba gbàdé bá dé sàn ẹ ti rí nínú pé ìtẹ̀wà ẹ̀ ṣe mú preserve forest nìyẹn
a máa mú friend wa ẹ̀ a máa láti clear gbogbo ẹ̀ a máa research gbogbo ẹ̀ kí ni kọ́ta níbẹ̀ ọkàn la lé sí ẹgbẹ́ tó ti wà ń tẹ̀sán létí àtàlẹ́ ẹgbẹ́ àti jẹ́ ẹgbẹ́ tó máa tó wúlò fún orílẹ̀-èdè wa òye yìí sí wọ́n fẹ́ sí ẹ̀ a máa gbogbo ẹ̀ a máa túnṣe sẹ́yìn a máa mú gbogbo máa wà beautiful dẹ́ pé wọ́n tó bá wọ̀ nígbà tó ń gbé yes lọ́wọ́ dìde lẹ́yìn bros ẹ̀ ṣe ìdáàbò. Thank you so much. Once again, I want us to scale up the kind of conversation. Even if somebody's on the line, if you get through, do not call my other line. I'm trying to, repeat that again and again. When we are live, you only call the studio line. That is all. No other call apart from Timba Silori show. With the other line, but in the program, it is only the studio line you have to call. I have a reason for that, is because that line, I'm going to exit out because it's still the only number that I have that has a bit of stability in it. Do not call my second line. Permanent forum, yes. Program, you know that. Don't she be àgbàyà. I'm not doing that because she window she be àgbàyà. And you two, after 5 minutes, you're gonna stand up. You want to so? So you play 5 minutes, you play 5 minutes. Permanent forum on indigenous issues. Sherry, until you understand is what I'm trying to explain all the time. Sherry Bogboro indigenous issues it's been something that has been going on for 30 years. Because problems don't exist continuously and United Nations is finding ways. Listen to the program. You call the other line. I know you have called this number. A safe number, a late visitor. Koiki Media Studio line. So need to lock with the other number. It could be very, very irritating. Amen. Bàbá wa Akíntóyè àwọn lèmi wà bẹ̀rù ọjọ́ kan declare Yorùbá nation yìí not as early as possible not clear. Bàbá wa Sunday Igboho èmi máa bẹ̀ wọ́n o ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ declare Yorùbá nation yìí. Màmá Onítìrí ẹ declare Yorùbá nation yìí. Láì sí declare kíní yìí nǹkan ẹ̀ ó dẹ̀ sí rí bákan lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìkọ́kọ́ wà tó débi lójú o wọn ò ní pa gbogbo wa o. Wàhálà àwọn ọ̀dẹ̀pá gbogbo wa àwa Yorùbá la fi lọ́wọ́ bá fa nǹkan yìí á ní nǹkan tá a lè fi defend ara wa ìwọ́n tó máa fi bíbélì tún ẹ̀jẹ̀ náà lò wọ́n ló máa kú a máa fi bíbélì wèrè tún ẹ̀jẹ̀ ìwọ́n náà máa pa o kì í ṣe ọmọ Yorùbá nìyẹn. Àwọn tó bá wa jà yìí èmi ò mí ní máa ń pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì làwọn tó ń bá wa jà yìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa sọ fáwọn ò mọ̀ wọ́n ni mú báńkì kan bì kan rí mú Boko Haram kan bì kan rí kán sọ pé àwọn lélẹ́yìí o mú wọn rí definitely àwọn fúnra wọn mú àwọn pípù yìí nìyẹn ká declare Yorùbá nation kán wá yàwọ̀ bẹ̀ kán yàwọ̀ gbogbo anybody tó bá yàwọ̀ bẹ̀ kó jẹ́ Ìgbò nìyẹn ni o kó jẹ́ Haúsá ni o ìmù kó jẹ́ pé wọ́n ọmọ Yorùbá náà tó kú àánú ìkúròdú ẹjọ́ máa kú pọ̀ ni tó hàn lè pa wá kán declare Yorùbá kán declare o. Eshegon Babawa Aziz Hafiz. Well, Shari, a lot of people are saying we should declare. People are already upset. And there's no doubt in my mind that we should not declare. I know the people will say there will be a lot of consequence. Consequence go over Shelley, King of to activate. Consequence go Shelley. Tafin saw 1914. 1914 was not just taken by that. People were killed. People were, people land, ancestral land was removed in those era. So am I more consequences to lè ṣẹlẹ̀. Èdè tí ò dá tẹ́ ká máa pè nìyẹn. Kí ló fi ṣẹlẹ̀? Mo tó lè ṣẹlẹ̀. And that's why èmi ṣe ń padà sí kí ni United Nations gan tẹ̀ ń sọ lórí our indigenous people. Because indigenous people mean pé àwa ọmọ nílẹ̀ àwa tá nílẹ̀ gangan
It's not for indigenous people nìyẹn. Let's go straight to the next caller. Etwa on, go ahead. Hello, sir. Etwa live, go ahead. Yes, sir. Yes, I do. Be all right. Brother, our concerns and your ọmọ mi fẹ́ dárúkọ méjì sá. Ẹ jáde tó ẹ̀dùn pé a declare wọn pa wá sá. Yóò kàn sí tẹ́lẹ̀kẹ́ wò ó wá wà ní Yorùbá mi tí wọ́n pa. Kíní ìpín pọ̀ jù sá. Kò nígbà tó ń bá díẹ̀ kẹ́ gbogbo wọn náà fọ̀rọ̀ jù. Àmín. Lẹ́yìn àwọn àṣìṣe ìdìgínú sá. Ẹníyàn kan kú àbí kí lẹ́yìn tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ yín dáadáa ẹ má bímọ pé àwọn ọmọ yín tí wọ́n ariwo ẹ̀ ń pàdé ẹ̀. Ẹníyàn kan kú. Àwọn àjùsà àwọn Yorùbá mi wọ́n ti kú jù. Okay. Máa send video. Mama Riti. All right, no problem. I will later. Let me say this. Our declaration is not just because of the fact that Fulani are killing us. It's for the fact that we want to reclaim back our right. Am I fi pé torí Fulani? No, a fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa padà láti fẹ́ a fẹ́ reclaim right yẹn, and we have every reason in this world to reclaim it. Ìyẹn ni UN ṣe ń ṣe upward morning. How are you? Ṣé dáadáa ló sùn? Ìyẹn ni United Nations ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan pé lórí ọ̀rọ̀ àwọn indigenous people. Ẹ̀yàn sáré kàbí by there. The Permanent Forum on Indigenous People. Ẹni tó ń pè wá láti Èkó nísìn, nọ́mbà tẹ̀ ń pè yẹn and really disturb program. So what I'm gonna have to do is, because sometimes, our people don't listen, and if you don't listen, after the program, I will, so that blocking, I'll unblock it back, because you're just, it could line with the finish in their Facebook link. So, number me public again. I need to studio line. Share bonnie. If it's studio line, not the pin here, like the solar tenko. By now, I'm gonna say, if you're Morris, they say, number. Hey, everybody, number. Whether you want to call or not, a lot of people even send message to it that I read. I need to pay number 10 more. Say to request my number. If you're a money, but they block in send him more. I goes okay, and don't go. Okay, A car. Yeah. Ẹ̀sìn ọ̀gá lọ́wọ́ gbàdúrà yín. Àbọ̀ náà mọ̀ bí ó bá yín ọ̀tẹ́jú tara yín. So nǹkan kan tó ní kàn fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé ẹ bá sọ fún àwọn èèyàn kalẹ̀ ìjọ tí a bá máa dìde ẹ̀. Kí wọ́n mọ̀ mí pé bẹ́yà wọn nìkan wọ́n wà fẹ́ máa attack o. Tani bá attack ẹ bá sọ fún ọ kẹ́mi bẹ̀rù mọ́ bẹ̀rù. So gbogbo ibi tó bá yẹ kí wọ́n jù fẹ́ àwọn tí ayédìbá wa àárẹ̀ ìjẹ́ kalẹ̀ àwọn tó bá yẹ kí wọ́n jù fẹ́ di àwọn bọ́dà káàkiri nǹkan àwọn ará bíbá yìí àárá àwọn nínú àwọn ará bíbá yìí gan ní ìsọ pamọ́ ọgbà nínú àwọn ipò gan tó ti wípé tó bá jíjọ́ yẹn tí wọ́n fẹ́ràn wa wọ́n máa fẹ́ jọ àwọn tí wọ́n máa fẹ́ wọ̀ tí wọ́n wà fẹ́ àtàkì wa níjọ́ yẹn. So òdodo ní ọkọ̀ yìí ọ̀nà ìbò kan nígbà yìí tí mo rí jẹ́ wà kéèsì Yorùbá nation níta ló bíbà yìí tí wọ́n mọ̀ dáadáa bá àjọmọ́ bára wá fà bíbà yìí gan. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn iná ní kẹ́ bá wa ní tútó. So àti àwọn fíléèjì àtàwọn fíléèjì kọ̀ọ̀kan àwọn fíléèjì tó wà káàkiri ní ilẹ̀ Yorùbá torí iṣẹ́ yẹn a nídìí láti bá àtòtò láwọn tí wọ́n ti fẹ́ di àwọn ní fíléèjì yẹn náà kì í sáà sí gbogbo àwọn èèyàn yẹn máa sọ pé àwọn àjáde lọ sí rálì yẹn tán. Àbọ̀dá àwọn tí wọ́n tọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n tó máa sẹ́kù nínú fíléèjì káàkiri. Nǹkan àwọn Fúlàní ní bẹ́ẹ̀rù wọ́n pọ̀ káàkiri ní ilẹ̀ abúlé káàkiri gbogbo ní igbó káàkiri. Wọ́n mọ̀ dípẹ́ wọ́n máa fẹ́ lọ àtàkì àwọn díẹ̀ tó kù ní inú fíléèjì káàkiri tó kọ̀ jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Let me go back again. Fúlàní tó wà ní gbó ní kọ̀kọ́ ni a ṣe ń sọ pé ká kúrò nínú Nàìjíríà. I deal with a lot of things, because this is an interactive platform, and sometimes I'm dealing with things live as it is.
because he let him up. So many things. People don't on live, they're sending messages, and at the end of the day, we're doing our best. Once again, let me enlighten us so that we understand that we are fighting to survive. And tó bá dẹ̀ fight láti survive, gbogbo nǹkan ni ó máa ṣe. Àbọ̀rọ̀ mi yé nísìnyí. I'll come back again. But one thing we've got to understand is we're fighting not the Fulani in the forest alone. We are fighting the Fulani that is taking control of our resources and we want to claim it back. Am I can't push too much, but Fulani to Anugbo. Fulani to Sinugbo gon pa wá síta. And I want us to always put that at the back of our. Fulani Nugbo, and really focus when the whole economy of the Yoruba land has been crumbled by the same Fulani in the government. Eye sọ̀rọ̀ Fulani nínú gbó nìkan Fulani nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì là ń torí ẹ̀ sọ pé a ṣe Nàìjíríà mọ̀, and that is the main Fulani that will fight us. Di tó wà nínú gbó ó fẹ́ gba receiver lọ́wọ́ ètò wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ẹgbọ́n sókè ẹ̀ tó ń pè wá. Ẹ káàbọ̀ sá. Nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe nǹkan fẹ́ bọ́ stress point lórí ó yẹ káwọn èèyàn wá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́tì kọjá bóyá Fúlàní kan wà oníkan nìkan tí à ń dá lórí Yorùbá nation. Ìyàn jẹ́ àtọ́dún tó ti kọjá láti gba àwọn bàbá wa làjà fún sí pé àfẹ́yàn jẹ yẹn mọ́ a ní láti dá dúró with all costs. And two, mo fẹ́rẹ̀ suggestion kan tẹ́lẹ̀ kan sọ níbẹ̀rẹ̀ ní àárọ̀ ìgbé ìyàtọ̀ tí fáwọn kan wá láti kan wá àtàkàrà wa òṣùwọ̀n kọ́ ṣàpọ̀ ọ̀dàlẹ̀ láàrin wa kò ní sí kó má sọ dálẹ̀. We should work out very well for the ọ̀dàlẹ̀ tó lè fẹ́ lò. So wọ́n ní tí ikú lè bá pa ni tòde òde pa ni. Ọlọ́run á mú aláwọ̀ ọ̀dàlẹ̀ rí. So we should watch out for that ọ̀dàlẹ̀. Then thirdly, mo bẹ́ẹ̀ ní kan sọ̀rọ̀ lánàá. Obedient. Mo ní ṣé ọ̀rọ̀ obedient ilé àbí 1999 constitution ti àwọn òbílẹ̀ wa lórí tí mo gbé tí ó ń ṣe rúdù wa tó náà ṣe máa fi rúdù wa tó máa yàn wá jẹ́ lọ. Mo ní sọ ọ̀rọ̀ yóò kò sọ̀rọ̀ bọ̀rọ̀ bí àbọ̀rọ̀ bàbá àpàbí kan we should be on our own let us be on our own and manage our resources and make it useful for each individual for each member of Yoruba nation. So gbogbo àgbéwà àdébí ayọ̀ lágbára ọlọ́run àṣẹ láṣeyọrí ó lè ṣe máa rí. Àmín. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. Hello, ṣé ẹ ṣe ń gbọ́ mi? Yeah, because mo fẹ́ ká elaborate lórí ẹ má bínú like I said because this is a live program, it's a family house, you have to understand, and I'm dealing with a lot of things because people are still calling bó ṣe ń pè yẹn mò ń send the studio line sí ṣe rí kò ń ṣe pé torí àwa níbí báyìí àwa là ń ṣe show ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi pé àwa knock yín off ó ní ìdí tá a ṣe ni kẹ́ má pè line yẹn ṣebí line làwọn èèyàn ń pè nísìn tó ń wọlé tá à ń gbé ṣe rí ìtẹ́ ń pè yẹn ẹ̀ ń rí actually ó ń disturb me because I want people to listen from different platforms, and if you're listening you are live with us, your job is to also do what we are asking you to do. Ẹ máa wọlé ìyẹn mo ṣe tètè bẹ̀rẹ̀ sí gbà call mo ṣe ní 2 hours windows kò ń ṣe ẹni mo bá sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi kò ń ṣe ẹni mo bá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ padà sórí point ẹ̀yin raise ni so mo ń bẹ̀ wá ní ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo ṣakọ ẹ má pe nọ́mbà kankan yàtọ̀ sí studio line tá a fi síta ẹ̀gbọ́n mi kí nìdí táwọn èèyàn ṣe ń fi mo mọ̀ pé torí pé à ń gbọ́ Fúlàní tó ń pààyàn sínú igbó economic wise ẹ bá mi ṣàlàyé níwọ̀nba tẹ́yìn mọ̀ mo mọ̀ bí tẹ́ ti ń pè é má disclose kí ni understanding nìyí pé ṣé Fúlàní inú igbó nìkan ló ń pa wá ni torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tẹ́ ń rò pé Fúlàní inú igbó nìkan ló ń pààyàn ẹlòmíì tó rò ń jẹjẹ ta ló ń pa welfare ta ló ń pa education ta ló ń pa ẹ bá mi ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa. ìmọ̀ tó yá àwọn èèyàn nìyẹn tọ́lá àwọn kan sì rí ọwọ́ díẹ̀ díẹ̀ kú lọ sẹ́nu wọ́n bí pé ọwọ́ díẹ̀ díẹ̀ náà kú lọ sẹ́nu yẹn pé jọ̀kọ̀jọ̀kọ̀ ó máa dà bọ́wọ́ rò pé ìjọ òdo tó máa dà nígbà tí gbogbo ò bá jáde ìjọ bá ga kò síṣẹ́ àpò ìgbàlè ló jáde tó ríṣẹ́ ṣe báyìí àìmọ́ àwọn èèyàn pé wọ́n ṣiṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ kọ̀ọ̀rà ìlòtú kọ̀ọ̀rà tó wọ̀ ìlókè kó ṣiṣẹ́ lẹ́yìn oṣù kan kó kú pátákátá ni èmi tí mo ń tọrọ ìtàn mo ṣiṣẹ́ ìjọba mo ti ṣe rí mo mọ̀ nǹkan tó mojú mi rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó tó ẹgbẹ́ mo wá lọ síbi iṣẹ́ àti lọ síbi iṣẹ́ ìwọ̀n òṣù kó padà wọlé tó bá padà délé tó bá pa lọ kò sí ọkọ̀ fún fámìlì ẹ̀ kò sí ọkọ̀ ìjọba ò ní any plan fún any individual person so kò wá sí
Àkójọ àwọn ẹ̀kọ́ fún wa òyìnbó fẹ́ gbọ́. Ìbẹ́ẹ̀tì ó pé wa ìjọpọ̀ nàwé àwọn mọ́nítà ìjọba. Àwọn tó bá dẹ̀sẹ̀ wà níjọba nílẹ̀ Yorùbá gbọ́, we should make sure we do research about them and know who they are before we hand over any power or any post to anybody. Thank you so much for the time, and we appreciate every one of you. Lẹ́ẹ̀kan sí, this is a show that if money time, yàtọ̀ sí pé tí bá ní kankan ṣe again, so you will call. If I see the missed call, I'll call you back as well. You will also add your, and I'm gonna go according to the missed call. So somebody have called from Dubai. I'm gonna prepare. Even at the 1999 Constitution. If anybody today is still fighting to save Nigeria, you are as wicked as even Nigeria itself, because no indigenous people should be discussing about 2023 as at now, because we have tried to be with Nigeria for 62 years, but we now realize that it was all a mirage. Nigeria is not for us, and we must get the hell out of Nigeria now. You cannot use the same fake 1999 Constitution that Abdul Salam and all the military hierarchy. No, the reason why our life is miserable, Lenny, is because the Fulani in the government, have given room to the Fulani in the bush. To buy the Fulani in the government, they want to protect you, at the master want to protect you. And when we're talking about killings, we're talking about the whole economic structure of Nigeria has been damaged. Hello, caller. Hello, brother. Bekaro, sir. Bekaro. Ẹkúṣẹ́ náà lọ́wọ́ fún yín ṣe. Nǹkan mẹ́rin mi fẹ́ sọ fún fẹ́ dá sí nǹkan mẹ́rin. Nọ́mbà 1 ní àárọ̀ yìí, orí nǹkan tó náà fi hàn mọ́júmọ́ àárọ̀ yìí. Mo rí pé ẹ̀ka fọkànbalẹ̀ Ọlọ́run ti gbà fún wa. Mo rí pé àwọn tí mo rí, àwọn oníṣẹ̀ṣe ni mo rí. Mi ò rí pásọ̀, mi ò rí wòlíì. Aṣọ funfun náà wọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ káàkiri gbogbo orígun rẹ̀. Kíra mo rí àmì nínú àárín wọn, mo lọ káàkiri. Nọ́mbà 2 ni pé nǹkan tí mo fẹ́ kí ìjọba bá ti gba ilẹ̀ wa, nǹkan tó fẹ́ ká ṣe tó máa protect life wa, gbogbo àwọn nǹkan tó fún wa ní problem ní ìsìn èmi ẹ̀sìn chọ́ọ̀chì tí wọ́n kọ́ jọ, chọ́ọ̀chì mi ẹ̀ rí inú ṣọ́ọ̀bù ló wà. Àwọn yẹn jẹ́ kí yẹn kúrò. Ẹni tí ò bá ti lè ní either 4 plot or 5 plot kó fi kọ́ church yẹn gbọ́dọ̀ wọ́ọ̀kì mọ́. And then gbogbo àwọn tó ń ta spare part tó ń ta ní tó ta ọgbẹ́, òun ló jẹ́ kí o lè pọ̀ nílùú. Ó dé pé àwọn èèyàn á jí brain box, wọ́n á lọ tà fún wọn. Àwọn nǹkan yẹn àfẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́, àfẹ́ rí mọ́. Ẹni tó wá máa ra nǹkan, ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan ìdánimọ̀ pé lóòótọ́ ni ẹni fẹ́ ra nǹkan ibi tó fẹ́ lò sí, ọ fẹ́ tà nǹkan, ó yẹ ká ní ìdánimọ̀ yẹn. Ẹni rẹ̀ tí wọ́n bá lọ ṣọ́ọ̀bù, àgbúrò káàsì owó ṣọ́ọ̀bù gbọ́dọ̀ sí mọ́. Ṣẹ́bẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí bẹ́ẹ̀ díẹ̀, àbẹ́fẹ́ sọ tí ń délẹ̀ tán. Ṣé rí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀, ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀, those are the most minor thing in the world. Wọ́n ta spare part nílùú yìí, right? À ń pè wọ́n ní kódà látòrí íńtánẹ̀tì ó lè rà. Ṣé rí gbogbo problem tẹ́yìn sọ yẹn, these are problems because a system that's supposed to collapse in Nigeria. Sherry, when we have a system that is working, the first thing that to make a system work is èèyàn mélòó ló wà nínú ìlú. Wọ́n bí Sanwó-Olú, at least mo gbọ́ lánàá pé ọmọ Yorùbá mélòó ló ń bẹ ní Lagos State, only 6 million. Wọ́n nígbà ló máa register gbogbo àwọn tó kù, ó ní àwọn sì ń try láti ṣe. Why does it have to take so long? When you can go and do it online, àwọn tó bá lè ṣe online ló máa wá ṣe níta. So ṣẹ́rí gbogbo àwọn ní paper, ṣẹ́rí gbogbo àwọn yẹn is the minor thing to deal with. I can assure you that. Is it a share Robert ní sí ni pé ẹ̀ ń wo ti Nigeria bó ṣe rí? Ṣẹ́rí mo ní Nigeria is a deliberate act not to work. Mo sọ fún yín nílùú, I've lived there for 23 years. Nígbà tí mo kọ́kọ́ dé ní 1998, as at that time, ọlọ́pàá ò tí ní system nínú mọ́tò wọn pé tó bá drive mọ́tò yóò máa mọ̀ pé mọ́tò yóò ní insurance, kò rẹ̀ lẹ́mọ̀tì. Fully. Wọ́n kàn máa rí briefly ni. But nísìn, ó ti wà to details pé ẹni tó ń drive yìí, tí bá drive mọ́tò, mo máa sọ ní gbogbo gbà, mọ́tò wà látà. Mo ní full license. But tí bá drive mọ́tò wà látà kọ́ sí mi pé mo kàn fi pé kí n kàn gbé láti ilé mi bíbà pé kí n sáré lọ sí Asda kí n lọ ra jà níbẹ̀ yẹn.
tí ọlọ́pàá bá rí mọ́tò yẹn in the fact pé jọlọ́jọ́ ọkùnrin sọkùnrin but tó bá dá mi dúró ó máa mọ̀ automatically pé mi kọ́ mo ní mọ́tò and that means mo ti rú òfin nìyẹn ṣe rí òfin ò sí ní Nàìjíríà òdì tó dẹ̀ ṣe sófin ni pé law wo là ń lò òun ni that 1999 fake constitution. So yes, it's good to raise all these points and sorry, but these are just minor things that will be dealt with. Ṣẹ́rí local government nílùú yìí ó ní agbára débi pé ó lè gbé lọ sí ẹ̀wọ̀n mo lè ṣeré ẹ̀gbọ́n sókè. So ìkẹta ni pé ẹjọ́ oníṣòwò ni wá ìpínlẹ̀ concrete àwọn ibi tí àwọn tó bá ti wá lówó iṣẹ́ wọ́n ṣe wà yìí ṣiṣẹ́ wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n jẹ́ wá lówó gan àrùn gbà. Again, I'm going to answer that again. Enterprise is still a system that has failed. Sherry, ní ọ̀dọ̀ mi mo ti show yín ní job center rí. Sherry ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́, right? Emma Bin, I got to take this call. It's a family call. I got to take it. There's no doubt about that. Hello? Emma sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀gbọ́n mi. Emma sọ̀rọ̀ lọ. Yeah. Ẹ̀yin Emma sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀gbọ́n mi. Emma sọ̀rọ̀ lọ. So wọ́n máa ń jẹ́ wá lówó gan níbi pé àrùn gbà àṣẹbẹ́ni máa kú àríwó gbà. So yẹn ló máa jẹ́ mo ń ṣàwọn lọ́wọ́ mo ń tààtì kankan lọ́wọ́ tí máa parí màá fi kan ẹ̀rọ yìí ìfẹ́ sọ lórí afẹ́fẹ́. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi mo ti dá yín dúró ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ àti tó bá pẹ́ ṣe tán kí n tẹ́lẹ̀ mí. Mo ní mo ṣe àkọ́kọ́ lọ́wọ́ àwa àfi ẹ̀kàwé bọ̀tù ọpọlọ wà àbágbé nǹkan kalẹ̀ àwọn nǹkan yẹn mo ń ṣe lọ́wọ́ so tí máa parí ẹ̀ máa jẹ́ kí wọ́n gbé sórí afẹ́fẹ́ gbé sórí afẹ́fẹ́ mo ní kí n sọ fún yín nìyẹn. Àbọ̀ kí ló tó wọ̀ sọ fún wọn nísìn. Okay, all right. Ṣé the whole lot? Ló jábọ́ sínú ẹ̀. All right, tí bá program lọ́jọ́ kan ní ọ̀sán. Go ahead. And don't sorry. All right. Go ahead. No boy. I'm not sorry. Yeah, I'm being like I said. I'm dealing with a live transmission. Go ahead. Live and direct. I'm going. Yeah. Say, àwọn tó rí ju tó rí pé Nàìjíríà máa wọ àwọn Fúlàní tó wà ní ìjọba wọn ti gba ọkọ̀ kọjá. Then àwọn bíi ìdíje lọ́dọ̀ yìí náà. Àwọn ló ń wọlé àjọ gbogbo tó ṣe lórí ìjọba wọn náà. But àwọn tó wà lórí àlùfà ẹ̀wọ̀n nígbà káyì. Gbogbo ẹ̀ ẹ̀fọ́ tó jẹ́ kó jẹ́ àwọn Yorùbá lójú ní wípé àti Ìgbò àdé ìṣàkébí ò lè pa wá. Nọ́mbà wọn tó bá tún ìgbé ẹ̀ sí mẹ́ta. Wọ́n lè fi gbogbo ẹnu sọ ọ̀lọ́mọdọ́ ọmọ fọ́dí sí ní. Ìgbà yẹn gbogbo ní àwọn Yorùbá máa jẹ ẹ̀wọ̀n tó bá ní ọjà àjẹsẹ́kù wọ́n tún dànù ìgbà yẹn la máa jà àjẹsẹ́kù. All right, Mr. David. Okay. Tó bá máa fi délé iye báyìí la fẹ́ ra pẹ̀ kan 1,000 naira la fẹ́ ra bí ilé owó Yorùbá la fẹ́ fi ra wọn ní choice tó bá fi ta kọ́dà padà. Lórí gbogbo nǹkan wọn ọ̀pọ̀ ọgbọ́n ló máa dẹrú fún àwọn àdìẹ́ ẹ̀dọ̀bìdè. Èyí táwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wọn bẹ̀rẹ̀ kò sí ìbẹ̀rẹ̀ kankan. Gbogbo $1 máa ṣe 700 and something naira. Tó bá láyé ní fẹ́ sọ̀ báyìí káwọn èèyàn sọ kọ́jú ní ṣe Fúlàní gbónìkan ló ń jẹ wá lẹ́nu. Àwọn tó wà lórí àdìgbà economy ìlú ẹsẹ tí jésù bá jí wá sáyé àáfà ìkan láti dáadáa àtọ̀nà bí iṣẹ́ ń gbàdọ̀ wọn láti ṣe tí òkọ́ gbàgbé tó ìṣẹ̀lẹ̀ ìlú ẹ̀ ti gbàgbé. Ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n máa gba Yorùbá àti Ìgbò mọ̀ a máa tẹ̀lé ní ìjọba ìwé ìjọba àwọn ẹbí rẹ̀ wọ́n bá láì fẹ́ wáyé ní ilé ẹ̀ṣọ́ ó ní ìrírí áfíríkà wà á bìbà yìí ó ní ibi tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa gbà àwọn ọgbọ́n tó bá ti dájú yẹn lọ ọ̀tún bá ní ìbéèrè ó lè sún ẹ̀ nìyẹn fún bẹ́ẹ̀ a máa wọ òkè kò sí kólókò ọmọ máa ṣe 5% kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo àwọn ìjọba Fúlàní ẹ̀gbọ́n wọ́n máa ṣáà díẹ̀ dọ̀bìdì ni gbogbo àwọn táwọn wọ́n máa káwọn ẹ̀ síta tó bá dójú ẹ̀wọ̀n nílé kò yàn síta ẹ máa wọ́n tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ ní convention yẹn.
Thank you so much. Eshegoni. Right. There's a lot of in and out, but I'm sure you understand. It is not a pre-recorded like Atiku that could not give a live interview. We are doing live, and that means there's a lot of things. And like I said, the house is quiet now, but it's been a lot of different things that is popping up that needs urgent attention of myself, either through the WhatsApp or through the communication line. But we're still here, which is the most important thing. But as long as you're calling the only line, then I'll be less distracted, because the other line, you won't distract me as well. But about the live, Koiki Media, Koiki Media line, I will not have any issues, when we're running the program. Go ahead. After I come about the program. I'm going Yawa. Go ahead. It's on. Ẹ ṣe gan inú mi dùn gan pé mo gẹ̀ẹ́tì mo ti ń try ti pẹ́. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa ó mú wa dé ilẹ̀ ìlérí o, kò ní rẹ̀ yín o. Ṣé rí experience tèmi pẹ̀lú Nàìjíríà tá a wà yẹn? Tẹ́ ẹ bá dìgbì àdé ní ọjọ́ kejì, òun ni màá délé. A ti wà ń bí ọkọ mi ti wà ń bí ti pẹ́, London mo ti ń pè. Mo ti rí nọ́mbà yẹn. Ilé làwọn ọmọ wa wà. Torí àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti dàgbà, wọ́n ti máa rí wọn ṣe gbogbo. Now to cut the short, ọmọ mi sick nílé láti year 2017. I'm talking of health problem tí ó wà ní Nàìjíríà yẹn. So ó ti lọ sí General Hospital lẹ́kọ̀ọ́ tipẹ́ láti year 2017. Diagnosis, all the medical results, everything. Ní akọ́wá síbí báyìí nígbà tá a rí i pé wọ́n á dá lóhùn wàhálà tó ṣe ti pọ̀ jù. Àbá ní pé ká mú wá síbí kó wá ṣe operation yẹn bí torí challenges yóò ní ìdíkan operate. So wọ́n dẹ̀ ní a go through gbogbo nǹkan tán ní ká ṣe a lọ sí hospital àti búùkù bíbà yìí àti rí specialist. Gbogbo document tán fún un ní Nàìjíríà àti kó fún specialist. Ó ti wo gbogbo ẹ̀, ó ti diagnose ẹ̀ the same thing tán sọ Nàìjíríà tó ìṣe náà ni ó dẹ̀ ní no problem pé bẹ̀tà ní láti ṣe iṣẹ́ yẹn kíákíá. Ó tẹ̀ tó kọ́ síbẹ̀ gan pé it's an urgent something ká tẹ̀ fún ní visa torí kò ní visa. A ṣe wàhálà lórí visa. Okay, wọ́n refuse ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n ní doctor yẹn ò sọ duration of the operation. Kò dẹ̀ sọ iye tó máa cost. Àbá tó rí apply àlọ́bá doctor ó níyẹn ò sí problem. Ó dẹ̀ wá kọ gbogbo kìíní yẹn in details gbogbo nǹkan tí wọ́n request fún. A sọ̀rọ̀ bíi ti application yìí o. Wọ́n tún refuse ẹ̀ wọ́n àti ẹ̀ wá wò rárá because reason tó kọ lákọ̀ọ́kọ́ ìṣòro náà látúkọ lẹ́ẹ̀kejì a dẹ̀ ti take care gbogbo situation yẹn. Wọ́n tún refuse ẹ̀. During this time kìíní yìí ó compress the spinal cord ọmọ mi. Spinal cord ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní problem pẹ̀lú apá àti ẹsẹ̀. Àwa ní ẹ̀dọ́ mọ́. Ní ẹnìkan bá ní pé hospital kan wà lẹ́kọ̀ọ́ pé àwọn òyìnbó ni wọ́n ní hospital yẹn pé ó dẹ̀ dàbẹ̀ tí àpòwò ní àhání òkè kí là ń ṣiṣẹ́ fún bíbà yìí. Àwa náà nìyí à ń tọ́jú ọkọ mi ń tọ́jú àwọn mẹ́ta kínní ni ó ń tọ́jú àwọn tó wà bíbà tó jóyìnbó. Àwọn ọmọ tí wọ́n wá ní problem òkè àṣà lọ síbẹ̀ bí ní hospital yẹn wà bàtà máa débẹ̀ just like hospital London náà ni gbogbo amenities náà ní bẹ̀ òní wọ́n ní níbẹ̀ yẹn. Now okay owó bẹ̀ yàpòwò ni o tẹ́ bá ṣe lateral flow lásán for COVID 75,000. Tẹ́ bá dẹ̀ wá lo bẹ́ẹ̀ tó 50 almost 60,000 ní pàdé. Wọ́n á dẹ̀ tún kó bá lo tissue paper lásán wà kọ́lẹ̀ gbogbo òògùn a máa sanwó omi lásán a máa sanwó ẹ̀ yàtọ̀ fowó bẹ́ẹ̀dì. So yẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe operation yẹn lákọ̀ọ́kọ́ àlọ́lé wọn ni gba fíṣẹ́ lọ sí fíṣíò ó ń ṣe fídíò. Ká tó lo oṣù kan ọmọ yẹn kò tún gbádùn mọ́ kò tún lè rìn mọ́ apá tún ti di bákan làbá tún tẹ pàṣẹ nígbà tá a tún máa débẹ̀ wọ́n tún ní kìnìún yẹn tún ti wà bí kan wọ́n tún máa ṣe another operation and this is spinal cord problem. To cut long story short wọ́n ṣe operation yìí on the 30th of May ọmọ mi jọlọ ní pé inú ẹ̀ ni mo títí ojoojúmọ́ mo wo program yín bẹ̀ mi ò tí ì gàdá ara mi ò tí ì padà sípò bẹ̀ tínú mi dùn láàárọ̀ ẹ̀ pé mo bẹ́tà. Náà tí mo wá fẹ́ fàyọ nípa Nàìjíríà ni pé ìgbà tí mo wà bẹ́ẹ̀ yẹn experience mi mo rí i pé gbogbo àwọn
official òní wọ́n lo hospital yẹn ọmọ mẹ̀kúnnù kankan ò lè lọ ọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lọ sí general hospital ní tí ojú yín máa rí látàárọ̀ dalẹ́ wọn ní dá lóhùn òyìnbá fẹ́ kọ yín kẹ́ tó lè rí dókítà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n tó bá ti dé sí ọkùnrin yìí bórí bá ń fọ́ wọn lásán kí àwọn ti gbé wọn síbẹ̀ owó iyebíye náà dẹ̀ máa san gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ ló ń fìnáǹsì wọn. ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé àwọn òyìnbó gan pọ̀ Nàìjíríà torí Ìbàdàn làwà bẹ́ẹ̀ sì sí mo ní sọ àwọn òyìnbó pọ̀ ní Nàìjíríà tó báyìí gbogbo àwọn òyìnbó tó wà ní Nàìjíríà tó ń ṣe Nàìjíríà tí wọn lè wá síbí kíákíá tán bá sí ibẹ̀ ni wọ́n ń lọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló dẹ̀ sponsor wọn ọmọ mẹ̀kúnnù kò lè lọ ọbẹ̀ láéláé àwa nìtàlẹ́ àlejò sí gbogbo owó gírátìtì wa àtẹ̀mí àtọkọ mi pátá òun la dá lórí ọmọ yìí tó jẹ́ tán tó jẹ́ pé ìkànnì àdókítà tó jẹ́ Yorùbá ń bẹ̀ ìsìsẹ́dẹ̀ àdókítà is either they train here or they work here for tán bá jẹ́ dúdú gbogbo àwọn tó kù òyìnbó ni wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa téèyàn mọ̀ pé wọ́n rí lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ mẹ̀kúnnù kankan ò ní lọ ọbẹ̀ yẹn làwọn ọmọ olówó ń lọ làwọn tá ń lo owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń lọ tó jẹ́ kí n mọ̀ ní pé nǹkan tó jẹ́ Yorùbá nínú dókítà yẹn táànù wa ṣe pé owó ti pọ̀ jù pé kìnìún kan wá pè mí ó wá ní pé confidence pé nǹkan tó mọ̀ ń sọ fún wọn nìyí o pé àwọn tá bá ti wá tó bá ti jẹ́ personal kìnìún lè kán mọ̀ wọn jáàjì wọn. ní the same rate ẹni tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó yé mi. wọ́n wá ní pé kí la wá fẹ́ ṣe òyìnbó ní pé bá sọ̀rọ̀ wọn ní ẹgbẹ́ ìròyìn sọ̀rọ̀ ni ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́mi fẹ́ pààyọ ni pé àwọn pípù yìí wọ́n mọ bá ṣe ń tọ́jú ara wọn indirectly tó dẹ̀ fìyà jẹ mẹ̀kúnnù wọ́n fìyà jẹ mẹ̀kúnnù o because tó bá yẹ pé mi àkọ́kọ́ bí àsìnbí mo la ti fẹ́ rí adúrò owó yẹn ti pọ̀ ọmọ mẹ̀kúnnù mo ló wá fẹ́ rí ọmọ àwọn kan dànù ni ó ṣe wù wọ́n so dákun Ọlọ́run jẹ́ ká gba Yorùbá nation á lè tọ́jú ara wa bó ṣe ká tọ́jú ara wa so observation tèmi nìyẹn o kọ́ lọ́ ràn wá lọ́wọ́ àdúrà tá à ń gbà nìyẹn gbogbo wa ti rẹ́dí o àdúrà tẹ̀yìn ni o a ti rẹ́dí ẹ̀dì clear à ń bọ̀ lé o ó ti tó gẹ́ èmi ò fẹ́ lọ sí hóòmù bíbá Ọlọ́run ní jẹ́ ọkọ mi ò dẹ̀ ní lọ sí hóòmù lágbára Ọlọ́run à ń bọ̀ lé wa gbogbo nǹkan tá a ní láyé Nàìjíríà láyé sí ìwọ́n á ti mọ̀ pé tó bá yá àwọn akẹ́wọ̀n ọmọ wa bí wọ́n ti dàgbà wọ́n ti má rí kò sí ní nǹkan tá a fẹ́ jókòó dé ẹjọ́ ààrẹ tí yín o Ọlọ́run fún yín ṣe. màá pín in lẹ́yìn ètò mọ́mì ẹ ṣé gan ni mà Ọlọ́run bá a fọ̀n kí ọmọ tí ó ṣaláìsí thank you so much ẹ ṣé gan ni ẹni ṣòro jẹ́ ń ṣe nọ́mbà wọn what a very painful situation ẹ ṣé wọ́n tóbi lọ́ba. You are listening to live scenario. This is not a script. Maybe you don't know. A lot of you think that when we sit here and we say Nigeria is not working, I can see you're crying. So that means we just celebrate a birthday. I mean, people die. I mean, like I said. But you've just actually, good morning, my brother Temitopo. You've just actually listened to a live situation of somebody that wanted to rescue their son. The money was not the issue. They have the money. The money was not the problem. But do you know what the problem is? You may not only identify problem to one event. I'm just going to give you room. But more confident room preference. I go straight. Púpọ̀ nínú wa àti ìmọ̀ kí ni ìyàtọ̀ nínú kéèyàn máa kọ́ṣẹ́ àti kéèyàn ṣe freedom kó dá wà láyé ara ẹ̀. So nǹkan tó wà nínú kéèyàn ní freedom ó lágbára púpọ̀ kéèyàn bá jó ní làákàyè tó lè ronú sí dáadáa.
ọ̀rọ̀ yìí ó wà fún púpọ̀ nínú àwa tí àbá tí mọ̀ tó mọ̀ kí ni nǹkan tó ń pè ní freedom yìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan kan tí mo gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbàlagbà kan. Bàbá yẹn sọ̀tàn yẹn fún mi. So wọ́n ní àwọn méjì ọmọ kéèké àwọn kan wọ́n jọ lọ sí school ni. Wọ́n fi parí school. Ìkan nínú wọn ẹni ìyẹn ń ṣiṣẹ́ ìjọba ó rí iṣẹ́ ìjọba tó ń ṣe wọ́n fún ní 50,000 as salary ẹ̀. Ẹnì kejì òun ò ríṣẹ́ ìjọba ṣe ń tiẹ̀ but ọlọ́run bá ṣe oró kékeré kan ó ra mọ́tò ó wá ń ṣe driver ó ń ṣe Uber. So bóyá wá dọjọ́ kan ẹni yẹn wá jáde ó wá rí ìkejì ẹ̀ tó ń ṣe iṣẹ́ ìjọba yẹn. Ìyẹn wá wò pé lágbájá táwọn jọ lọ sí school eléyìí mọ́tò ló ń wà ó ń ṣe driver. Ìyẹn ṣáà ń fi ojú criticize ẹ̀ pé ó ga o ó ṣáà ní kó wọlé. Ìyẹn tí wàá ní lẹ́mi pé tóun bá ti bọ́lẹ̀ òun máa fún ní ibi tó yẹ kó gbé òun dé bíi 500 naira òun máa fún ní bóyá bíi 5,000 bó ṣe gbé ẹnìyẹn dé destination ẹ̀. Ìyẹn wá dẹ́kun àyẹ̀wò sọ fún pé kó fowó sílẹ̀ iṣẹ́ tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀yẹn ló tún sọ fún pé kó fowó sílẹ̀. Ìyẹn wọ̀ pé àkílẹ̀ tó gbowó lọ́wọ́ òun ní iṣẹ́ ìjọba ni wọ́n ń ṣe sọmọ kó wọ́n ń sìn ó ti ṣiṣẹ́ síyàn ni èmi bí mi ṣe wà yìí tí n bá jáde láàárọ̀ bí aago 6 ìdájí tó bá di bóyá bí 11 sí 12 mo máa wọlé lọ mo máa lọ sùn mi kì í pa àmì láàmú púpọ̀ ó tún lè di bíi 4 kí n tó jáde gbàgbé pé ṣé ara mi ni mò ń ṣe tó bọ ìwọ ò gbọ́dọ̀ má lọ bí iṣẹ́ ò gbọ́dọ̀ má jáde ọjọ́ Sunday gan àmọ́ bóyá o tún lọ bí iṣẹ́ ń sìn ìwọ́dẹ̀ ló ń gba 50,000 ní owó sálárì. Ẹ bá wrap it up because of the time, you know. I mean, ẹ bá wrap it up quickly. So ìgbà tí mo fẹ́ fàyọ pẹ̀lú nǹkan yẹn ni pé ẹni yẹn ó kéré jù lóṣù ó ń rí 250,000 lóṣù torí pé ó wà láyé ara ẹ̀ ní iṣẹ́ ara ẹ̀ ló ṣe. So àwa náà tá a bá wà láyé ara wa gbogbo eléyìí tá à ń ṣe yìí à ń ṣiṣẹ́ sin àwọn pípò yìí ni wọn ò dẹ̀ tọ́jú wa kò sí nǹkan kan tá à ń rí látọ̀dọ̀ wọn security kò sí education everything gbogbo ẹ̀ ló lulẹ̀. Thank you so much, and I think you got about me Legon, anyway. So because normally I would not even have given it. I want to go back to the last caller because Mufeka Kurulori last caller, not this caller, our mother that called. Lenkonsi, Columbine for I did ask the question: where did we all see the problem? Omaele was UK, not Kokuo, and I want us to first hold that properly. Wọ́n lè gbé ọmọ yẹn dé UK kò kú tọ́lọ́mọ sọ pé there's nothing they can do. But did you see something was not connecting in that? And what I mean by that is, ǹjẹ́ there anything lórí analysis tí mọ́mí wọn yẹn ṣe? And I don't think I've spoken with her before because she says she's been even trying to get hold of me. You now see why I said I use Sherry Onirodoshe Mamani then Luyon. I understand a lot of us does that. 14 years, this country did not approve my status. For 14 years. Because they call for me. For me, money yani bi by. Mo leg money bi by. Koto di pa bẹ̀rẹ̀ sí bí àwọn ọmọ Oòduà ni mo sọ. 14 years. Well, láàrin méje làwọn ọmọdé anyway. But at least the first maybe 7 years, I was fighting the British to stay in this country. Yeah, you're right, Temitope, my brother. Mokiyon cannot Morilen Combe. Mokiyon Laji Idris. They could at least have approved the visa for the fact that the parent worked in this country. At least, with preference, àwọn méjì, ẹ̀hún tó bá tẹ̀ tó jẹ́ family kan. Remember that she told us that ọkọ àti ìyàwó ń ṣiṣẹ́ ní bíbá ní UK. So that means gbogbo wàhálà tá à ń ṣe ní UK is a waste of time. It doesn't matter how you love the immediate or your family or the extended family and you're living here in UK, it's a waste of time. Because the UK has actually proven to us that we are not welcome in this country. It doesn't matter whether I'm going to do I want to come jáde lọ nísìn pẹ̀lú ìyàwó wọn ti jáde lọ.
So you can see why it is important that we fight now and take back our own land. I mean, story mommy why can say that just as I was saying that a what on rope with Fulani payon nínú igbó. I mean, àwọn ìyá yìí ní owó lọ́wọ́. I mean, she doesn't have to tell us how much she spent, but I'm give and take. They will have spent nothing less than £5,000 on that son, which is worth it, But one thing you've got to understand is you can see that the Fulani have just actually killed somebody that have money. Even though they have the money. Yes, I cite you, my brother. Mokim about Victor. So why not sit here, tell bank with the bank Fulani Nubo? No, Fulani Nubo kolo pa omoe. Fulani the government look pa omoe in conjunction with the British government. You can see why I say on this show, we will fight to take back our land. Period. Don't ever tell me that we are not going to fight. And don't ever tell me not to say that we should not fight. We must fight. This is just one out of so many stories. 14 years, the British government did not value me. Because if they value that they created the mess in the first place in 1914, there will be probability that I will never come to this country. I am now the third, well, I was the second generation from my own family to Ngbedibibai for the last 20 years. So if our mother, and for her to have worked in this country, that means they must have worked for maybe 20-something years, or probably 20 years. Imagine somebody served the British government for 10 years, but I'm sure, for her to say, bound to retire, maximum they will have done 20 years. They've done 20 years, and the British could not approve their son, Omo Bibi Nuwo, Koko Wasi UK. And the same British government is telling you to go and get PVC so that Nigeria can be better. You can see why, if we do not let because she has actually helped me to just walk me that's all. The time is now. Our indigenous people, I'm in the UK, I'm in America, I'm in Google, could mean Eja Sari Kagbaluti wa no now. Eja ṣe gbogbo táwọn náà lè ṣe. Tó bá yẹ pé I'm not using the word kafeja. Tó bá yẹ pé ká defend ilẹ̀ yẹn. Pé kẹ́jẹ̀ gan kó ta sílẹ̀. Ó better now. Èèyàn gbé ní UK, ọkọ àti ìyàwó for 20 years, ó di 40 years. Ọmọ wọn ò lè gba visa wá sí UK láti wá gba treatment. Ọmọ Ike Keremadu àwọn ń gbówó bọ̀ níbí báyìí. Can you understand? And some of you don't see this as something that is worth dying for. Èmi kan ló jábọ̀ yẹn ní May yìí ni o, just 2 months ago. Ẹja jáde náà, ẹja wake up náà èèyàn wa. À ń jókòó wá ṣe program. Ẹja in tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn la, èyí tẹ́ gbọ́dọ̀ sì gbọ́ yẹn. Àní ìyàwó kan wà 60 plus wọ́n fún níwèé nílùú ìṣe 60 plus wọ́n ì tí ì ríwèé gbà nílùú yìí. Ẹ má ìka fọ̀rọ̀ yìí máa fi pípé káwá jẹ́ kó pẹ́ títí ìgbà la fẹ́ kó pẹ́ dì kí la fẹ́ kó pẹ́ kò perfect lóòótọ́, but let us do whatever we need to do. Ṣé gbogbo yẹn lé ẹ fi pé gbogbo ilẹ̀ máa lọ́wọ́ fún ní visa ni ẹni tó lówó gan wọ̀ fún ní visa ká má ì tí sọ ẹni tó lówó àwọn ìyá yìí ṣiṣẹ́ nínú system ibi báyìí ló ń gbé wọ́n rí rẹ́kọ̀dì wọn kò ṣe pé wọ́n rí rẹ́kọ̀dì wọn bọ́ọ̀tẹ̀ ní British passport ibi báyìí ló gbé for 20 years British ní wọn ò fáwọn ọmọ wọn ní ìwé kò fún ọmọ wọn ní visa lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó tẹ̀ wá bẹ́tà kọ́mọ ẹ̀ wá kú sọ wọn lọ́wọ́ ní London níbi báyìí inú wa tẹ̀ ṣe dùn díẹ̀ pé at least àwọn náà jàǹfààní British ìyẹn làwọn á fi ń ta yín òríwọ̀ tó ń wò mí nísìn Yorùbá nation ọlọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ àbí bíi Igwe Ọláìyá tó falà tá à ń sọ fún pé
ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró ẹni kí Tinubu fúnra rẹ̀ gan gba treatment ní Nàìjíríà náà àwọn ìyá ìtẹ̀tù náwó sínú Nàìjíríà tó òṣìṣẹ́ Tinubu fúnra rẹ̀ gan gba treatment nínú Nàìjíríà ọmọ Tinubu Ṣèyí Tinubu London ló wá bímọ sí èyí yan wọ ẹ wake up mẹ́yìn tẹ̀ wá ń lè náà ẹ ṣe ń ṣe nígbà tẹ́ pé onígbà no ẹ jẹ́ kí gbogbo aka wake up now ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ tó wà ní ẹ jẹ́ ká fà ju bó ṣe yẹ lọ bí ṣe ń sọ yìí lọ ẹ jẹ́ ká bínú ju bó ṣe yẹ lọ èèyàn ná owó bí £5,000 ní Nàìjíríà Tinubu fúnra rẹ̀ gan kò ṣe Tinubu fúnra rẹ̀ gan gba treatment ní Nàìjíríà náà Tinubu kẹ́ ń sọ pé ká wá dìbò fún gan òun gan fúnra rẹ̀ gan gba treatment tó bá sì kìíní sí àwọn gbé lọ sí France ẹ jẹ́ ká wake up ká tẹ̀ ṣe ń tẹ́ ká ṣe náà kí ló ń ṣe wá náà. You can see why I get angry because tí bá ń gbọ́ táwọn kan sọ pé ká slow down kí la fẹ́ slow down fún náà ṣé ó dìgbà tí gbogbo yẹn bá kú ni ẹ jẹ́ ká slow down ọ̀rọ̀ tó bí ọ̀nù ni náà ẹ bá ní pé ká slow down for àwọn òràn slow down fún ṣé àwọn olórí burúkú òyìnbó yìí náà ni ká slow down fún ni òyìnbó tó fún ìyá mi kò sí ìyá wa náà ni wọ́n jẹ́ kò dìgbà tí ìyá tó bá bíyàn tó sọyàn náà ìyá náà ni ìyá wa náà ni náà wọ́n ní owó wọ́n ṣiṣẹ́ ní bíbẹ̀ wọ́n sá British government kí British government kọ́ approve ṣé mo àwọn ọmọ kéékèèké ló wà níbi approve visa another Nigeria ilé náà tó ń sábọ̀ ilé àti wájú kò sí àwọn àgbà benefit whereas ẹ̀yin ẹ kó gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé wa ẹ kó kúrò lórí ilẹ̀ wa ẹ tún fún wa ní Nàìjíríà káwọn ìyá wa wá gba visa fọmọ wọn kó wá gba treatment wọ́n refuse ẹ̀ ẹ dẹ̀ rò pé mò ń ṣeré kò dùn yín àbí bí ẹlòmíràn tó pa tó sàn tó máa jù bí eléyìí ò dùn yá bí fi ṣe sọ dùn yá ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bí ẹ̀mí nìkan ló ń dùn let's continue with the call ẹ má bínú ọgbọ́n ẹ̀ tẹ́tí pé wa we're gonna return the calls kò dùn yá bí ok èmi náà ní family níbẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ orí owó nígbà tó bá pè ẹ́ nílé fún emergency mo wo ẹ ní sùúrù yá mi eléyìí náà tó ẹnu aṣọ mi báyìí ni nígbà tó send mo fi go into 2 months nígbà tó send picture ẹ̀ sí mi tí mo gbà orí igi ló fi kọ́ tó fi fún wọn ní drink mo ní láyé mi a máa bá Nàìjíríà jẹ́ ni kò sọgbọ́n ẹ̀ láyé wà láìta láì sọmọ́ bí láì tó bá yẹ pé ká tiná bọ́ anywhere ni máa sọ máa tiná bọ́ ẹ̀ ní soríire ẹ̀yin politician Nàìjíríà mo rí ẹni tó súnmọ́ mi bí iṣan irun wọ́n wá áǹgì lágbè pákó wọ́n wá fún ní treatment nínú ilé ẹ wá ní ká má destroy Nàìjíríà gbogbo ẹni tó bá sọ pé ká má destroy Nàìjíríà ògùn lákàyè máa pa gbogbo yín lélẹ̀ ẹ ní soríire ni mo sọ ẹgbọ́n sókè. àṣẹ ìjọba rẹ ẹ rí ìlú kan wọ́n pè ní yẹn ní Bùtánì kan pé 700,000 ni wọ́n dẹ̀ dá wà àwọn táwa wọ billions of naira ni wọ́n wá sọ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wọn wá sílùú ìní o wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wọn wá ní bíi mọ́ǹtì wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wọn wá ṣiṣẹ́ nílùú yìí wọ́n wá ní báwo ni wọ́n wá fìlú yẹn hàn mí pé ìwọ̀n pé wọn ọ̀pọ̀ pé fíléèjì ni wọ́n dẹ̀ dá wà tó àwa táyẹ pé a wọ bílíọ̀nù tá a pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n yàn kan wá máa sọ fún wa pé a lè dá wà pé a lè dá ní nation ti wà pẹ̀lú bí wọ́n sọ fáwọn ladies yẹn ní àná mo níjẹ́ àná mo wá ṣàlàyé fún wọn ní ipe kí ló dé pé àwọn ọgbọ̀n òpọ̀ náà pé ṣé pé a tó yẹ mú ní ató bẹ́ẹ̀ ìkan nínú wọn wá sọ pé ó ti gbọ́ nípa Nàìjíríà pé wọ́n ní pé Nàìjíríà pé dangerous country ni nípa àwọn èèyàn lè lọ síbẹ̀ mo ní pé tòótọ́ ni wípé wọ́n pa àwọn èèyàn ń bẹ pé tòótọ́ ni mo ní tòótọ́ ni nìkan lára àwọn ladies yẹn tajúdọ́ sọ̀rọ̀ lánàá ó ní wọn ọ̀pọ̀ nílùú àwọn ó ní fíléèjì ni wọ́n ní wọn ọ̀pọ̀ rárá ó ní wọ́n dẹ̀ dá wà ó ní wọ́n wà níbi ìtúbí àbí China àti àwọn kìnìṣà àárín ibi tó ní kán náà wà nìyẹn so kí ló dé kí ló ń ṣàwọn èèyàn wa tán ṣe ń tẹ̀lé àwọn politician mo ráwọn yúùtù kan tó ń sátẹ̀lé bíta òbí pé òbí kò sí kankan táwọn fífi tán lè ọ̀fà wa ìbẹ́ẹ̀sì ni pé ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú kẹ́yìn nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ dẹ́n àwọn bàbá wa àti ìyàwó onítìrí náà nǹkan tó bá fẹ́ ṣe kán tètè ní ká ṣe kó tó di kó máa bọ́ sí táìmù táwọn olóṣèlú máa bẹ̀rẹ̀ campaign wọ́n jọ torí Ọlọ́run á bẹ̀ wọ́n ni kán ètè bá wa ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá yẹ ká gbé ṣùgbọ́n tí mo ní pé kí n dá sí ni Ọlọ́run àgbàlẹ̀ wa fún alágbára Ọlọ́run ẹ kú ètò. Thank you so much. I don't know how you feel. Some of you feel that maybe because we just want to exaggerate things. At least èmi ṣàkókò ó pè
ẹ ṣáà gbọ́n tó sọ náà wọ́n ní dókítà kan sọ pé tó bá kó àwọn èèyàn wá sí hospital tó ń ṣe government ẹ ṣe reduce owó yẹn díẹ̀ ṣe rí i pé ìdí tí àwọn òyìnbó ṣe ní jẹ́ ká lọ́pọ̀ wọn náà òyìnbó ló pọ̀ nínú ibi iṣẹ́ yẹn àbí very good very good ẹ̀yin tẹ́ wà nílé let us come out in our massive the only number you will call please do not call this other number +44 74 044 05917 àti fi nọ́mbà yẹn síta àti pin ẹ̀ àtúnpè padà tẹ́ bá ti ń gbọ́ program mi studio line nìkan la máa gbà tí n bá sí lórí ètò ẹ ní right láti pè the other number máa gbé but tí bá wà lórí ètò ẹ rántí pé mò ń fi fóònù yẹn mo fi ń ṣe streaming òun ni mò ń lò fún Twitter so ìwọ tó ń gbádùn ẹ̀ tó wá ń pe nọ́mbà yẹn as far as I'm concerned you are not allowing those also to learn and listen. Let us get the hell out of Nigeria now before it is too late. Kékeré lẹ́kọ̀ọ́ gbọ́. Olúkálùkù kò tẹ̀ sábà ṣẹ́ ni. Ẹ̀gbọ́n sókè. Hello. Story woman yẹn ó wà so touchy. British yẹn wọ́n ní ẹ̀gbọ́n ayàwó rẹ̀ gan lọ́dọ̀ yóò because mo mọ slave masters not everybody but tó dà pé America ti bẹ̀tà díẹ̀ ju Britain yẹn lọ. Àwọn British yẹn yàwó rẹ̀ gan o. In fact, àti mo ń ka sórí Amẹ́ríkà gan ní láti bá wọn jà bí wèrè. Wọ́n bá wọn jà gidi, wọ́n gbé wọn sáré kan bá wọn jà bí wèrè. ẹ̀wọ̀n táríṣì ṣe fún wọn áríṣì pa wọn dáadáa ní kó tó lọ ìdáhùn yẹn wọn ká má jà ká má ṣe kí. Now Mr. Koiki ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín anytime tẹ́ bá ti rí opportunity láti bá báyà bàbá sọ̀rọ̀ bí Sunday Igboho gbogbo nǹkan tó ń bá fẹ́ ṣe kán ṣe on time ó dàbí pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa ní time. Ṣé máa rí pé àwọn house wọ́n ti proceed on 6 weeks break àwọn senate wọ́n ti proceed on 6 weeks break àwọn asu wọ́n ti wà on strike àwọn students wà ní. Boko Haram gbé wọn lọ ṣe sálọ. So now good everybody wà ní báyìí so gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe we have time to do it now. Ṣé ẹni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹnì kò tí gbọ́ bàbá làárọ̀ ni o kò sẹ́ni tí ò tí gbọ́ ṣé ẹni gbogbo àwọn tẹ̀lé tó ń tẹ̀lé Tinubu kankan yẹn sáàdì kan lọ́pọ̀ àwọn wọ́n mọ̀ ọ́ they know the truth o àwọn náà retí Yorùbá nation o òótọ́ kan ni wọ́n sọ fún yẹn bẹ́ẹ̀ tí mo wà because I engage a lot of people and even some people gan tí mi tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ń kéwọ́n kálukú kan gbórí data ẹjọ́ mo fọ́lọ́ ọ̀bẹ yìí nǹkan tó bá fẹ́ ṣe declaration everything ẹ jẹ́ ká tètè ṣe on time ká dúró láti sìn ká dúró di the next 10 years nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ náà ló máa ṣẹlẹ̀. So we must fight for our freedom. When I look at that's why I like you. That's why you are different. Tell people the only thing is that we must pray for is that it must be curtailed. It must be limited. But and it is better we do it now. Máa yìí máa sọ̀rọ̀ kan tipẹ́tipẹ́ ọ̀pàdé yìí bàbá confam tó wà ní Ìbàdàn yẹn bọ̀bọ̀ pásọ̀ yẹn wòlíì yẹn ó ti máa sọ̀rọ̀ tipẹ́ ó ní ó máa bẹ́tà ká tètè dálẹ̀ ju ká wá dálẹ̀ jọ́sì máa jì lónìí gbà pé àwọn tẹ́rọ́rìsì yẹn wọ́n kàn wọ inú Ìbàdàn wọ́n kàn wọnú Èkó wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn lọ. So ká wá wà ní defensive mode if you have ever played chess best form of defense is to attack. So máa bẹ́tà kó jẹ́ pé àwa la kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ká fi ṣe rálì kàn díkà nǹkan tó fẹ́ díkà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun ò lè jábọ̀ ẹnu la fún aṣọ ìdílé fún ajókòó bá kò sínú plan tèmi pé mi dẹ̀ fẹ́ travel but I was shocked mo ti meet at least 4 people wọ́n sọ fún mi pé tó bá ṣẹlẹ̀ lé ní àwọn máa take a best available flight so ẹ jọ mo fọlọ́ ọ̀bẹ yìí we can't continue like it. ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi thank you sir. Thank you so much. Let's review back again our mother that called. There's a lot, in Tosonia because not that they didn't have the money to run. Let's listen to the former Senator Adeyeye. It's the credo of our republic. It says unity and faith, peace and progress. The truth is, whatever a man sows, the same he
goes for a family. That goes for a tribe. That goes for a nation. And that goes for a multinational republic such as Nigeria. When a nation or republic cannot keep faith with justice and with the truth, it will never achieve unity. It will never achieve peace. And it will never achieve progress. Mr. President, sir, one of us quoted from this constitution and went ahead to make prescription for how to move forward. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. You had him there. Now let's hear this. Revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and something. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they're not looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from... Let's now hear the last one before we take more calls. Group of people in this country that feels that this country should be Islamized. This is a fact. I say you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team, and I've interrogated a very high-ranking member of this government in 2007, 2008 on issue of Boko Haram. I interrogated him. He's in this government right now. And what was the issue? Boko Haram. And this senior officer was actually let go because he was found culpable. But right now he's in the government. You see, we must say the truth, because if you don't, this country is going down the precipice. We have been set back more than 60 years. Let's take the next caller. Hello, caller. Everyone's okay. Hello, brother. Program so that come, but instead come wọlé. Ṣe kó má máa lọ síbi the rest. Ẹ bá wa bá ìyá wa àti àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀.
kan declare ní right time wọ́n máa tà ọdún wọn ní ká ní sùúrù àti ní sùúrù yẹn but kọ́ má jẹ́ kí sùúrù yẹn pọ̀ jù àti múra sílẹ̀ everybody ti wà àtàláàtì àmọ́ pé kì í ṣe àwọn sọ̀rọ̀ Fúlàní inú igbó la ń bájà àwọn Fúlàní tó wà ní Asoroko lórí burúkú àwọn ọ̀daràn tó ń fi èké da ẹran wọ́n sọ pé àwa ni koríko tó ń jẹ àgbà but koríko náà ti fẹ́ gbára ẹ̀ sílẹ̀ kọ́ba ní normal time tó yẹ kan declare kan má jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì yẹn pọ̀ jù lójú ìrẹ̀wẹ̀sì yẹn bá pọ̀ lè bá fa kan ní kó bá bẹ̀ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n èmi ò fẹ́ mọ̀ nípa àwọn politician Yorùbá bọ́ àwọn gan ló máa gbérọ́ tó bá yá kò sẹ́ni tó máa sọ fún wọn wọ́n kàn bá wa declare ní normal time tó yẹ kan declare kan má jẹ́ kó falẹ̀ jù. Thank you so much. Good morning, Barbara on Instagram and the rest of us that are watching and all hail our Biafra brothers and sisters. The topic this morning, we still have time, so we're not in a rush until probably maybe 10:30. I'm going to wind down. The time is now, for the indigenous Yorubas, the Biafrans, the Middle Belt, the Hausa, to become an independent sovereign nation. Some will say it's not going to be happening. Some will say it can never happen. Some say we should try to keep Nigeria, save Nigeria, work with Nigeria. But the question is, in reality, do you think that Nigeria is working? In reality, do you think that Nigeria is working? Nigeria has never worked. Nigeria was not designed to work. Nigeria was planned to fail. And that is why we are all going through all these difficulties that we are facing today. Nigeria was purposely not meant to work. Because if they wanted Nigeria to work, they would not. Morning, can you get to the train station? Because, there is, your mom, I think, dropped her. But they might not be able to pick it now, but I think maybe just to tell them. If you could do that, because I'm still on the live program. Hello, Ekaro, good morning. Hello. Yes, sleep well. Anything sorry, there's a lot of noise going on in the background. She sue British Embassy. Which of the embassy? Oh, British High Commissioner, I mean. The British High Commissioner, we shall swear. Okay. British High Commissioner. That woman that lost her son. Okay, Lori issue a woman. Yeah, I think that should. I mean, it's a channel that can be looked into if the family wants to go to that route, because so there should not be any reason why they should have turned him down, for a visa. It's a deliberate act. Yes, no. It's a deliberate act. Yeah. Okay, I must understand. Okay. Yeah, I understand what you're saying. Yeah, because so British High Commission. Only a lot of proof. Tell me. Yeah, it's a very painful one. Even though my daughter, at least our parents are for the fact that the British played a very important role by not guaranteeing the visa for the young boy, and eventually the same. I'm sure with hospital anything will be run. I don't know the name of the hospital. Somebody mentioned one, I think Radington, but the was mentioned. So, but I'm sure whatever it is, hospital here is also being used by the British expatriates or diplomats. Yeah. Okay. Okay. I mean, it's a point. I'm sure the family will be listening. I'm sure the family are listening if they want to go through that route. Babawa, thanks so much. Yeah. Okay. I'm telling you the truth. All right.
Kí ni guarantee pé we will not have the same problem just as Yaradua, and at the end of the day we will go back to square one. So there's no doubt in my mind about that. So there's no point trying to push for a 2023 that is not going to help the Yoruba people. So Eshigoni, thanks so much. The current situation in Nigeria means that, again, look at the headline. We've talked about the advantage. Some of the advantage that we normally talk about include, the healthcare system and all other areas as well. But if we refuse, Sherry Eitewanile Ewo experience Iyawa is a bad experience that we should not use, but at the end of the day, it is what it is. They have the money. Amowanile, Wofek Biwa UK, Wof money visa. They end up spending speak Yoruba. We can speak Yoruba. You don't tell me what to say and how to speak. I'm not speaking to you alone. I'm speaking to the international community. So, so that I understand gbogbo yẹn máa ń fẹ́ ká sọ Yorùbá bí ẹ kẹ́ lọ sí orí iṣu àwọn ọmọ Luka Baba Ekiti tó ti máa sọ Yorùbá nìkan. This is an international platform, okay, where I communicate with the global community. So wọ́n dáńgbọ̀n global gbogbo àgbáyé lèmi bá sọ̀rọ̀ mo bá Yorùbá nìkan sọ̀rọ̀. Okay, that's fine. I sọ Yorùbá now, so ẹ má force mi pé kí n sọ Yorùbá. Mo sọ Yorùbá látàárọ̀ gbogbo àwọn tó ń pè sí mo ṣe máa enforce wọn pé English ni kó sọ. Intan sọ̀rọ̀ ní kẹ́ gbọ́. Mo mọ̀ pé kò ń ṣe pé ẹ̀gbọ́n òyìnbó kì í ṣe language wa, borrowed language ni. Òyìnbó náà ló kó wa sí gbogbo problem yìí. And we are not going to even, yes, I might need signpost to mama sọ pé English, but mandatory Yorùbá la mama sọ. Yorùbá confirm, kò sẹ́ni kankan tó máa sọ any èdè katakata kan tó fi jáde. Billions of dollars wasted in that shit old country. Owó tẹ kó fi tọ́jú ìlú, kó fi tọ́jú aráàlú, òun ló ń ná fúnra wọn. Ẹgbọ́n tí yẹn sọ pé gbogbo àwọn tó ń kó wá sí hospital yẹn, they are government official. Please, like I said, maybe you've just joined the program, I can understand. Do not call any other number apart from the studio line. Apart from being told about where we are on. And that's why Toba think call. I'm sending a message to them here. Do not call because so much show lori system in the Bible. Please do not call. And you too. Another person, they're all trying to call, but I can only say, the number te ma pe sina ni mo ti fún yín síta yẹn. Do not call this line. We are live now. Aboro mi anything. So let's take the next call quickly so that we can continue. Egbon's okay. A mute background there. Hello, Corey. I want to connect. It's on a mute background. Okay, okay. So quick to and then mo gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ mọ́mí tí tó ń lù sọmọ kò ṣe ẹjọ́ àwọn òyìnbó ẹ̀kẹ́ mi sọ̀rọ̀ sí tọrọ wà ẹjọ́ àwa la ṣe ń fà ó. Because our last year protect àwọn olórí burúkú England yìí. The reason tí màá sọ ni pé àwọn ni à ń pariwo látọdún yìí. Mention Scotland, mention Wales tó ń darapọ̀ tó fi ń jẹ́ British. Ní ká máa canopy wọn pé British. England ni olórí burúkú tó kó orí burúkú wá bá wa. And àwọn olóyè wọ́n yẹ ká sùn báyìí náà wọ́n yẹ ká ti sún àwọn olórí burúkú England. Wọ́n yẹ ká máa gbé wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ṣì jẹ́ èèyàn. Emma Binu breaking breaking news. Director of FIRS shot dead by suspected gunmen. Suspected gunmen have killed Alhaji Muhammadu Kudu Lawal, a director with the Federal Inland Revenue Services. The incident occurred with the just Sunday. Sheriff News delayed. Go ahead. So, well, anyway. So, but me kí gbé nǹkan sí abẹ́ ikùn. Ẹ máa sọ
hóhà ni pé because ọmọ ọkọ lè ní ilé ọṣọmọ àlè ní mi ò kọ́ lè máa gbọ́ ọ̀rọ̀ báyìí. You know how many times tí Koiki tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa all this thing pé àwọn British báyìí àwọn ló máa ṣe báyìí. And you are quite right, you know. I think we should focus. England is the most important part that played this devilish act on the Yoruba people. Wọ́n lọ play Commonwealth nísìn, Wales lọ, England lọ, Scotland lọ, Ireland lọ. Whereas England, we are not fighting with our citizens, but we are talking about the system. And when I mean the system, we are talking about, you know, the Queen, the Buckingham Palace, and all that sort. Ṣé tó bá a sọ olórí burúkú lọ sí court, you know, wọ́n pé that's why tí kò ṣe sí international court. Wọ́n make sure pé gbogbo bọ́tà lè fi mú àwọn kò wà in place. Ní international court. Èyí tó ń pè ní ICC ẹ̀, àfúnra ọlọ́jàlẹ̀ ká láti máa fi silent àwọn normal guinea tó ní àwọn international kìíní kan tó máa ní ọkọ̀ sí debt ní ọwọ́ nílùú wọn wọ́n máa fi mú àwọn ẹbí àwọn Gaddafi nígbà yẹn àwọn àti àwọn Saddam Hussein fún àwọn pípẹ́ ẹ̀ náà nǹkan tó fi mú wọn yẹn kó bọ́ fúnra wọn pé ká sún àwọn wèrè lọ síbẹ̀ náà kò sí ẹ̀ńbẹ̀ ọ̀ ẹ̀ lè mọ̀ so àwọn ni ó yẹ ká dín pẹ̀lú àwọn ní olórí burúkú tó kórí burúkú abáwa ifá báyìí náà mi expect kí àwọn èèyàn máa ní àwọn ṣe Christian orí burúkú kan ẹ̀ ń ṣe Christian àwọn tó kórí burúkú abáyìí tẹ̀ ń complain àti àṣàtúnà ẹ̀ máa complain pé àwọn ló kóṣù ọba yín o àwọn ni àwọn ló jẹ́ kọ́ ọmọ ikú o ẹ̀ fẹ́ fi Ọlọ́run wọn sílẹ̀ ṣé Ọlọ́run yẹn náà àwọn kọ́ ló kórí burúkú báyìí yẹn wá bá wa ṣé ẹ̀sìn wa à ń tẹ̀ ẹ̀sìn àwọn bàbá alákùnbàbá mọ́lẹ̀ à ń gbé ẹ̀sìn àwọn olóṣì olórí burúkú ga everywhere ẹ̀sìn the same thing làwọn Muslim ọmọ ṣì ń bọ̀ àbá wọn ẹ̀ so by now ẹ yẹ ká wọ́n wá máa pè ó yẹ ká lajú ṣé àti rí pé àwọn bàbá ìmùkọ̀ tí ẹ pé bàbá ọgọ́ ò lè sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ ò lè sọ̀rọ̀ bàbá àwọn bàbá Wọlé Ṣóyínká ò lè sọ ṣé ẹ̀rí pọ̀ ti already wọ́n ti ṣí ilẹ̀kùn fúnlẹ̀ wọ́n ti ṣí ilẹ̀kùn fún àwọn èèyàn lájú àwọn ASUU strike máa ti wà on strike àwọn national assembly máa ti kọ́ lọ kò máa sí national assembly mọ́ that means anything ló lè happen sí ló yẹ ká báyìí náà ó yẹ ká declare Yorùbá nation ká wo bóyá Fúlàní fẹ́ kó ìbọn wá bá a káwọn náà gbé ìbọn wá síta mẹ́ báyìí náà káwọn náà ó yẹ ká ti ní amọ̀tàn àwọn Ìgbò ti rẹ́dì wọ́n ti ní helicopter àwọn ní fighter jet wọ́n ti ní amọ̀ tank àwọn Ìgbò ní gbogbo ẹ̀ àwọn òrẹ́dì wọ́n ti jà tẹ́lẹ̀ náà wọ́n ti bá Yorùbá àti Haúsá jà tẹ́lẹ̀ náà ní civil war so wọ́n ti ní experience yẹn àwa là ní experience àbáyé náà ní helicopter ní radio room fún anything military so man ó yẹ ká wake up Koiki báyìí náà ó yẹ ká declare Yorùbá nation. But ẹni ò bá ní ká step down because ìyàwó onítìrì wọ́n ní ká ṣe owó kan before mo máa ń dá $30 but now mo ti fi $50 sí but now ó ti grow like to 14,000 something. Thank you so much. Mo ṣe mọ̀ pé ó yẹ káwọn gbogbo details yẹn náà láti kódà òun yẹn tó fi síta nísìn ẹ lọ fowó sáwọn account náà fi síta yẹn a lọ fowó sí PayPal central account ẹ fowó sí security wà very very security is expensive you know. Ẹni ká lọ declare ẹni náà fowó sí $50,000 àìtí rí láti joy I mean we can't continue like this ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ ká fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ yẹ kí o gbọ́dọ̀ fowó sí kìíní náà so that at least tabatẹ̀ máa sì máa lówó nínú ilé kátẹ̀sí kọ́kọ́ fowó yẹn ká lọ fi ra gbogbo èròjà tá a bá fi rà we will buy whatever needs to be buy bàbá tẹ̀ fẹ́nu sọ gbogbo tí mo ta lè rà we buy whatever needs to be bought. Less than 20,000. Could make sense now. Could make sense. We are promoting it every day. So, FOC Central, FOC gbogbo àwọn àkáǹtì yẹn. Ṣé báwọn náà lọ gbé 5 million? Ẹ wò bá in 2 months gbé 5 million grow straight. So wọ́n máa ń ní steps. Wọ́n ní ká ṣe kí ni ẹ̀ for a reason fún àǹfààní ara wa ní ká lọ dẹ̀ ṣe. Ẹ̀hún ṣe ọjà bí
alágẹmọ ni àwọn àgbà sọ pé alágẹmọ ti bímọ ẹ̀ àwa ni wọ́n gbé gógó ó yá ká wò pé ẹni tó fẹ́ jó ká wo different gbogbo ṣe fẹ́ jó ti tẹ̀ ní káwa ló fọwọ́ sí. Thank you so much. I always love when he calls, even though it's gone more than 7 minutes, but we appreciate his call. Let me come back because in about half an hour, I'm going to wind down completely. And then you'll see me again at about late night, probably maybe 10 o'clock or 11, depending on whatever time I come out. Let us say this. But the calls kept coming back and back and back. And I'm going to focus on that now. Firstly, we will destabilize the international law when we declare, because there is no particular law to the indigenous people. So we will create a lot of problem. Declare. I'm a problem because they will then have to now work out arrangements will ni wọ́n pẹ̀lú àwa kan because arrangement kan ló ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ based on Nigeria. Ẹni tó ń pè yìí nísìn, you're actually calling this line. Torí mo gbé níbẹ̀ tó ń padà sórí the other one, it could make sense. It doesn't make sense, and I'm still not going to take it anyway from here because ẹni tó bá ń pè níbí báyìí nígbé. I've seen your number. You are the same person. Kò yẹ pé àrí yín. Yeah, you are the same person. That means it's a deliberate act. Lẹ́yìn ṣe yẹn. Because ẹ ti gbọ́ lórí show pé kẹ́ pé nọ́mbà kan ẹ ti pé nọ́mbà ẹ̀ kò mí pé tí n bá gbé nísìn ẹ tún wá ń pè the other number ó ń show lórí laptop mi lórí WhatsApp. It's the same number. Your number ends with 58, and I'm still not going to take it now because I'm still trying to do analysis. So once again, a very good morning or good afternoon, good evening, Sherry. But before we get to the stage of a declaration, we need 1 million people to be out on the street as at the time a mega rally will be called. On the 13th, which is this Saturday, if you can make it to London, I'm not talking about anyone in Nigeria because they have to buy any visa so they know what ticket. But those of us living in London, we're all going to be gathering out again on the 13th from 11 o'clock. Maybe for a few hours. It's not going to be a whole day, but at least maximum prepare for 4 hours. The weather is very good. Bring a lot of water, so that, it supplement the body. We will be out there again on the 13th, which is this Saturday. Italy, whatever countries you are, you can organize yourself and go out if it is allowed. So that Kamafi supplement the preparation for the mega rally. I know some are saying, oh, security look on. Yes, if that's what you want to do, take care of that. But one thing I can assure us is we will change the dynamic of this world as we are pushing towards that. We say, we are not talking about violence, but we're talking about defending ourselves, protecting ourselves from even the government that refuse to protect us. There's enough money to go around to take care of every individual Nigerians today. Oh, some will say, but debt to her, all those things will be coming on the round table with whoever we borrowed money from. But the first thing we want to do is we want to destabilize the world. How? By making sure that the Yoruba people reclaim back their right. A lot of things will change. Because airlines will stop coming to Nigeria because they don't know. That means there's uncertainty in Nigeria. All the airlines will not come to Nigeria anymore until we have an interim government from the Yoruba that will then start speaking the language that we want, not the Nigeria that we are in. That way, I understand. The international community will stop every operation in Nigeria because that will mean that we are forcing them to stop. The indigenous people will reclaim back their right. Go ahead. That's fine.
gbogbo òmìnira tá à ń jà fún yìí ayọ̀ àtàlàfíà la máa fi délẹ̀ lérí yẹn. èmi pẹ̀lú coordinator mi sọ̀rọ̀ lánàá. mr dida sọ̀rọ̀ dáadáa. so à ń tẹ̀lé wọn gbogbo ìlànà tẹ́ fi fún wa òun là ń fọ́lò. ní agbára tọlọ́hún àsìkò tí a bá máa dìde ẹ̀ a bá máa ṣe rálì ẹ̀ kò sí nǹkan tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò lè gbà wọ́n ti pa èèyàn tẹ́lẹ̀ wọ́n tó gbé bọ́dì èèyàn ti kú tẹ́lẹ̀ àbóyè èèyàn tó ti kú lójú wa wa ò dẹ̀ ní kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ a máa jà nílẹ̀ lérí máa jà tá a bá jà ń tì aṣọ ọjọ́ ìjà yẹn síwájú ni àwọn dáàdì wa ti ṣe a lot of mistake àwọn dáàdì wa ti ṣe a lot of mistake táwa kan dẹ̀ ti mọ̀ àwọn kan ò tí ì mọ̀ àwọn ẹ̀yìn dúró lórí one Nàìjíríà kò sí nǹkan tó fẹ́ ọ́fà wa rárá kò sí bínáde gbadé yìí kò sí nǹkan tí Nàìjíríà fẹ́ ṣe fún àwa lẹ́yìn ká gba òmìnira wa kẹ́kọ̀ọ́ ní wàá kọ́bí tó kọ́ tutù kọ́ bá wa tutù wọ́n fún wọn ní freedom ìgbà tó sọ pé wọ́n fún wọn ní freedom yẹn wọ́n fún wọn freedom rárá wọ́n kàn bandage èèyàn papọ̀ ni wọ́n kàn bandage èèyàn papọ̀ bàbá kan sọ pé òun ló kàn òun ló ní níbo ló ti fẹ́ ṣe kí ló fẹ́ ṣe ṣé òun ló fẹ́ sọ pé káwọn aṣù ṣé òun ló fẹ́ sọ pé káwọn aṣù wọlé àbọ̀ òun ló fẹ́ sọ pé kọ́ máa pààyàn mọ́ ráìsì wọn ṣó máa lọ sọ fún gbogbo terrorist pé kó máa kúrò nínú Nàìjíríà tó bá sọ pé. ó yà mí lẹ́nu àwọn Fúlàní náà ló fẹ́ bá ṣèjọba ẹ̀kọ́ gbéjọba orí burúkú kalẹ̀ láti 62 years ago sí kàtàwá yìí 62 years ago sí àárọ̀ yìí àṣìfù kankan. ibi táwa ń bíbà ìjọ kan tí gómìnà Ògùn State wá sí ibi táwa wà ń bíbà ó ní oko pineapple ni wọ́n pe ibi báyìí fóun tóun ò mọ̀ pé èèyàn ń gbé bí awátàdé wà ń bíbà yìí ató odindi ìlú kan ató odindi kọ́ńtì kan èèyàn kan wá sọ pé òun ò mọ̀ pé wọ́n sọ pé oko pineapple ni wọ́n kàn fúlù wa Buhari ti kú láti 2017 5 years ago kí ló dé ẹ̀gbọ́n àwa ò fọ́ oko sí ìkọ̀kọ̀ tí kọ̀ọ̀kan tó dẹ̀ ń bọ̀ ńlẹ̀ ẹ̀sìn tókè ò lè gbà wẹ́ ó máa gbà á ìyẹn kan tẹ ìlú ibi ọ̀rọ̀ pé ẹnìkan máa lùkù mọ́nu plé yẹn kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ kí gbogbo abọ́ta ká sọ pé nǹkan tá a fẹ́ la fẹ́ nǹkan tá a fẹ́ a fẹ́ sójà mélòó ni sójà fẹ́ pa àwọn tó ti pa látijọ́ nǹkan ṣé kò sí Tinubu ní Lagos State ìgbà tó lọ àtàkì gbogbo àwọn tó wà níta ní ẹ́sàsì ni kí ni orí ṣe sí wọ́n sọ pé ká má lo oríṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ń kó oríṣẹ́ fáwọn èèyàn kan. èyí tẹ́yìn bá ní ẹ sáfíìsì ẹ̀kẹ́ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ that's all I will say ní ká má lo oríṣẹ́ yẹn rọ ni ẹ ṣé gan ni thank you so much I love every one of you ẹ mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ tẹ́ wà nílé ẹ̀mí yín báyìí àti tèmi ó ń connect ni because èmi mọ̀ pé what they have done is a deliberate act ẹ wò ya wa tí wọ́n ti náwó kí wọ́n wá rí imagine pé ìyẹn abájọ tí mo ṣe gbé àbúrò mi lọ sí general hospital tó kú because system yẹn deliberate act ni let me say this kò ṣe pé Nàìjíríà ò ní owó it has bastard money but the money is not circulating to everyone so I'm gonna push back those of you that have called at 10:30 I'm agbeto ẹ wá sílẹ̀. But one thing is, Ekaro Yawa Yoge, yes, you're right, Mr. Temitope. She be got on UK fishing, excuse me. Owó iná ni. The lento fe fund or Yoruba nation. So our no la don tax arawa. I can understand. It's a lot of money that is being spent. Elomiti na woti ko result. Ekaro ni suru baba mi omo. Mo understand. Eti dawo sibi dawo son wo ti sun yin, but agree. At least ẹ ṣe si lọ dá sí méjèèjì tá fi síta yẹn. At least I confirm pé méjèèjì yẹn ó dúró tán there is no doubt in my mind about it. Ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà tó ń pè torí àsìkò. Ẹ káàárọ̀ sà, orúkọ mi ni ọmọ ní ìbọn pẹ́ láti rí kòrò. Ẹ káàbọ̀ sà. Ọ̀rẹ́ sà, Mr. Aláwọ̀ mi jọ mo fẹ́ pèrè déètì wo wọn gan ni. Ṣé fún déètì wo fún kí ni? Mo gbọ́ pé September 13. Wọ́n ti confirm tá bá bá confirm date gbogbo media ló máa sọ lẹ́ máa gbọ́ wọ́n ti confirm date for mega rally nobody whoever is saying that is probably wrong information kò tí sí date mo kí o gbọ́n tẹ́ wà ní axis yẹn ní gbogbo Ìkòròdú pátápátá gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ṣe rí expectation àwọn ọ̀dọ́ ni pé tá bá lọ jáde Mr. Koiki tí kìíní ìbá lọ fail eléyìí ò lè fail eléyìí ti kọjá ọ̀rọ̀ fail àgbájọwọ́pọ̀ even without Ìgbòho gbogbo àwọn agbọn tá a bá jáde in a million plus ẹ mọ̀ tó ń pè ní 1 million 1 million níbo ló fẹ́ kó gbogbo wa sí níbo ló fẹ́ tì wá sí and let me say this àwọn tí ó jẹ́ bíi àwọn kan wà ládùúgbò àwọn bàbá amẹ́bọ gbogbo yẹn ò lè work this time around because we are pushing something
that is genuine. We are not going out on violence for the mega rally, but we are preparing at the back of our mind that we are going for a peaceful mission, but it can go the other way around. And there's nothing anybody can do to stop us from coming out. We are the indigenous people. Awala ni lewa. Ilẹ̀ Kánò kọ́ la fẹ́ lọ claim. Claim Sokoto. If not, ẹ̀kọ́ mama wo ìran àwọn influencers, àwọn celebrity, yẹ̀yẹ́ celebrity yín. Hello caller, ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ wo inú mi dùn wípé mo ní opportunity láti bá yín sọ̀rọ̀ láàárọ̀. You're welcome. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Loud and clear. Ṣé rí inú mi máa dùn púpọ̀ tí ó bá jẹ́ wípé a lè tètè make declaration as fast as possible. Ṣé rí mi máa ń pè yín, mi máa ń fún yín, mi máa ń ṣàlàyé àwọn kọ̀ọ̀kan fún yín. Mi ò fẹ́ máa polongo pé àwọn kan báyìí ni mi ti ṣe underground. Truly me join any group. You shall get me, sir. Okay. Èmi ni mi send nǹkan kan photo video kan sí nípa ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Lekki pé àwọn Fúlàní ẹ̀dẹ̀ reply me with wow. Ṣé mo tẹ bá rántí mi, sir? That was last week. Ṣé gbọ́ mi? Go ahead. Ṣé rí ẹ̀wù mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn atajẹ́ youth àti ṣetán èmi ti canvas èèyàn tó pọ̀ even mo canvas DP àwọn tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pàá tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n dẹ̀ ti yé mi wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé mi wípé títí Yorùbá làwọn ṣe but àwọn ò lè sọ jáde àwọn ò lè tú jáde torí pé wọ́n ń bẹ̀rù pé ṣé kí ní iṣẹ́ orí àbí kò ní oríṣà máa achieve àbí àní achieve ẹ̀ but tí kí ní yẹn tí a bá lè make declaration tàbí even ẹ̀wò Ọlọ́run ọba gbọ́ ẹ jẹ́ kí bàbá wa Sunday Igboho ẹ jẹ́ kí wọ́n wá sọ ọjọ́ tí mega rally yẹn máa ṣẹlẹ̀ Mr. Koiki lálàá àkùtùkù àwọn ẹ wò kí n má sọ̀rọ̀ jù Yorùbá akànfìyà jẹra wa ni àwọn èèyàn ojú àwọn èèyàn ti la ẹ wo irú màmá wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ ní tí wọ́n sọ pé wọ́n lose ọmọ wọn yẹn ẹ jẹ́ kí n mo fẹ́ portrait point wọn díẹ̀ ní nǹkan bíi kò tí ì ju bóyá bíi 3 weeks lọ́sìn ṣẹ́gbọ́n mi sá. Loud and clear. Ọmọ mi kékeré kan ó sick adẹ̀gbé lọ sí hospital wọ́n dẹ̀ sọ wípé ká ṣe àgbé lọ sí ọmọ yẹn ṣètò ẹ̀fẹ̀ pé 2 years ni so pediatric hospital títí gọ́ọ̀mẹ̀ntì la gbé lọ hospital yẹn wà ní Agungi ní Lagos State bí báyìí ní Etiosa local government so ẹ lè nígbà tí wọ́n ṣe series of tests wọ́n ní pé ká ṣe wọ́n ní wípé wọ́n padà conclude pé ok ọmọ yẹn ní ṣé severe malaria àbí nǹkan ni wọ́n sọ pé ó ní wọ́n tún wá sọ pé ó ní mi ti gbàgbé kinní kan wọ́n ní kinní yẹn wọ́n ṣàdárúkọ àwọn terminologies àwọn doctors yẹn náà wọ́n ṣàpèpè pé àwọn kan tó mọ yẹn ní nìyẹn mi dẹ̀ ń ná almost 70,000 naira but torí pé èmi máa ń lọ bí iṣẹ́ ìyàwó mi jẹ́ kí n realize wípé doctor kí wá attend sọmọ yẹn pé most àwọn doctors yẹn àwọn private hospital yìí tí wọ́n dá sílẹ̀ ni wọ́n máa ń lọ ṣé ń gẹ́tì mi sà pé wípé àwọn private hospital táwọn gangan dá sílẹ̀ ni wọ́n ń lọ wípé àwọn nurses ni wọ́n máa ń attend sí ọmọ yẹn wọ́n kàn fọmọ yẹn ní drip lásán ni today say pé ara ọmọ yìí gbóná gidi tó ojú ẹ̀ ti change everything ọmọ tó ti ń rìn tó ti ń ṣe dáadáa kò lè rìn dáadáa mọ́ ó kàn ẹni tí akọ́ṣà dàyàdélẹ̀ akọ́ṣà ṣe kínní ó wá di ní ọjọ́ yẹn mi kàn wá lọ hospital yẹn ìyàwó mi láti bù mí so wípé ó dorúkọ mi ó ní ṣé mi ò ṣàánú òun ni pé
kí o ro nǹkan tí ojú òun rí ní gbogbo time tó ń wà nínú oyún ọmọ yìí pé kí n wo nǹkan tó ń pass through pé tí bá fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ hospital yìí pé ọ̀rọ̀ ọmọ yìí tí bá limit ẹ̀ hospital yìí pé òun máa lose ọmọ yìí tóun bá dẹ̀ lose ọmọ yìí òun ò ní dáríjì mí láyé àti lọ́run pé torí òun mọ̀ wípé mo mọ ibi tí mo lè gbọ́ ọmọ yìí lọ níbi tí mi ò fara pamọ́ sí ṣẹ́rí pé sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ yẹn ọjọ́ yẹn mi ní láti gbé ọmọ yẹn lọ sí Ìbàdàn ní ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn mi tí mi ń fara pamọ́ sọ́dọ̀ wọn. Mr. Koiki Yorùbá Ọlọ́run ọba kẹwàá àwa là ń fìyà jẹra wa. Ọmọ tó ti wà ní hospital for like almost 2 weeks tó jẹ́ pé èmi gọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan mi ti ń rorò kírò. Bá ṣe dípẹ̀ tí bàbá yẹn fún wa ní ọṣẹ pé ká lọ kọ́kọ́ fi wẹ ọmọ yẹn ní orí. Ẹ wò láàrin less than 1 hour temperature ọmọ yẹn kọ́kọ́ calm down. Ara ọmọ yẹn ò lo 5 days. Ọmọ tí mi ń sọ yìí ọ̀rọ̀ tí mi ń bá yín sọ mi ní láti jáde síta wá nítorí pé ariwo ọmọ yẹn ò lè jẹ́ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Torí erépa ẹ̀ wá lẹ́kọ̀ọ́ sí i. Ara ọmọ yẹn yá láàrin 5 days. Ṣé gẹ́tì mi? So àwa Yorùbá ni ká má fìyà jẹra wa. Ọlọ́run jogún nǹkan fún wa technology àwa la ní. Gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi kẹ́ wa. Kò sí nǹkan tó yìnbó ń tọ́jú tí a lè tọ́jú nípasẹ̀ ìlànà ewé àti egbò tí Ọlọ́run ọba jogún fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Akọni láti develop ẹ ni kó lè move torí time factor ni ẹ má bínú we just need to develop it and we need to do more research on it and then also it becomes a $1 billion industry. So thanks so much for that. Mr. Koiki ẹjọ mo fẹ́ sọ kankan ṣé ẹ gbọ́ mi. Yes. ọmọ tí mi sọ̀rọ̀ nípa yìí wọ́n ní láti sọ fún mi wípé nígbà tí ẹ fẹ́ bí wọ́n ní in the next 2 hours pé a gbọ́dọ̀ ṣe operation fún ìyá ẹ̀ pé láì ṣe operation pé ìyá ẹ̀ pé kó má yẹ pé a máa lose àwọn méjèèjì. Mr. Koiki ìyàwó mi bí ọmọ yẹn fún ara ẹ̀ nígbà tí wọ́n ní kí n fún wọ́n ní tí kinní yẹn bá ti lè tẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ló máa bí ó dẹ̀ bí. Kí la fi àjẹra wa fún? ìyẹn náà ni ká ṣe máa tètè kúrò láti lè mú ẹ ṣe ẹwù tó máa sọ pé ó yá lọ́la ẹwù mo ti rẹ́dí o èmi dúró tán. ẹ ṣe gan ni thank you so much. ẹ má bínú pé mo láti push on because mo fẹ́ parí program yẹn ní 10:30. That's going to be my last call and I'm just going to do my summary and you join me back again later tonight. Thank you so much those of you on the MixLR. Quite a lot of us are listening on that platform as well. One thing we've got to understand is, again, it shows what we have to give us money. That is just one. Tablet, this and that. It can all be used, sold, learn more, and even explore. There's room for a lot. Ile Yoruba, as it is right now, is the virgin territory that is waiting for me and you to explore. But if we are refusing to let go Nigeria, we cannot explore. When you look at people like our politicians here, what they want is to keep Nigeria with everything and they will spend billions of naira trying to convince the gullible idiots, whether they are Atiku followers or whether they are Peter Obi followers or Tinubu followers, or even Showore, because everybody knows that the country is not one. Nigeria is a multiple countries matched together and then call it Nigeria, and everybody's excited. And that is why we are saying that we are better off now to move one step back, because already 60 years behind, and we cannot continue like this. My name is Olami Koiki of Koiki Media. And as we always say on this platform, everybody has a role to play. We are playing our own role. Does not mean we are only the best. But merging it together, we can do things the Yoruba ways. Tabadaduro. We can have our own constitution written in our language, promoting our language.
àwọn ìlú tẹ́yìn náà fi sá lọ yẹn àti ìlú táwa wà yàtọ̀ sí ìlú ìtẹ́ pé English country ni most of those countries are language speaking country o máa kọ́kọ́ lọ kọ́ èdè kó tó lè gbé níbẹ̀. Let us get Nigeria out right now. Àbọ̀rọ̀ mi yé yín nísìn. But if we do not do so, we will still all come back and suffer the consequence of not going out of Nigeria. Nigeria will not happen to me and you. But how do we stop it? It's by everybody connecting together and agree that the country called Nigeria is not for us. We have every right, according to the United Nations chapter. Like I said, I'm live, so there's a lot of activities, especially, because then you're about to put me so much to disturb. Even though I know the Twitter keeps cutting. It's not meant to be like that, but because people find it, I understand, it's very difficult, call one number can let him motele, but we just have to keep, it like that. My name is Olamiko Ike. I will still read part of what I wanted to read. I'm not taking any more calls because I'm not going to be ending my program so that I can go and get ready for Star Radio UK. Permanent Forum on Indigenous Issues. The Permanent Forum was established by the Economic and Social Council resolution in 2000 up to 2022 in response to demands from indigenous people for high-level body that could promote dialogue and cooperation among member states, United Nations Agency and indigenous people. It is mandated to advise the Economic and Social Council in relation to economic and social development, culture, environment, education, health. Right? Our agbọ́dọ̀ activate to fi máa work. UN is just an organization that is ready to keep Nigeria there and then also understand that, oh yes, we know that there are indigenous people there. Ṣé nǹkan tí mo sọ ṣó make sense? UN, iṣẹ́ tí wọ́n ní pé, yeah, they know that we are indigenous people, but they just paperwork, resolution, meetings upon meetings. Àwọn kan fi iṣẹ́ táwọn kan ṣe nìyẹn. Iṣẹ́ tó gbà wọ́n fún nìyẹn. You can apply for a job like that. If you are lucky, you will get it. They'll be using you, to go and write a paper, a policy, this, and they'll be having meetings. Only meeting. They talk about issues on indigenous people, but they're not going to talk about how is the indigenous people going to leave that country. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ṣó yẹ yín nísìn. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa policy, this, that, bam. Meeting yẹn lọ́ọ́ ti máa ṣe lọ́ọ́ ti ń ṣe bọ̀ láti 1945. But báwo ni àwọn indigenous people yẹn ṣe fẹ́ lọ? Ọwọ́ àwa ló kù sí, kò sí lọ́wọ́ UN. UN will continue to write paper. Okay, ẹ̀gbọ́n mi dáàdi mi ọkọ mi David Adégòkè sọ bẹ́ẹ̀ mú kí wọ́n tẹ̀ wá ní Liverpool, Manchester, all over the place. Policy ni ẹ̀kọ́ máa rí lórí TV èmi ọ̀dẹ̀ máa kà sí ṣẹ́fẹ́ kíkọ́ máa kà kọ́ sí létí ni gbogbo kíkà yẹn pé kẹ́yìn kan mọ̀ pé wà ní but iṣẹ́ tí UN ṣe nìyẹn purpose United Nations nìyẹn to calm things down. Wọ́n mọ̀ pé indigenous people wọ́n mọ̀ pé hot Biafra fẹ́ lọ Yorùbá fẹ́ lọ but ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká rọra lọ ẹ má ti lọ nísìn but wọ́n sọ kí ni ọ̀nà tá fẹ́ fi lọ wọ́n fún wa ní the right procedure báwo lè ṣe fẹ́ lọ a ní àṣẹ Nàìjíríà mọ̀ Nàìjíríà Yorùbá ti ń bẹ before United Nations àgbà kọ́ mọ̀ I know there is a lot of history on call. I'm not taking a mo ṣe summary mi de mo ní right mo lè take it more than 10:30 but I'm not taking any gbàgbà call ó tún máa take me out of my time. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ti yé yín iṣẹ́ United iṣẹ́ àwọn foreign kìíní nìyẹn to keep wọ́n mọ̀ pé ń bínú wọ́n mọ̀ pé ẹ̀tọ́ ni wọ́n mọ̀ pé ẹ̀kẹ́ lọ but all they are doing is just to keep us there. Mo ti rí signal Star Radio gan ti jáde. So àwa la máa wá sọ pé no ṣe rí gbogbo policy yẹn tá a bá fẹ́ jẹ́ kó activate òun làwa náà máa láti activate ìrìn àjò yìí. Forget about olọ́gbọ́n èèyàn kan jókòó wọ́n ṣe analysis bóyá kí ni woman yẹn Ngozi Okola àbí kí ló ń jẹ́ màmá yẹn gbogbo wọn yẹn they are being paid
wọ́n respect wọn because of their brain but kò mí pé ọ̀rọ̀ tó ló ń sọ yẹn ó máa pín Nàìjíríà. Everybody knows that Nigeria is in problem. She the right thing. But àwa la máa ní àgbà Iwela. Okoja Iwela. Thank you so much, Sokin. So àwa la máa sọ pé enough is enough. At ìrìn àjò yá ti rìn for 62 years kò pé wa kò work fún wa. You're still there since today. I didn't know you're still with me. Ọwọ́ wa ló kù sí. I am not saying that we should not continue to negotiate with UN. But ọwọ́ wa ló kù sí kò sí lọ́wọ́ UN. Ọwọ́ wa Okonja Iweala ẹ ṣe gan ni ìyá mi Esther ẹ kàn bá irúfẹ́ mi Fálànà nísì tó bá wá sórí ṣe wọ̀ kí bá lóyún nísì ayé Nàìjíríà sọ̀rọ̀ no ẹjọ́ tó máa rò nìyẹn ẹjọ́ tó ti rò látijọ́ yìí nìyẹn ẹ tún fún mi lórúkọ ẹlòmíì continue to bring their names out gbogbo àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí TV journalist hangout ẹjọ́ ló máa rò but I want us to think about àwọn ti foreign body yẹn mọ́. ICC okay àti submit 5 fún ICC wọn náà wọn ìtẹ tí ìṣìyẹ̀wò bọ ọkọ fún wa ní rìsípà àwọn ti gbà ìjọ làá fẹ́ máa dúró pé ká ICC wá lọ wọnú fáìlì kó wá ẹ mọ̀ pé ICC láti lọ Nàìjíríà àti bàbá wa Wọlé Ṣóyínká kíyàn ọkọ má tún pè mọ́sẹ́ àti parí ètò sọmírì ni mò ń ṣe mo dẹ̀ fẹ́ káwọn tó wà lórí Twitter gbádùn ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá yẹ pé ti ń pè mí lórí line ẹ má pè rárá tí bá ṣe tán àti bá ṣe tán gan sẹ̀rẹ̀ ní láti pè ní sìn kan máa lọ prepare for studio summary mi ni mo ń ṣe mo dẹ̀ fi lo time mi dáadáa èmi mo ń ṣe story èmi mo ń ṣe program àbí ẹ̀fẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ nísìn kódà ó tún fẹ́ strong ju ìta tí ń sọ̀bọ̀ because bó bá ṣe wá sí brain mi ni mo ṣe ń sọ I don't prepare for my show Délé Fárótì mi ọkọ̀ máa ro ẹjọ́ lọ́mọ máa rò àwọn òfin rojọ́ mo ti rojọ́ títí sí déwọ̀ ti rojọ́ ìyá Yèyé Dáadáa ti rojọ́ Tẹ́mi Ọmọlógo ti rojọ́ Lady K ti rojọ́ Ọmọọba ti rojọ́ Omíyalé ti rojọ́ Masberry ti rojọ́ Saheed ẹ̀ma défìlà báyìí oríṣiríṣi àti Saheed even if you disagree with some of us bàbá àròpọ̀rẹ́ Dr. Aliu mori Dr. Zabi lánàá ìyàwó ajá queen àti ẹ̀gbọ́n mi Jimmy boy gbọ́ ẹjọ́ yìí ti pọ̀ jù ẹjọ́ táwọn yìí ti pọ̀ jù àwa la bá decide nísìn àbá àròjọ́ títí di another 10 years tí UN fẹ́ nìyẹn ẹjọ́ ni UN fẹ́ ká máa rojọ́ ibo láti ráyè ẹjọ́ kọ́ la máa rò ọwọ́ wa ló kù sí jẹ́ ń pín níbẹ̀ yẹn bí àwọn tó ṣe ń rí náà mo ti pín náà ní citizen wà sọ́nbẹ̀ yẹn ọwọ́ wa ló kù sí talk the hand Mr. Abe kí yàn kọ́ má tún pé mọ́ àgbà kọ́ kọ̀ọ̀kan mọ́ talk àti talk adẹ̀sí ń talk but ọwọ́ wa ló kù sí bá ṣe fẹ́ lọ àbí mo parọ́ Mr. Jíbádé gbogbo ẹ̀ tẹ́ ìwọ́n mẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ mo ní kẹ́ pé o mo máa ka kọ́mẹ́ǹtì mo sì ní power láti extend the program yìí but èmi nìkan máa pè ẹjọ́ ìlọ ti ń rò ẹ wo bàbá wa Wọlé Ṣóyínká ẹjọ́ ìlọ rò ti ń rún fífún fi wà lórí ẹ wo and some of them I mean they be doing very well láàrin méje tẹ́ bá yẹ pé ẹjọ́ ìlẹ̀ fẹ́ ni èmi náà lè bá yín fàágùn o èmi náà lè máa fàágùn ha ni Yorùbá nation now mo ní ìdòwò ẹ fún mi lówó another 10 years Yorùbá nation tó bá yẹ nǹkan lè máa jù mí lóko látòrí fún wèrè ní bọ̀bọ̀ ìṣá àti wèrè ní Kóìkì náà ṣá Yorùbá nation látọdún mélòó ṣèbí yẹn làwọn kan ṣe ń pariwo àfi make owó àní ká gba Yorùbá nation kí n lè make proper owó kí n set up gidi kí n ní studio kí n máa san tax èyí tá à ń ṣe nísìn àní radio station gbogbo yẹn àní kò ní sí problem yẹn ẹ declare Yorùbá nation lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ installation tá a bá lè lò tó wà nínú bẹ̀ right à á gbé equipment ti wà wọlé ẹ yé bẹ̀rù pé kíní kan kíní ẹjọ́ ìlànà àbí mo parọ́ ẹ ti rojọ́ ìyá mi Àjọkẹ́ àbí ṣé ká ṣe máa rojọ́ lọ for another 5 years ta ló fẹ́ ká máa rojọ́ lọ fún 5 years kí mi máa sí bíbá ẹ fún mi lówó ọsọ pápá tèmi gé ni tí mi náà lè ṣiṣẹ́ àní tó bá yẹ pé kitchen porter ní sẹ́ máa lọ ṣe níjẹ̀bú òde ṣẹ́rí àwọn hòtẹ́ẹ̀lì kan wà tó bá ní yàrá méjì tí èrò bá ń wọlé tó ń wá sórí bí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn báwọn ìyẹn lọ́sẹ̀ máa sọ pé check in at 12 o'clock check in 1 o'clock check out 11 tètè máa lọ tó ẹlòmíì ti dé ṣèpẹ́ ṣe àwọn máa ń rí àwọn picture ti máa ń yà ní airport àwọn òyìnbó tó ń lọ káàkiri yẹn àwọn kan lọ́wọ́ expect wọn kọ́ dé tó àwọn kan bá ti sùn báyìí yàrá méjì mo lè máa fi make owó kára kíndẹ̀ lálàáfíà ìwọ tó kọ́ ẹ wo bàbá wa nísìn wọn ní hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n pa wọ́n sí Ògbómọ̀ṣọ́ ìyẹn ni wọ́n ṣe mo kí bàbá wa ṣì fún máa dáadáa mo rí pé lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́ lánàá ewu àníká máa lọ but some of us are still scared
ìbẹ̀rù ọmọ Koiki bí ẹ fẹ́ kí mi náà wá jókòó síbẹ̀ kí n máa wá pín I need the mobile when tí bá ń ṣiṣẹ́ mo lè ra mobile phone yẹn fúnra mi fún àwọn staff mi because a máa ṣe proper advert a máa ní ethics so we've done enough àgbà come like I said if you are still trying to call you are not gonna get through kí ló parí lẹ́rìí Mr. Stokes ẹ fẹ́ sọ mí di àwọn àbẹ fẹ́ sọ mí di kéèmì náà máa lọ ṣe bí ẹ̀gbọ́n Délé Mọ̀mọ́dù èmi náà lè ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ara take picture lórí plane àmọ́ ẹ̀gbọ́n ìtẹ̀bà pa mi ẹ̀gbọ́n àwọn ṣe bí ọmọdé ó dà pé gbogbo ayé tó ń jẹ nígbà kan lọ́ máa ń fi ṣe ní sí you know I just like him I always go on his page ọmọ ni wọ́n tó àwọn tó máa bá wọn ṣe fídíò wọn yẹn gọ́sẹ̀ I hope they are paying them very well I hope ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ń sanwó fún àwọn tó ń bá wọn ṣe gbọ́ wàhálà yẹn because when you look at when you watch Délé Mọ̀mọ́dù you just ẹ wá ní káwọn ìgbọ́ ẹ wá ní kí rẹ̀ kó sọ pé kí Nàìjíríà kò pín kò lè jẹ́ kí Nàìjíríà kò pín Bob D láyé ló fi jẹ president ìbò àwọn yẹn kàn wá recognition ni èmi náà lè máa wá bí èmi náà ṣe wà ní sẹ́wọ̀n fáwọn yẹn náà popular jingle èmi náà lè máa fi but ìtàn sọ ni kí ló ń ṣe ìyá ìbá ti pè wá lẹ́ẹ̀kan náà mo sọ pé mo ṣe wà lórí program náà màá bá yín jà mo ṣe wà lórí program màá bá yín jà mo ṣe wà lórí program àbẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí program ẹ̀yin sọ̀rọ̀ sórí program ẹ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí program ṣe bẹ́ẹ̀ yìí dà Iron Lady màá pè yẹn máa wọ̀ rẹ̀ mo ti fẹ́ ṣe tán màá pè yẹn ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo àwọn ìyá wa dáadáa lé nìyẹn woman is strong Iron Lady ẹ fẹ́ kí Koiki bá máa jókòó sí ibà I mean mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fún wa lówó yẹn náà la fi ń survive ìgbà mi máa pọ̀ jí láàárọ̀ bàmí máa pọ̀ rí £20 £50 I want proper money tí máa sọ fún èmi náà ní farm tí máa promote nǹkan tí mò ń tà tí máa send ẹ̀ sí supermarket àwọn máa produce ẹ̀ fẹ́ yẹ ẹ máa jókòó kí máa kò ní bàjẹ́ fún ẹ ìyá Koiki ti wọlé ó ti gbórí wọlé ó máa yà yín láàárọ̀ yìí ẹ ṣàìsùn lánàá gbogbo àwọn ìyá wa ìmú àti sọ àbí kí ló pa ilé ìyá ìfọlá ṣàdé ẹfẹ kí máa jókòó sí bíbá another 2 years ká bá sọ Yorùbá nation tó bá yàgò àwọn ọmọ ọdún àgọ́ máa lé mi kúrò lórí iṣẹ́ àdìpé bàbá daddy you are still doing Yorùbá nation get a job man go get a job go get a job man Yorùbá nation lẹ́tí wà lórí ẹ̀ go and find a proper job and do so iṣẹ́ UN ni pé policy. And sometimes those policy is ṣẹ́rí okay nísìn ẹ wọ̀rọ̀ issue Taiwan àti China nísìn so bí ayé ò lè settle àwa náà máa add mọ́ problem ayé yìí ni ẹ declare Yorùbá nation add mọ́ problem yẹn nìyẹn tó bá jẹ́ pé problem ló máa jẹ́ fáwọn kan let us not deceive ourselves pé ẹ̀ta bá declare kò ní perfect ó pẹ́ kó tó má perfect but at least sínú Nàìjíríà mọ̀ bá tẹ̀tí lè lọ́dé straight away ní sí at least ọkọ̀ bí a balẹ̀ pé in another 3-4 years o tí Yorùbá government bá tẹ́ ẹ bá dé dáwọ́dé Yorùbá nation government á ṣe bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú ẹ̀yin media ẹ̀yin governor tẹ́ bá fẹ́ ṣe anything níbẹ̀ freedom of speech máa láti wà tá a bá need document tí bá send ìlú ìnísìn tí bá béèrè kankan nísìn freedom of speech ọmọ send sí ni so mo bẹ̀ yín dẹ̀ yẹn mi ànáfẹ́ jà o ànáfẹ́jà but ṣé kí wàá máa sọ̀rọ̀ títí ẹ̀rọ tí bàbá wa Fálànà tó sọ tó irun funfun ti wà lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni bàbá yẹn sọ ẹ jẹ́ ká get the hell out ẹ jẹ́ ká dá dúró apple juice lélẹ̀ nísìn mo ní apple gangan nínú fridge apple ló convert ṣé kí lọ́mú wá kí n fi ṣàpèjúwe mẹ́rin máa like practical ṣé kí lọ́mú apple wá apple yẹn nísìn ni màá mú jáde nísìn ẹ wá rí pé apple ṣe gbìn nílẹ̀ Yorùbá tó máa wá di juice so tí bá ń fi juice wọn ní in another 5 years wọn kíkẹ́ Koiki get out àtàjọ ẹ̀jájọ́ wa ní Yorùbá nation ni but this mo sì lè máa dẹ́ngẹ́ post àwọn ẹ̀gbọ́n ọ̀kà jókòó sí London èmi 419 ló ṣe títí kò lè wá lé mọ́ bó ṣe ń wò mí Yorùbá nation wọn ló ń sọ Yorùbá orí wọn ní ẹgbẹ́ mọ́ ọdún wa hello ìjọba amapo wà nínú fridge bàmá ó ti lọ síbí àbí sọ fún wọn pé láàárọ̀ ẹ̀ nígbà tó yẹ ń jáde
No, apple not for apple sharp phone. Ṣé o gbọ́ Yorùbá mọ́ ni? Nígbà tí mo lọ bá apple wà tó gbọ́ phone. Apple wà ní fridge. Apple. Oh. Apple. I thought it was for the phone. Oh, phone. Oh, yeah, come on, man. Apple and phone is two different things. I'm gonna do anything àgbàlagbà ni. Kò ṣe. Ṣòro ó ṣe. Ṣòro apple yìí. Òun ló di olómi. Ó squeeze. Wọ́n á di díẹ̀ mu. Ló di. Imagine. Eléyìí mo lè jẹ́. Eléyìí mo lè lè. Nigeria is going to be working. We are borrowing too much. Need gbogbo nonsense yẹn mọ́. Let's get the hell out of that shit hole country. So, but the job is everybody's responsibility. Don't leave it to the media alone. I'm a buga. If I tell them in the UK, I mean, it's good to work hard and enjoy your services. But we went there in the UK. Then in Nigeria, come up with fídíò fáì ẹ̀gbọ́n fídíò fáì ó ṣe máa lọ́lé tó máa lọ wá àwọn ọmọ kéékèèké ní tó lè ṣe ní UK fi lọ ṣe ní Nàìjíríà òfin máa lébi jì báwa gan bá commit offence ọgbọ́dọ̀ sentence wá sí prison bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bó ṣe máa rí nìyẹn wọ́n fẹ́ àwọn civil servant tó lè kò ń ṣẹ́yìn tẹ́tí ṣiṣẹ́ tí ẹ̀rí gratitude lọ́ máa ń pè gratitude yìí. How can somebody work kó dìgbà tẹ́ máa sanwó ṣé wàá bá mi kọ ó ń kọ díẹ̀ ni pé easy ni why is your son not speaking Yoruba à ń kọ́ wọn díẹ̀ ara ń ta ṣe ní ká gba Yorùbá nation náà nìyẹn mú júùsì mi ànílẹ̀ kí la máa jẹ Mr. Gratitude Mr. Koiki kí la máa jẹ taba break kí lẹ̀ ń rí jẹ gan ní Nàìjíríà nìsí kí lẹ̀ ń rí jẹ apple rè ẹ mọ̀ pé Kútọ́nù ló ti ń kó apple wá láti Nàìjíríà láti Kútọ́nù imagine anílẹ̀ káàkiri ẹ̀rìn apple gbìn ajá máa kó apple àwọn green one yẹn má ra ní àdúgbò ní ibi tí a máa ń gbà yẹn náà ẹ̀yàn kí n máa ń láìkì ọ̀kadà tí bá lọ́lé mo láìkì bàbá nǹkan ro mo láìkì bus àwọn àkọsí ṣe tí bá ń lọ kò ṣe kẹjà route ìrùn ni mo ń tẹ̀ràn tí mo lọ́jọ́ mẹ́ta má dà brain mi rò so lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gbogbo ẹ̀ tí ẹ ti order flags a máa ṣètò ẹ̀ ó máa jáde lẹ́yìn ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ flags ẹ̀ kàn sí wa the more we buy the more I can produce and the more you support the more we can also produce more. We cannot fix all the problem in terms of but at least we can do the little we can do. So, and on that note, I hope we've enjoyed our first morning section. We'll be back in the evening, probably the late one, probably about 11. Like I said, my bar, Unity Resort, my exact time, which of the platform will be broadcasting, whether myself, EGB, or Heritage, or the other media, I will let us know, and then we'll take it from there. Let us all go and reflect everything we've said again today. If we have our own independent nation, we can have peace of mind. Yes, we will have issues that we will be dealing with. Issues are being dealt with every time. They don't know when people say Kilabamaje, we have land. You ask them, like I said, we will continue, the awareness. We haven't stopped the awareness. We pray for every one of us. Those that are going through a lot of difficulties. People are going through difficulties abroad, but to look fresh. Fresh, but inside we're also dealing with so many vast of things. But because we believe that we can all do this together. No, blood cannot run. Freedom. So let me go now, and then please. I know people want to call when I finish. Give me a bit of time. Let me prepare for the studio, change my outfit. I couldn't join them yesterday. We're very, very busy. We're back this morning. Uche. You just joined me. How you doing? Because I didn't see you since morning. We love all our brothers from the Biafra. Both nations and even the Arewa. We can do things, in a way that everybody will enjoy a better country. Right now, Eshegonio. Have a very good morning, and let's say, Fulani,
that we are fighting is not just the one in the forest. We are fighting every single one of them that is making life unbearable for us. So bye for now. Start getting ready for the school. Don't even to come up. It could be every 2 minutes. Enjoy it. To all of you who are joining us on the YouTube. Hello, Darapọ̀ on YouTube Star Radio. I'm not going to be streaming. It's going to be coming from Star Radio. Tony, about to come and stop it. Must stop Google broadcasting. I just can't support it, Google. I shall no more Yoruba. Ti gbogbo wa náà ni. A kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ lọ pàdé mi ní Star Radio UK at 11 o'clock. Ìyà tó pọ̀ tó ń ṣe kékeré. Imagine Fulani to my threatening wa lórí ilẹ̀ wa. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ o. Kájọ jìjàgbara yìí o. Fake employment panel recommend whistleblower sacking. Nigeria three others top World Bank debtor. Is on headline Canada. Gbèsè. Rising debt has pushed Nigeria up the World Bank's top 10 International Development Association borrower. Kí ni ló kọ? Mr. Kibo, máa share pẹ̀lú yín nísìnyí. So that's about it. So Yoruba. Bẹ́ẹ̀ni. Àṣẹ Ìgbòho Òòṣà. So that's about it. Now I have to go. Mr. Kibo ló kọ onímọ̀tì share link yẹn ẹgbọ́wọ́lé. Thank you so much. Have a very good morning. Bye for now. Mr. Koiki, where are they? Please, Koiki, where are they? No, get in contact. So I have to go, Mr. Bankole. Bye for now. Thank you so much, those of you on our